Hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Can you guys hear me? All right. Yeah, all right. Live. We are back. We are once again live. We are going to see a bunch of videos and then we can continue. Kingdom Come Deliverance. Video come. We're going to play the video game after that. And let's see what happened because Marcus Brownlee is one of the best well-known tech tuber in YouTube. And seems like our some ordinary games channel owner is a little bit disappointed with that his activity. I want to know what it is and I want to see what is happening. And then with that, I will watch some other videos as well. We will figure out and then go from there. All right. Let me set up my stuff and then we can continue. Continue. Mhm. Let's see what's going on. Hello guys and gals, me Mudahar, and I want to start this video off by just reminding people that when you're driving a motor vehicle, always be careful. Now, Hmm. this is a pretty, heavy topic for me, and it's actually Okay, one what happened? where I want to talk about it because I have a pretty personal connection. You know, as We are somebody that living has in a seen dystopian loved movie. ones die at the hands of traffic accidents, it's no joke, okay? Goddamn. There is nothing more guttural of a punch to you than waking up one day, having a conversation with somebody, messaging them, and a couple hours later you wonder, wow, I wonder why they're not responding. Maybe they're really busy at work. And then somebody else calls you and gives you the news that you're never going to be speaking to this person again because they just got splattered all over the highway like it was a game of Halo, ladies and gentlemen. Now, Holy I've fuck, made what videos happened? talking about people like Jack Doherty. I've made tons of videos on like influencers doing Oh stupid shit, what stuff. the fuck? But today's video genuinely was one coming from a creator that I do still respect, and a creator that I honestly really expected to do like infinitely better. So for anybody that doesn't know, Marquise Brownlee, 19.6 million subscribers strong, is a pretty massive Oh. channel where they make, tech videos Did with a he just really, ran the really heavy Cyberpunk flair. car? You ever want to Not watch a video Cybertruck? talking about, something like a tri-folding phone? People Ah. people that I've unfolded a galaxy around get blown away looking at it. All right, this guy's showing you triple folds. You want to look at the M4 Mac Mini? Awesome. Now, like a lot of larger channels, a lot of channels in general, sponsorships are kind of how they're able to pay for a lot of the back end of their stuff. So one of the Okay. videos that Marquise released literally a day ago, how my video gear is changing. Now, there's a great actual like thing for anybody that hates sponsorships on Oh. YouTube. There Did is he just one sell actual out? extension known as Sponsor Block that actually titled the entire video that Marquise Brownlee, basically almost the whole thing, as an ad read. Because, ladies and gentlemen, it is. Okay, if you Oh. go down into it, thanks Goddamn. DJI for sponsoring today's video. Now, I have no issue with Oh. YouTubers sponsoring the video. Hell, Really? you can make an entire sponsored video if you had to. As long as the video is honest and it comes with the personality of the creator, I really don't give a shit. Ah. Personally, this Macintosh you're seeing right over here, all right, I know it's a little bit hard, but that Hey, Mac is that something that I'm laptop looks using pretty for a good. video, probably when I get back from filming at Like, Caleb's I like house the this squareness of weekend, it. It where I looks want to like actually very look at Mac premium. gaming because quite literally it's made some strides. But obviously, to pay for some of the expensive stuff from Apple, taking a sponsor and then helping pay is something that you can do on the channel. I think it's totally okay. Now, the sponsor wasn't the worst or craziest part, and it's not something that I have an issue with. Now, if you watch this video now, there's an entire segment that's apparently been cut. And what does that segment have? It has Marquise Brownlee recklessly driving. And I'm not talking a little over the limit. I'm talking enough to get a license suspended on the fucking spot. So, yeah, this is one Oh, thing what that he I did? saw, and it really did piss me off. But, normally when I see a YouTuber just like kind of shuffle things out by cropping videos, it makes me realize that, yeah, they not only knew they made a fucking serious mistake, but, Oh. just pretending like it didn't happen is wild.
Now, if I was to be charitable, I would think, with the resources that Marquise has, he probably shut down the road that I'm about to show you. But there was no mention of this. In fact, he's like, cut out the unnecessary driving clip that obviously added nothing to the video. I hear all your feedback on sponsored videos. People in the comments are just roasting. So let's look at the video clip that never added anything to the video. Why even remove it at that point if it's so short? So yeah, it's kind of wild when you look at it. There's people who have already clipped this footage, and so what I'm going to do is just to kind of diffuse the seriousness of this. I'm gonna view this from the lens of somebody playing something like Gran Turismo, for instance, right? A Gran Turismo license test, one would say. So this is Marquise in a Lamborghini. Now, I don't know exactly which brand of Lamborghini this is, but if you look at the actual console, it is a hypercar, okay? It's not the fucking Urus. It's not the SUV variant, right? Nothing drives me insane. Now, mind you, he's driving in this kind of wooded enclosure, all right? If you ever driven in like New Jersey or Pennsylvania, you recognize this landscape pretty well. So if you look very carefully, this doesn't look pretty at all. This looks like a fucking video game. Look at this. Actually pay money for this? This looks stupid as hell. Reason, okay? The people at when I saw this, I don't know, but I like to see a speedometer needle that just goes back and forth. That's more satisfying than this. Lamborghini and Ferrari or any supercar decided to put a speedometer on the passenger side. Normally I would just be like, just give them climate control or music control. Why the fuck does the passenger need the goddamn speedometer? It doesn't make any sense. It's just there to be there. Anyways, that said, absolutely stupid. So as Marquise is driving, it's literally there for your dad to backseat your ass. You can start to see for your rich dad to backseat your ass, because that's why there is a speedometer. There's a very evident slow your car down there, pal. There's children in this area. Okay. Right? There's some kids, they could spawn it at any moment. And let me tell you something about kids on the road, okay? As somebody that was once coming home, like years ago back to my house, this is like late at night, like literally not late at night. This was like after the sun went down. That's funny, but kids don't play out after the sun went down. That's how I grew up. I show myself like I am driving like 10 to 15, but the top speed I ever got in my neighborhood is because one time most of the time spawned, is just 60 kilometers. Like that's it. Jumped out. That's my maximum speed. No matter what vehicle you give me. I was always going to drive at like grandmother speeds, so I wouldn't like splatterhouse a child all over the road, okay? I don't want to catch that charge. But anyways, he sees the slow children sign, okay? It's pretty evidently there. All right, so he's like, whatever, okay, 45 miles an hour is fine. Speed limit, 30. Wait, 45 miles per hour, is that faster than miles? How fast is it? Holy fuck, he is going on 70? Jesus Christ. That is very fucking faster. Like I said, my maximum speed here is just 60. I can't go faster than that. I literally freak out. 5. Now, like Gran Turismo... because after 60 kilometers faster, if you go faster than that, the wind against you just changes completely. I do not like the feel of that. It just makes me so uncomfortable. Doing a licensing test. He is already 45. Immediately slow the bike down. You've already got the failure. You got to retry the event there, buddy. But of course, the more you go up, he's like, whatever, dude. We're at 51. Now, my God. Right after he crosses 54. this sign, all of a sudden, he has to rip the vehicle. And he rips the car to the point that it hits 91 miles an hour. Now, this is where... Holy shit. Are you kidding me? He just went like around 140 kilometers per hour, dude. God damn. You know that... That's like some kind of speed you do it on a racetrack. You're actually guilty of doing something bad. So usually car YouTubers blur out the speedometer in a video, okay? Especially when they're doing things like rips. Because according to, I think, YouTube's harmful or dangerous policy, they don't want you to be doing harmful or dangerous acts, okay? Just because if you're ripping a car down a road like that, it can be dangerous. I don't know if it entirely falls underneath this act. I mean, there are so many near, kind of videos on YouTube, but they don't really give a shit about it, I think. Maybe it get demonetized, who knows. But I will highly against this, especially if you're in a freaking... this kind of speed,
You do not even bring the freaking race car on the freaking main road. You take this bitch to the track. But yeah, Straight this up. is You do not buy a Lamborghini and then ride it on the freaking streets, dude. That's not the one point of the of reasons why I Lamborghini think YouTubers go whatsoever. out of the way to blur it so that A, they don't get in legal trouble, and also their videos I think what should have they done? Lamborghini as a what do you call it? A producer, production company, probably have a really heavy induced limiters on the speed of that vehicle. That shit can go for like 300 don't get hit by minimum. YouTube's, I think. moderation. But Top again, speed. the person editing this video forgot that blurring this didn't matter as long as you Yeah. were driving a He fucking got car caught. that gave a That's his bane of his existence right there. speedometer to the passenger for some fuck all reason. Now, according to Gran Turismo, Marquise failed entirely, okay? Not only do you retry the event, we delete your save file and you retry from the beginning, okay? So yeah, this was a pretty wild thing to be seeing right over here. And again, it was just cut out and they're kind of pretending like nothing happened. But, again, to show you how YouTubers blur their stuff out. So yeah, when people blur out their stuff, like one YouTuber that I watch, actually, the Topher, for people who like just showcase supercars, because I ain't gonna buy a supercar. Like if I drive under the limit, these things are actually useless. And I think personally, they're a heavy waste of money, okay? Well, yeah, it's complete garbage. It doesn't have any mileage. You just fucking have this to bet your money, and then it just stays outside your house. What's the point of this? You know, it's just waste of You can do a money lot for more me at than least. just, enjoy a car that you're going to have fun for like a month and then forget about. But anyways, they Yeah. drive these vehicles. Rich people that actually want to have more money don't really care about He this shit. gets onto this entry onto the highway. And of course, they blur the speedometer because they're having a lot Yeah. of fun doing these pulls. Yeah, that's fourth gear. That means he's going about around like 400 miles per hour at least They're minimum. driving at a speed that YouTube would not You can just tell by the gear. The first gear it can go for 40, second it can go for 80, third it will probably go for like 110 or 120. This is the fourth gear. approve of. And I'm pretty sure if there was a Black Dog Charger And then look at the RPM there. You see that it's almost with a little maxed hidden out. police siren on top, they would Like 70 absolutely not enjoy that. So yeah, this is just why YouTubers do it. It's been going on for quite a while. In any car circle, like for 10 years, any channel that shows polls, they typically Yeah. bypass the moderation. And of course, I assume legal trouble in that case. But there's a big difference between that highway poll and the child poll that I showed you. Not the child poll, the child zone area poll, right? It's that if a child had popped up out of nowhere, okay, like look, if this is a kid, and this is your Lamborghini done. going 35, that kid's dead. All right, simple as that. Oh, It's yeah. not even a joke. At 91, that kid's splattered like some fucking noob on Blood Gulch. All right, it's over. It's done. So people always look at these videos and Goddamn. like, whatever, no harm, no foul, nobody got hurt. But the thing about it is, it's like, look, Yeah, there is a reason why there is a board there, and you shouldn't be doing that. That's why. That's the reason. I've made fun of people like Jack Doherty and shit all Yeah. the time. I've made fun of Do that tons of shit in the influencers track. doing stupid stuff. For somebody as large as Marquise Brownlee, it should become pretty evident that if you wanted to do this kind of stuff, and this was a pretty inconsequential part of a video, like Yeah. we're talking a 4 or 5 second clip that didn't even need to be part of the thing. I don't know why they had to put it in, but the fact that they did and completely forgot about Yeah, it. he just wanted to show off that he has a Lamborghini. Well, why else you would put? Why else you put a freaking Lamborghini in a freaking what do you got? Video about a video camera? Like, come on, he wants to show off. Maybe they wanted to show off the Yeah. Lamborghini a little bit because it looks nicer to Yeah. the audience. Yeah, that's it. That's simple as that. If he has Lamborghini, he will get bait people, and Maybe then they people will wanted be to happy for show him. off the pole, but they blurred one of Yeah. the speedometers to make it look normal. Point is, it was thrown in, and Completely it's a fucked up. pretty awful thing. Like for a sponsored ad read, you're just digging like B-roll clips, and one of the B-roll yeah. clips is you actually driving in a zone where children could be playing. It was daylight clearly, and potentially causing some serious harm. Again, like I told you, this is a pretty heavy topic for me, so this is not something where I'm like looking at what Marquise did and I'm just coming off like a hater. This is something where I genuinely did expect better from this guy. If this Oh, it's absolutely wrong. Like, you don't have to freaking beat around the bush. It's absolutely wrong. And if he does that other time, he should be something freaking like Squeeze Benz or license some revoked. fucking dipshit on Kick who does the dumbest, internet stunts imaginable, sure. I Yeah. probably wouldn't even consider that surprising. But this coming from a channel as large as Marquise Brownlee, somebody who I know is smart, somebody who
at his size, could easily have taken the initiative to find like a highway to do a pull on, right? There's no issue with doing a pull Yeah. on a highway. I have absolutely That guy is so big. He could literally go into a track and do that ripped shit. my car reasonably It's not even gonna on cost the him that ETR, much. especially late at night when it's completely empty. Like there's not another car on the highway, not even a cop, not even J Station's allegedly dead girlfriend's ghost haunting the fucking highway of Toronto. Never have I even bothered to do that, okay? Like, I understand. But in a zone with children, come on, dog. You know better than that. You're at a size where you Yeah. can write an email to like a track and just have like a relationship if you wanted to get that footage in the first place. If Exactly. That's what I said. He is too big. He can you just needed hire to. a freaking It's just track insane shit to kind of see. Now, just I to don't know do if the this is shit. some kind of like controversy farming technique, but obviously what you're kind of seeing over here is something like, at least in where I live, stunt driving. I don't know, the laws are different in Jersey. Things are going to be different. Laws are different in New York. So obviously in Yeah. Canada, if you're driving a vehicle like this, a stunt drive, the illegal activity is dangerous. Getting caught can lead to significant fines and car insurance repercussions. And I believe that certain amount is like 50 miles, 50 kilometers or more over the speed limit, where the limit is like 80 kilometers. So kind of like highway speeds, and you're like ripping your car like crazy. Driving at a speed of 150 kilometers or more, which when you look at 95 miles an hour, that's like 152, bro. That's really fast. Yeah, your car Hmm. effectively like gets impounded right there. Licenses are suspended. You might even get like criminal charges. And I absolutely think that is the best penalty to give. Now, obviously, in the US and Canada, I think like the fine system is pretty stupid. Like, if you're really rich, you'll get like a fine of like $300-400, which, like, obviously, if you're loaded, it's not going to be the biggest deterrent in the world. Your insurance rate's going up, sure, but if you can Hmm. afford it, it doesn't really matter. And for the fines to really, again, make sense, I think they should match what your income is every year. Again, if we're going with the system, that's just my opinion. Now, obviously, Marquise's like whole level of controversy doesn't just like sit over here. I mean, like literally like a month and a half ago, he had this thing called the Panels app, which if you were in the tech space, caused a lot of controversy. I saw it. I didn't make a video on it because, to be honest with you, I really didn't think it was that big of a deal. He made a pretty good Ah. response to this. But for anybody that doesn't know what was going on with this, it was an application where for like $50 a year, you could get high quality wallpapers. So coming from a guy that literally would rip on any other product for being dog shit in quality, he produces an actual application which basically provides an overpriced service in every capacity. It's just kind of like, again, something where like, hey, the guy who's covering it should have known better. And I like Marquise. Marquise has made plenty of Yeah. amazing videos with things like the Escobar Fold, where he literally has showcased and broke down the involvement of an alleged criminal enterprise with a shitty fucking phone release, right? Like it's fun to watch this guy's content, but obviously looking at stuff like this, and this comes from a real personal perspective, I mean, it's it's just not dog a shit to big see. deal at the And same to see time. it It kind of is be a swept problem. under the rug without, Yeah. again, being properly like, hey, really my bad, okay? Really, I could have put some lives in danger. It's just insane to see. And look, Yeah, that's at the true. end of the day, it is what it is. I'm not making these videos to like cancel somebody or like remove somebody from like a pool. It's just one of those things where, look, my YouTube channel is like a diary for me. Yesterday, I was playing Grand Theft Auto 6 mod uh, on my channel, but sometimes I see something Wait, that an influencer does can that I just see that? blows me away in stupidity. And I kind of have to talk about it. And this is one of those things where, look, at the end of the day, if you're somebody that is driving a vehicle or you're ripping a car, just do it in a safer location, all right? Don't fuck around with the lives of children or adults or Yeah, anybody. It's not absolutely. even like somebody, I'm trying to be like virtuous or like morally righteous in this situation. It's just from the perspective of somebody that has lost people in this situation, do better. Like, simple as that, man. Like, goddamn. I expect this shit from Jack Doherty. I expect this shit from Johnny Somali. I expect this shit from any Ah. dumbass over on IRL streaming platforms. I don't Oh, expect great this video. from Marquise Brownlee. Let me link the But yeah, video this and is then me, you Leader guys can Han. If you check like that what you out. saw, please like, comment, and subscribe. Dislike it if you dislike it. I am out.
What's happening? Uh-oh. What is he doing? What the fuck is happening? What? Okay. Oh my god, can I watch this? This is stupid. I wanna watch this. I wanna watch this. This is insane. சீமானின் அற்ப அரசியலும் இரவாத நச்சுப்பாம்பு தன்மையும். Oh my god. பகீர் கிளப்பிடும் ஸ்டாலின். That guy is supporting Stalin. Oh my god. This is gonna be good. Let's see it. I wanna see it. பார்க்கலாம். பல்லாங்குழி ஆடிட்டு கோழி குண்டு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்களா அப்போ? வர்ண முறைப்படி சூத்திரர் அடிமை என்பதை ஒழித்து சத்திரியர்கள் அனைவரும் சமம் என்றும் பார்ப்பனருக்கும் சத்திரியர்கள் மட்டுமே கல்வி என்ற நிலையை மாற்றி சூத்திரர்களும் கல்வி பயில வேண்டும் என்று சட்டத்தை கொண்டு வந்து பாட்ட முப்பாட்ட இருந்தாலும் அவன் எவனுமே எதுவுமே கிழிக்கல. எது பண்ணா மனுதர்மப்படி ஆட்சி செய்யலாம். விநாயகர் இன்னும் மடக்கடவுளே. யாரு விநாயகர், யாரு பிள்ளையார், ஏன் கும்பிடணும், எதுக்கு கும்பிடணும் எதுவுமே தெரியாது. அதாவது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்து மதம்ன்றது வந்து வடக்குல இருந்து வந்ததுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்துன்ற மதம் என்னன்னே தெரியாது. நீங்க வேணா வந்து இது பேர் என்ன? வரலாற்றை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்துன்ற ஒரு மதம் தமிழ்ல கிடையவே கிடையாது. அது வெளிநாட்டுல இருந்து வெளிநாடுன்றதோட மேற்நாட்டுல இருந்து வந்ததுதான். தமிழ் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தரணும்னு சொன்னாரு சீமான். கிறிஸ்தவமும் அதே கதைதான், முஸ்லீமும் அதே கதைதான். ஒரு பையனுக்கு 25 லட்சம், 2 குழந்தைகளுக்கு 50 லட்சம். எவன் அப்ப விட்டு போனோம்? யார் விட்டு போனோம்? சத்தியமா சொல்றேன், பிச்சை எடுத்து தான் வரேன். சத்தியமா சொல்றேன், என் தலைவன் மேலே பிச்சை எடுத்து தான் வரேன். ஊரெல்லாம் ஏமாத்து வருஷம் பணத்தை வாங்கிட்டு அந்த படத்துல வந்து தம் புள்ளி அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் சேர்க்கிறான். அது கேட்க துப்புல திராணியில இந்த ஊர்ல இதெல்லாம் கட்சியா கர்மம். ஆங்கிலம் கலந்து பேசுவது எப்படி? என் தாயோடு பிரிதொரு ஆண்மகன் புணர்வதும் என் தாய்மொழியோடு பிரிதொரு மொழி கலப்பதும் ரெண்டும் ஒன்றுதான். கட்சியா கர்மம். கருணாநிதி அவர்கள் வந்துட்டு ஈழத்துல போர் நடக்கும்போது உண்ணாவிரதம் இருந்தாரு. இது வந்து துரோகம்னா ஈழத்துல போர் நடக்கும் போது மதுரையில ரூம் போட்டு ஒரு நடிகை கூட கூத்தடிச்சிருந்தாங்க சீமானு. அது என்ன சொல்றது? ஐயா நான் உன்னை அது எப்ப நடந்தது? படிக்கிற ஸ்கூல் பேர் சொல்லு. எந்த ஸ்கூல்? என்ன படிக்கிற? டொன் பாஸ்கோ. என்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லு. உனக்கு என்ன லெசன் சப்ஜெக்ட் இருக்கு சொல்லு. சயின்ஸ். சயின்ஸ் தமிழா இங்கிலீஷா படிக்கிறது? இங்கிலீஷ். சயின்ஸ் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷை படிச்சுட்டு தமிழ் தெரியும். மசூரின்றாங்க பதில் யார் தெரியுமா நீ? அவங்க எல்லாம் அப்படிதான் பேசுவாங்க. என்னடா கடைசியில் சீமான பொறுக்கின்னு சொல்லிட்டேன். ஐயா எல்லாரும் கேட்கறாடா அது போதாடா. ஏன்டா தர சொல்லுது என்ன அவருடைய மனநலம் உதயநிதி எல்லாரும் வந்து தமிழ்ல தான் பேசுறாங்களா? இல்ல ஏதாவது பிரச்சனைடா உங்களுக்கு? எது பார்த்தாலும் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கருணாநிதி ஸ்டாலின். நீங்க பேசிங்க என்னதுக்கு என்ன கூப்பிட்டீங்க? போய்டா போ. எது போய்டா போ. போங்கயா. என்னது தம்பி இது? ஓ this was சீமானுடைய இவர் வந்து திமுகவுக்கு சப்போர்ட். அந்த பையன் வந்து சீமானு மேடை பேச்செல்லாம் நிறைய தடவை பேசியிருக்கிறாரு. அவங்க 2 பேருக்கும் நடக்கிற சண்டையை பத்தின ஒரு காணொளி தான் நான் இப்ப பார்த்துட்டு இந்தியா இருக்கேன். 24/7 தொலைக்காட்சியின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் சீமானின் தம்பி ஸ்டாலின் பாரதி வந்துள்ளார். அவர் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். சீமானின் தம்பி. வணக்கம். சீமானின் தம்பி ஸ்டாலின் பாரதி அவர் பேரு. வேணாவா? இல்ல சொல்லிட்டு அரசியல் விமர்சகர் அரசியல் விமர்சகர் ஸ்டாலின் பாரதி வந்துள்ளார். அவர் அன்புடன் வரவேற்போம். ஸ்டாலின் பாரதி பயங்கரமா பேசுற. எப்படி அது நம்ம குமுகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். சமூகத்தில் உண்மையான தமிழ் வார்த்தைங்கிறது குமுகம். உனக்கு தமிழ் பற்று அதிகம் இல்லப்பா? தமிழராக இருந்தாலே தமிழ் பற்று தானே ஆகுது. தமிழ் தேசிய பற்று அதிகம் இல்லை. ஏன் அது ஏன் தமிழராக வந்துட்டோம் தமிழ் தேசிய பற்று இல்லாமல் எப்படி இருக்கும்? திராவிடம் திராவிட மொழி திராவிட மொழின்னு சொல்ல திராவிட மண்ணு பெரியார் மண்ணு சொல்லுகிறாரு. திராவிடம் சொல்லுகிறாரு. அது தெரியுமா தெரியாதா திராவிடம்னா என்னன்னு? ஒன்றும் இல்லாத பொருள் திராவிடம். திராவிட கட்சி நீதி கட்சி
திராவிடம்னு நான் செஞ்ச ரிசர்ச் வரைக்கும், நான் பார்த்த வரைக்கும் திராவிடம்னா என்னன்னா, இந்த தமிழ்னால பிரிந்து தமிழில் இருந்து பிரிந்த பிற மொழிகள். அதாவது இந்த கன்னடம், மலையாளம் அந்த மாரி பக்கத்து நாடுகள் இருக்குதுல்ல, அந்த பிரிந்து மொழியால பிரிந்து போன நாடுகள் தான் திராவிட நாடு. அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் திராவிடம். அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. எது உண்மைன்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த அது ஏன் நான் சொல்றேன்னா வந்து, நம்ம பாட புத்தகத்திலேயே வந்து 7வது, 8வதுலயோ எப்பயோ வந்தது. பாட புத்தகத்திலே இருந்த ஒரு அதுக்கு கருத்து முன்னே தான் அது. தமிழகம் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? தெரியுங்கய்யா. எப்படி இருந்துச்சு? கொஞ்சம் அடிபட்டு கிடந்தது. இல்ல திராவிட கட்சி வருவதற்கு முன்பு நம் பாட்டன் முப்பாட்டன் ஆண்டாரு So மன்னர் funny. ஆண்டார் இவர் ஆண்டார் அவர் ஆண்டார் ஆ. சொன்னாங்க. அவங்களாம் That's how I இருக்கும்போது sound. நம்ம மண் எப்படி இருந்துச்சு, செழிப்பா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்மளோட சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு, பிரிட்டிஷ்காரர் வரதுக்கு முன்னே எப்படி இருந்துச்சு, பிரிட்டிஷ்காரனை பெரியார் ஆதரிச்சார்ல, ஏன் ஆதரிச்சாரு, இதெல்லாம் தெரியுமா உனக்கு? அவங்க நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டு வந்தாங்க. சதின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, பெண் அடிமை எல்லாத்துலயும் அவங்க அது முறையா மட்டும் தான் நம்ம பாட்டன் முப்பாட்டன் முன்னர்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்கல்ல, மன்னர்கள் எல்லாம் அவங்களாம் இருக்கும்போது செழிப்பா இல்லையா? இல்லைங்க ஐயா, செய்யல. அது ஏன் சொல்லி ஏற்கனவே இல்ல. செழிப்பா இருந்துச்சு, அவர் ஏன் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க? ஐயா அப்படி இல்லை, இங்க புதிய தொழில்நுட்பங்கிறது இல்லாம இருந்தது. அவங்க நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் வர்த்தக ரீதியா கொண்டு வந்தாங்க, வர்த்தக மற்றபடி ஒண்ணும் கிழிக்கல அவங்க இல்லையா? சுதந்திரம் அடைஞ்சு இருக்கிறோம், பிரிட்டிஷ்காரனை ஆதரிச்சார். இங்க இருக்கக்கூடிய பல பேர் வந்துட்டு பெரியார் எதிர்த்தாங்க. சீமானனும் பெரியார் எதிர்க்கிறாரு. பெரியார் தான் போராடினார், அதை ஏற்கல எதிர்க்கிறோம். உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப எங்க பாட்டை முப்பாட்டில பல்லாங்குழி ஆடிட்டு கோழி குண்டு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்களா? அப்போ என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, விளையாட்டு பண்றீங்க நீங்க? பெரியார் தான் அப்படின்னா எங்க முன்னோர்கள் பண்ணல. ஏன் பெரியார் வந்து பிரிட்டிஷ்காரனை ஆதரித்தாரு, இவங்க எல்லாம் ஏன் எதிர்க்கிறாங்க தெரியுமா? ஐயோ! அது இதுல Are you reading my chat? Yes, yes. ஐயோ தெரிஞ்சுதான் நீ பேசியிருக்க மாட்டேன் திராவிடத்தை பத்தி இல்ல. நம்ம சில விஷயங்கள் தெரியாமலே பண்ணிடுறோம்ல. எனக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாதுப்பா. இந்தியாவை ஆண்ட இங்கிலீஷ் வராது. மாமன்னர்களும் ஆண்ட பேண்ட எல்லாருமே நம்ம முன்னோர்கள் ராஜா தமிழ்ல படிக்க தெரியும், இங்கிலீஷ்ல படிக்க தெரியும். அந்த இங்கிலீஷே எனக்கு வராது. முப்பாட்டன்லாம் வாழ்ந்தாங்களே, அவங்க தான் கீழ்ச்சாருன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? நான் சொல்றேன், பிரிட்டிஷ்காரன் வந்த பிறகு 1973 வர்ண முறைப்படி சூத்திரர் அடிமை என்பதை ஒழித்து சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்று கொண்டு வந்தார் பிரிட்டிஷ்காரர். இப்போ நம்ம பாட்டன் முப்பாட்டன் இருந்தாலும் அவன் எவனுமே எதுவுமே கிழிக்கல. எது பண்ணா மனுதர்மப்படி ஆட்சி செஞ்சான், பார்ப்பனர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான். அதனால தான் பெரியார் ஆதரிச்சாரு. 1795 ஆனா பிரிட்டிஷ்காரன் என்ன பண்ணான்னா, அது சட்டத்தினால எல்லாரும் சமம்ன்றதெல்லாம் சரிதான். ஆனா அந்த சட்டமே அவனுக்கு ஏற்புடையதா இருந்ததே தவிர தமிழ் மக்களுக்கு, அவன் ஆண்ட மக்களுக்கு ஏற்புடையதா இல்லவே இல்லை. அதான பிரச்சனை. சத்திரியர்கள் மட்டுமே சொத்து அதான் வாங்கலாம் மக்கள் எதிர்த்தாங்க. என்ற இந்த நிலையை மாற்றி அனைவரும் சொத்து வாங்கலாம் கொண்டு இது வந்தாங்க. புது பாட்ட முப்பாட்ட மன்னர்கள் வாழ்ந்தாங்களே, அப்போலாம் எப்படி தெரியுமா? தமிழ் பார்ப்பனர் படிக்க மட்டும் தெரியாதா? சொத்து வாங்க இது முடியும். மற்றவங்க வியாதி. வாங்க முடியாது. புரியுதா? ராஜாதி ராஜா அது சோழர்கள் பிறந்ததுலேயே அது அப்போலாம் வியாதி. இங்கிலீஷ் எனக்கு வராது. 1804 பெண் சிசுக்களை கொலை செய்வதை தடுக்க சட்டமாக்கினார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்தவுடனே. பாட்ட முப்பாட்ட ஆண்டால எவனுமே எதுவுமே கிழிக்கல. 1813 கொத்தடிமை சட்டத்தை ஒழித்தார்கள். 1813 கொத்தடிமை சட்டத்தை. அப்போ பாட்ட முப்பாட்ட ஆண்டால அந்த கொத்தடிமை சட்டங்கள் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரன் ஒழிச்சா, அதனால பெரியார் ஆதரிச்சார். 1817 பார்ப்பனர்கள் எந்த குற்றம் செய்தாலும் தண்டனை இல்லை என்பதை ஒழித்தது. அவனுக்கு தண்டையும் வாங்கி தந்தது பிரிட்டிஷ்காரங்க. பாட்ட முப்பாட்ட ஆண்டால அவனா இதெல்லாம் கிழிக்கல, அதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தான். 1819 சூத்திர பெண் திருமணமானவுடன் 7 நாட்கள் கோவிலில், அதாவது கோவில்களில் பள்ளியறைகள் அங்க பார்ப்பனர்களுடன் இருக்க வேண்டும், புரியுதா? அப்படின்னு கொண்டு வந்தான். அதை ஒழித்தான் பிரிட்டிஷ்காரன். 1828 குழந்தைகளுக்கு திருமண சட்டம் கொண்டு வந்தான் பிரிட்டிஷ்காரன். பாட்ட முப்பாட்ட ஆண்டால அவெல்லாம் அதை கிழிக்கல. 1829 விதவை உடன்கட்டை ஏறுவதை தடை சட்டம் கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ்காரன். பாட்ட முப்பாட்ட ஆண்டால அவெல்லாம் கிழிக்கல, அதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தான். 1835 பார்ப்பனர்களுக்கும் சத்திரியர்கள் மட்டுமே கல்வி என்ற நிலையை மாற்றி சூத்திரர்களும் கல்வி பயில வேண்டும் என்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ்காரன். பாட்ட முப்பாட்ட வாழ்ந்தாலும் அவனை இதெல்லாம் கிழிக்கல, புரியுதா? சூத்திரர் முதல் ஆண் பிள்ளையை கங்கையில் போட்டு கங்காதரம் செய்வதை தடை சட்டம் கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ்காரன். பாட்ட முப்பாட்ட மன்னன்ல அவெல்லாம் அதை கிழிக்கல. அப்புறம் சூத்திரர் சட்டம் கொண்டு வந்தனர். அதுக்கு முன்னெல்லாம் உட்கார முடியாது ராஜா. ராஜாதி ராஜா சோழலாம் இருந்தாங்களே, அப்பெல்லாம் இல்லை. எவ்வளவு அடிமைத்தனம் பத்தியா? அதுக்கப்புறம் 1868 அதான் பிரச்சனை. நம்மளுடைய வரலாறு வெள்ளைக்காரன் வந்து ஆண்டா நம்மளை கஷ்டப்படுத்துனா, நம்மளை வந்து அழிச்சான்றது மட்டும்தான் இருக்குதே தவிர, அவன் என்னன்னா கொண்டுவந்தான்றது கணக்கிலே கிடையாது. அதை நீங்க கவனிக்கணும். இவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கு. நல்லதுன்றத விட அவன் வந்து இந்த நாட்டை, இந்திய நாட்டை வந்து என்ன பண்ணான்னா, அவனுக்கு ஏற்புடையதான் மாத்திக்கிறான். அதாவது அவனுக்கு ஏற்புடைய சட்டங்கள், அவனுக்கு ஏற்புடைய மத பின்பற்றுறதுக்கோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனுடைய சூழ்நிலைக்காக அவன் மாத்திருந்தான். ஆனா அதுல நல்லதும் நடந்தது. அதுதான் முழுமையான விஷயம். தடை கொண்டு வந்தனர் யார் என்றால், நல்லதும் நடந்தது, கெட்டதும் நடந்தது. கெட்டதுதான் அதிகம். அதாவது இந்து மனுதர்ம சட்டத்திற்கு முழுமையான தடை கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ்காரர். பாட்ட முப்பாட்ட ஆண்டாலாம் எவனுமே எதுவுமே கிழிக்கல. இந்துக்கள்லாம் யாரு? முதல்ல இந்துனா என்ன?
சொல்லி இந்துனா யாரு? சிவனை வழிபடுறவனா யார்? இந்துக்களா? சிவன் யாரு? சிவன் வந்து ஒரு ஆசீர்வாத கடவுள். இந்த தமிழ் மக்களுடைய கடவுள், இந்து மத கடவுள் இல்ல சிவன். கிடையாதா? விநாயகர் யாரு? விநாயகர் வந்து இந்து மத கடவுள். விநாயகருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு சொல்ல போனா சமந்தமே கிடையாது. டேய் ஓடி போயிடப்போறான், பிள்ளையாரெல்லாம் ஓடிடுவாரு. விநாயகர் சதுர்த்தி. ஓகே. அவர் தமிழ் தேசியம் பேசுறாருல, உன்ன மாதிரி தமிழ் பேசுறாருல. அப்ப விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அவருக்கு தேங்காய்லாம் உடைச்சி குத்தாட்டெல்லாம் ஆடி தேங்காய் பொறுக்கி எல்லாம் பண்ணாரு குடும்பத்தோட சேர்ந்து. ஏன் இப்ப நில்றா, இப்படி பிள்ளையாருக்கு நேரம் இதுல அடிடா அட்ரா. சுபாவா இது உடைக்கிறது. பிள்ளையார இந்து கடவுளே இல்லை, அவருக்கே தேங்காய் வச்சிருக்கிறாங்க. ஐயோ வாட்ஸ் அப். அவன் கட்சிக்கு அடுத்த வருஷம் இதான் அடிக்க போறாங்க. பாரதி இதை கண்டிக்கணும். விநாயகர் வந்துட்டு தமிழ் கடவுள் இல்ல, கரெக்டா? யாரு விநாயகர், யாரு பிள்ளையார், ஏன் கும்பிடணும், எதுக்கு கும்பிடணும், எதுவுமே தெரியாது. ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, முருகன் உங்க முப்பாட்டன்னா அப்புறம் விநாயகர் அவரையும் நீங்க ஏற்கிறது இல்லை அப்படின்னு. நீங்க முருகனை ஏற்கிறது இல்லை, அதனால நாங்களும் அவரை ஏற்கிறது இல்லை. இந்த பையன் காலை பிடிச்சிட்டு விட மாட்டேங்க. டேய் விடப்பா, எங்க அம்மா குளிக்குதுன்னு. யாரா நீ? யாரா? இல்ல நான் பார்வதி மையம். எனக்கு தெரியாம நீ என்ன இடையில கேக்குறேன் சந்தை. உடனே விட மாட்டேங்கிற, டப்புன்னு இடுப்புல இந்த வாழை தூக்கி உரை வெட்ட வச்சுக்கிறேன். கொலகார பையன் காம கொடுறேன், கோபத்துல வச்சுக்கிறாங்க. பச்சிலம் குழந்தைய கொண்டுறாங்க. ஐயோ நாளைக்கு ஓடியாரா அவ பார்வதி. என்னங்க என் பிள்ளைய கொண்டுட்டியே, என்னம்மா நீனு சொல்ற, வியாரு இடையிலன்னு. இந்த மாதிரி கதைங்க. நான் அழுக்க உருட்டி இப்படி செஞ்சு வச்சுட்டு போனேன். உடனே எல்லா காலத்திலும் ஒரு வேலை இல்லாத வெட்டி போயிருக்கான், கட்டி அடிச்சுட்டு நாரவன். அவனை கூப்பிடுறாங்க, வந்து என்னப்பா பண்ணலாம். கிழக்க ஏதாவது பார்த்து படுத்திருந்தனா அது தலையை கொண்டாந்து வைக்கணும். பாவம் யானை அதை அசந்து இந்த பக்கம் தலையை வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கு. சிவன் கதை சொல்றாரு, கணேசன் கதை. ஐயோ ஒரு கொலகார பாய். எல்லாரும் ட்ரெஸ் போட்டாதான் நான் ட்ரெஸ் போட முடியும். எல்லாரும் அவுத்து போட்டு சுத்தினா நானும் அவுத்து போட்டு தான் சுத்த முடியும். அப்ப சீமான் அவுத்து போட்டு ஆடுறாருன்றியா? அப்படி கிடையாது. ஏதோ சீமானே சரியா பேசுறாரு. சீமானே ஏதோ சரியா பேசுறாரு, கொஞ்சம் சரியா பேசுறாரு. சரியா பேசுறாரு. சீமான் சொன்னாரு தமிழ் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும், அவன் தான் தமிழன் சொன்னாரு. தமிழ் முக்கியத்துவம் தருவது மட்டுமல்லாமல் தன் இன்ஸ்டாகிராம் தமிழ்ல போடணும்னு சொன்னாரு. அப்படி யாராவது போட்டாங்கன்னா அவன் தாய் அடுத்தவரும் கூட்டி கொடுத்த சமம் சொன்னாரு. சீமான் சொன்னாரா இல்லையா? ஆங்கில வார்த்தை பயன்படுத்தணும் அயோக்கியன்னு சொன்னாரு. தான் தாயை அடுத்தவரும் கூட்டி கொடுத்தவன் தான் அப்படின்னு சொன்னாரு சீமான். சொன்னாருல்ல, அப்படி கூட்டி கொடுத்து என்ன பண்ணாரு தெரியுமா? இப்போ அவரோட பையனை எங்க படிக்க வச்சாரு? தமிழ் வழி கல்வின்னு பேசினாரு. எங்க படிக்க வச்சாரு? எந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சாரு? என்னத்த அவருக்கு விருப்பம்? அவர் எங்க வீட்டுல உட்கார்ந்து பேசுகிறாரு, பப்ளிக்கா தானே பேசாரு. முன்னாடி பேசல, என் முன்னாடி பேசல, மக்கள் முன்னாடி பேசல, இளைஞர்கள் முன்னாடி பேசல, நம்மளால கைட் பண்றாரு அவரு. இப்படி போங்க அப்படி போங்கன்னு சொல்றாருல, அப்ப அவரையும் போல ஐயா செய்யறது செய்யல அவர் விருப்பம். அப்ப சொல்லு சீமான் அயோக்கியன்னு சொல்லு. பேசுறாங்களா? பேசிட்டீங்க. பேசுறேன். சீமான் என்ன சொல்றாரு? தமிழ் வழி கல்வி முக்கியத்துவம் தரேன்னு சொன்னாரு இல்லையா? அவர் பையன் எங்க படிக்கிறாரு? சீமான் சொன்னாரு இல்லையா? நான் ஒரு அப்பட பிறந்த நான் ஒழுங்கா நடக்கிறேன் சொன்னாரா இல்லையா? நடந்தாரா? ஐயா அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல், அது ஸ்கூல் ஃபீஸ் எவ்வளவு? 25 லட்சம். ஒரு பையனுக்கு 25 லட்சம், 2 குழந்தைகளுக்கு 50 லட்சம். எவன் அப்ப விட்டு போனோம்? யார் விட்டு போனோம்? சத்தியமா சொல்றேன், பிச்சை எடுத்து தான் வாழ்றேன், வெளியில சொல்றது இல்லை. கௌரவ பிச்சை தான். ஒரு 10,000 போட்டு விடுறாடி, மச்சான் சுந்தர்சிக்கு போடுவேன், 1 லட்சம் கொடுத்து விடுவேன். அதான் யார்கிட்ட பேசுவேன், இப்போ தம்பி அண்ணன் ஏதாவது செலவுக்கு ஆள் அனுப்பியிருக்கேன், எனக்கு காசு இல்லை, என்ன செலவுக்கு ஏதாவது கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னு இருப்பா, அந்த அனுப்பிடுறப்பா தம்பி அனுப்புவா அப்படின்னு. சத்தியமா சொல்றேன், என் தலைவன் மேலானே பிச்சை தான் வரேன். சத்தியமா சொல்றேன், என் தலைவன் மேலானே பிச்சை தான் வரேன். சத்தியமா சொல்றேன், என் தலைவன் மேலானே பிச்சை தான் வரேன். அந்த மக்கள் நம்பிக்கையோட பணத்தை அனுப்புறாங்க, அந்த பணத்துல கூத்தடிக்கிறாங்க, அதை கேட்க உனக்கு துப்புல திராணி இல்லை. என்னப்பா நீ? நீங்க தான் போய் கேட்கணும். ஒரு வார்த்தை தமிழ் மொழி இல்லை. அதாவது மாநில அரசு என்ன சொல்றாங்க, 25% ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளிக்கூடத்தில் அனுமதி தர வேண்டும் சொல்றாங்க. ஆனா அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் தரமாட்டேன்னு சொல்றான். முடியாதுன்றான். மாநில உரிமை மதிக்க மாட்டேன்றான். அவன்கிட்ட போய் தம் புள்ளிய சேர்க்கிறாரு. எவ்வளவு பேர் அயோக்கியம் சீமான். அதை பத்தி பேச மாட்டேன்ற ஊர்லாம் பேசினே இருக்கிறாரு. இந்த சட்டை யாரும் வாங்கி கொடுத்தாங்க? அப்பதான் வாங்கி கொடுத்தாரு. கஷ்டப்பட்டு சமைச்சு தான் வாங்கி தராரு. போய் சீமான புள்ளைய கேள்வி, இந்த சட்டை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு கேள்வி சொல்லு. அவர் சொல்ல முடியுமா அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்தாருன்னு? ஊரெல்லாம் ஏமாத்து பணத்தை வாங்கிட்டு அந்த பணத்துல வந்து தம் புள்ளி அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் சேர்க்கிறான். அது கேட்க துப்புல திராணியில இந்த ஊர்ல அப்ப சொல்லணும். இனிமே சீமான யாரும் நம்ப கூடாது.
ஃப்ராடு, Serious. பக்கா ஃப்ராடு. இந்த பாரு, இந்த அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் பாருப்பா, வேறு இது. நீ இந்த ஸ்கூல்லாம் பார்த்துருக்கியா நீ? இதெல்லாம் பாரு, பார்த்தா தான் புரியும். சும்மா சீமான் 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 சின்ன பிள்ளைங்க மூலம் செலவு செஞ்சு எல்லாரையும் இந்த ஆள் இப்படி பண்ணுறாரு. இந்த பார், எவன் போய் விட்டு போனோம்? அவன் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறான் வேறு வந்து எவன் போய் விட்டு பணத்தை சேர்க்கிறாரு இவர்? 50 லட்சம் ஒரு பையனுக்கு 25 லட்சம். ஆனா உன்ன மாதிரி பசங்க எல்லாம் சீமான் 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 பேடி போறீங்க. அந்த உங்களை ஏமாத்துற முழு செலவு செய்யறாரு பாரு. நான் பாத்துறேன், நீ பாரு. வயிறு இல்ல, நல்லா படிக்கிட்டோம், வேணாம்னு சொல்ல வர, சம்பாரிச்சு படிக்கிட்டோம். பாவம் ஈழுத்த மக்கள் வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யறாங்க. அவங்க பணத்தை பறிச்சு அபகரிச்சு தான் புள்ளைய போய் சேர்க்கிறாங்க. அந்த ஸ்கூல்ல தமிழே பேசக்கூடாது, ஆ என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாது, அம்மா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனா நீ நன்ற சீமான் 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 நினைக்கிறேன். பார்த்தல வயிறுல தமிழ் பற்று எனக்கு இருக்கு, தமிழ் பற்று உனக்கு இருக்கு. வயிறு இல்லமா இல்லையா? உன் தமிழ் மொழியை ஒருத்தன் இழிவுபடுத்துறான், அதை வச்சு வியாபாரம் செய்யறான், சம்பாதிக்கலாம். உனக்கு கோவம் வரணுமா இல்லையா? அவன் தானே உண்மையான தமிழன், அவன் தானே உண்மையான மானஸ்தன். தமிழ் வழி கல்வி சொல்லிட்டு தமிழ் வழி படிக்க வைக்காம எங்க படிக்கிற பாத்தியா? 25 லட்சம்டா. இதெல்லாம் கட்சியா கர்மம். நீ என்ன ஸ்கூல்ல படிக்கிற? பார், உங்க அப்பாவது சம்பாதிக்கிறார், அவராலையும் சேர்க்க முடியல. இவர் பாரு, வேலை வெட்டிக்க போறதுல வெட்டியா உட்காந்துக்கிறான். நீ கூலிக்கு மார்த்தட்ட, நான் கொள்கைக்குன்ற இதான் கொள்கையா? இப்போ யாரு என்ன சொல்றது தெரியுமா கேட்டதுக்கு? ஏங்க உங்க பையனை போயிட்டு இந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்கறீங்கன்னா இங்க தமிழ் வழி கல்வியே இல்லையா? இப்போ நீ எந்த கல்வி படிக்கிற? நான் ஆங்கில வழி கல்வி தான் படிக்கிறேன். ஆங்கில வழி கல்வியா? இந்த தமிழ் தேசியவாதிகளா அப்படிதானா? இல்லைன்னா இவ்வளோ மார்க்கெட்டி பேசுறேன், தமிழ் தமிழ் பேசுறேன், ஆங்கில வழி கல்வியா? ஏன் ஆங்கிலம் தேவைப்படுது, நான் படிக்கிறேன். அடப்பாவி மனுஷங்களை இப்போ வெளியே ஒன்று உள்ளே ஒன்றா தமிழ் தேசியம் பேசி பேசி நாட்டுக்கு கிடைக்கிறீங்க பார்த்தியா? அந்த ஆள் தான் அப்படி பண்ணுறாருன்னு பார்த்தா நீயும் மாடா. நான் தமிழ் மீடியம் படித்தேன்டா. ஏன் தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிறது என்ன பிரச்சனை? தமிழ் வழி கல்வியில் நடக்கக்கூடிய பள்ளி 10 பள்ளிகள் சென்னையில் முடியுது. 37,554 பள்ளிக்கூடங்கள் அரசு தமிழ் வழி பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு. ஒரு 4 பள்ளிக்கூடங்கள் சரியில்லை, அது அவசியம் இல்லை, அந்த இடம் சரியில்லைன்னா மாற்றினாங்களே தவிர மற்றபடி அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் கணினி தராங்க, சாப்பாடு தராங்க, டிஃபன் தராங்க, புக்கு தராங்க, செப்பல் தராங்க, சைக்கிள் தராங்க. அரசு பள்ளி இப்ப என்ன தரமா இருக்குது தெரியுமா? அரசு பள்ளியை பத்தி நீங்க இன்னும் பேசிட்டு இருக்கீங்க, அதெல்லாம் சும்மா கதை. இந்தியாவிலே பிரைவேட் பள்ளியோட அரசு பள்ளி இப்ப தரமா இருக்குது. எப்பவுமே இல்ல, பண்ணும்போது பிராமணர்களுக்கும் பார்ப்பனருக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. ஆமா, அவங்க அதை உடைக்க தான் நீதி பெரியார் பிரிட்டிஷ்காரனை ஆதரிச்சாரு. புரியுதா? பெரியார் ஒருத்தர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு இப்படி இருக்காது. மற்ற மாநில ஜிடிபி தெரியுமா உங்களுக்கு? மகாராஷ்டிரா முதலிடம், 2வது இடத்துல யார் இருக்காங்க? தமிழ்நாடு இருக்கிறாங்க. ஜிடிபி சொல்றீங்களே, இங்க ஐயா பெரியார் அவார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு போனார் எல்லாத்தையும். கண்ணா, ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ. அதாவது மற்ற மாநிலங்கள்ல ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 100 குழந்தைங்க கரெக்டா படிக்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளை மட்டும் படிக்க வைப்பாங்க. நல்லா விழுந்து விழுந்து படிக்க வைப்பாங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை முன்னிலை கொண்டு வந்துட்டு அதை விளம்பரம் படுத்துவாங்க. இதுதான் வந்து டீச்சருங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். இதே மறுமணி மற்ற மாநிலங்களை பண்ணுவாங்க. ஆனா தமிழகத்தில் அப்படி இல்லை. அந்த 100 மாணவர்கள் விட்டுட்டாங்க, மீதி இருக்க மாணவர்கள் பாருங்க, படிக்காத மாணவர்கள், அவங்களை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு எல்லா துறையிலும் கொண்டு வந்தது யார் தெரியுமா? இது திராவிட கட்சி, இது திமுக கட்சி, இது ஐயா ஸ்டாலின் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. ஆமா, அவர்தான் முதல்வரா இருந்தா எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஆமா, கொடுத்தாரு. மற்ற ஸ்டேட்ல அப்படி இல்லையே, மற்ற மாநிலத்துல இல்லையே, தமிழ்நாட்டுல மட்டும் தான் அப்படி இருக்கு. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசு ஊழியர்கள் பணியில எல்லாரும் தமிழர்களா? தமிழர்கள் தான். உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியுமே. இங்க இருக்கக்கூடிய தெலுங்கர்கள், மலையாளிகள், கன்னடர்கள் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வேலை இருக்காங்க, தெரியுமா உங்களுக்கு? தமிழ்நாடு தனிநாடா? இந்திய அரசியல் சாசனம் சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதை மையப்படுத்தி கொண்டு தான் மாநில அரசும் மத்திய அரசும் செயல்பட முடியும். ஒதுக்கீடு கொண்டு வந்து யாருங்க? 69% திராவிட கட்சி. யார் உள்ள வந்தா? எப்படி உள்ள வந்தா? யார் வந்தா? திராவிட கட்சின்ற பேர்ல தெலுங்குக்காரங்க, கன்னடக்காரங்க, மலையாளக்காரங்க எல்லாரும் உள்ள விட்டு. தெலுங்குக்காரன், கன்னடக்காரன், மலையாளக்காரன் இல்ல. இங்க மாநிலங்கள் பிரிக்கும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அவங்க. இப்ப அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல அது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? மற்ற மாநில பசங்க படிக்க கொண்டு வந்தாங்க. இங்க மாநில உரிமை பேசுறாங்க சீமானு, எதுக்கு அங்க போய் விட்டாராம் பசங்க? என்ன பேசுற நீ? முதல்ல உனக்கே அறிவியல் தம்பி, உனக்கு தமிழ் பேச ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற நீ? எனக்கு ஆங்கிலம் தேவைப்படுது. அப்படிதான் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது. உனக்கு வந்தா ரத்தம் மட்டும் தக்காளி சட்னியா? உனக்கு உண்மையா தமிழ் உணர்வு இருந்துச்சுன்னா நீ தமிழ் மொழி படிச்சிருக்கணும். நீங்க சீமான் மாதிரி யார் எனக்கு ஆங்கிலம் தேவைப்படுது சொல்லுவேன். என் விருப்பம் சொன்னான். இதுதான் பழம். பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து தேவைன்னா அவங்க படிச்சு போகலாம். அப்ப வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த ஆட்சிக்கு வந்தா தமிழ் மொழி வந்து மட்டும் ஆட்சி மொழி வச்சுட்டு மற்ற லாங்குவேஜ் படிச்சவங்க, மற்ற மொழிகள் படிச்சவங்க ஆப்பான். என்னது என்ன கதை, என்ன நடக்குது? உனக்கு தமிழ் உணர்வு இருக்குன்னா தமிழ் உணர்வு படி வந்து நம்ம செஞ்சு காமிக்கிறோம், செயல்பட
தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழியா இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். ஆனா அது மட்டுமே எல்லா மொழியாவும் இருக்கக்கூடாது. திராவிட கட்சிக்காரங்க எப்படி தெரியுமா ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க செஞ்சு காமிப்பாங்க. தமிழ் தேசியத்தை பத்தி எப்படி தெரியுமா? அப்ப மத்தவன் ஆங்கில மொழி படிச்சவன் கேனையனா? மத்த மொழி படிச்சவன் என்ன அப்படியே ஊரை விட்டு ஓடிடணுமா? என்ன இது? சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு. செஞ்சு காமிச்சிட்டாங்களா எல்லாத்தையும்? அதாவது இந்திய சுதந்திரம் அடைச்ச பிறகு இதோட 4 தலைமுறை ஆங்கில வழி கல்வி படிச்சிருக்கு. அப்ப அவங்களெல்லாம் விரட்டி விட்டுருந்தா? என்னன்னே மாநில தெரியல. ரீதியாக மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட பிறகு இங்கிருந்து எல்லாரும் நீ இங்க பாரு, அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. நீ மாடு மேய்க்கிற, மாடு நீ திருப்பியும் மேய்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு பையன் ஓட்டு போட மாட்டான். அதுதான் உண்மை. நீ வந்து உட்காந்து நான் மாடு மேய்க்கிறத அரசு பணியாற்றுவேன்னு பைத்தியக்காரத்தனமா, அது பைத்தியக்காரத்தனம். பைத்தியக்காரனாட்ட வந்து நான் மாடு மேய்க்கிறது, எவன் போய் மாடு மேய்ப்பான்? நீங்க மாடு மேய்ப்பீங்களா? மாடு மேய்க்கிறது எவனுக்கு வேணும் அது? பிரிஞ்சு போனாங்க. அது அரசு பணியாற்றுவேன்னு என்ன கதை? அதோட மாற்று கருத்து இருக்கா? மദ്രാஸ்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் ஒண்ணா தான் இருந்தாங்க. மலையாளிங்க, கன்னடக்காரங்க, தெலுங்குங்க எல்லாம் ஒண்ணா இருந்தாங்க. புரியுதா? மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டாங்க. மொழி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டாங்க, எல்லாரும் பிரிஞ்சு போனாங்க. அதுதான் திராவிடம். கன்னடம், தெலுங்குக்காரன் இருந்தால, தெலுங்குக்காரன் தமிழ்ல இருந்து வந்தவன் தான். அவன் வந்து அப்படியே தெருவுல இருந்து வந்தவன் தான் கிடையாது. தமிழ்ல இருந்து பிரிந்த மொழிகள் தான் தெலுங்கு, மலையாளம். போய் பாருங்க, தமிழ் மாதிரியே தான் இருக்கும் அதுவும். ஆனா தமிழ்நாடு என்பது அவன்தான் திராவிடக்காரன். அவனை ஏன் இந்த பிரிவினையினால சிங்களம் ஒழிஞ்சது? சிங்களம் ஒழிஞ்சதுக்கான காரணமே அந்த மொழியினால பிரிவினையினால நடந்த சண்டையினால தான் பிரச்சனையே. அந்த தாய் வந்து தன் பிள்ளைகள் தன்னை விட்டு போனாலும் அந்த தாயின் அங்க போய் உக்காந்து இந்த ஸ்ரீலங்கால போய் உக்காந்து இந்த நாட்டை வந்து எப்படி இந்த நாட்டுல வந்து இப்போ வெள்ளக்காரனால தமிழ் மக்கள் வந்து கொண்டு போய் சிங்களத்துல வைக்கப்பட்டார்கள். அங்க இருந்துட்டு சுதந்திரம் இந்தியா வாங்கின உடனே எனக்கு தனிநாடு கூடுறான்னு சிங்களத்துல போய் கேட்டா பார்வையெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அது அந்த நாட்டுல வந்து ஆட்சிக்கு வரணுன்ற அரசியல்வாதிங்க தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக தமிழ் மக்களை பயன்படுத்தி சிங்களத்தை தனிநாடு கேட்பான். இந்த பைத்தியக்காரன் எவனா இந்த தமிழ்நாட்டுல உட்காந்து எவனாவது தமிழ்நாட்டுல தனிநாடாக்க போறேன்னு எவனா சொன்னா நாடு அடிச்சு வரட்டுங்க. முதல்ல தமிழ்நாடுல தனிநாடு ஆகக்கூடாது, ஆக முடியாது. நினைப்பாங்க தவிர பண்ண மாட்டாங்க. கர்நாடகாரன் தமிழனை அடிச்சாலும் அடிக்கிறது கர்நாடகாரன் இல்ல, கர்நாடக அரசியல்வாதி. ஆனா இங்க தமிழனை என்ன கர்நாடகாரனையும் அடிக்க மாட்டாங்க. ஏன் அடிக்க மாட்டாங்க சொல்லு? இது திராவிட மண்ணு, இது பெரியார் மண்ணு. இங்க அப்படி பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க சங்ககால வரலாறுல எடுத்து பாருங்க. சங்ககால தமிழ் தேசியம் தமிழ் மக்களுக்கான நலன் தமிழ் தேசியம். அப்போ அப்படி பார்த்தா நீனும் சீமானோ தமிழ் இன துரோகி. ஏன்னா பேச்சுல தமிழ் நீங்க பெரியார் மண்ணா இருந்தாலும் சரி, திராவிட கட்சியா இருந்தாலும் சரி, திராவிடத்திற்கு முதல்ல பொருள் சொல்லுங்க. திராவிடம் என்பது பிராமணர்களை பார்ப்பனர்கள் எதிர்ப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. அம்பேத்கர், பெரியார் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்தியா முழுக்க அந்த அடக்குமுறை எதிர்த்து போராடினவங்க. அதுக்காக தான் திராவிடம். அம்பேத்கர் சொல்லும்போது இங்க இருக்கவங்களை தூக்கி விட மாட்டீங்களா? தம்பி, நீ முதல்ல இதெல்லாம் பேசணும்னா முதல்ல நீ தமிழ் மொழியில படிச்சிருக்கணும். நீ தமிழே இல்ல. நீ உங்க அம்மா சொல்ல பக்கத்துல இருக்க அம்மா சொல்றீங்க, எப்படி மம்மின்னு சொல்றீங்க? நான் மம்மின்னு சொல்லி எங்க அம்மா வெளியே போய் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிட்டு வெளியே வந்து அம்மான்னு பேசி. அது யா விருப்பம். சரி, சீமான் கூட பிரச்சாரத்துக்கு போனீங்க, ஏன் போன? நான் எங்க போனேன்? அந்த கட்சியில நான் இன்னும் உறுப்பினர் கூட கிடையாது. நான் கேட்கவே இல்லை உன்ன. சீமான் கூப்பிட்டாங்க போனியா? சீமான் கூப்பிட்டாங்க போய் பார்த்தேன். ஸ்டாலின் ஐயா கூப்பிட்டா கூட தான் போவேன். அப்ப உனக்கு ஆனா தமிழ் தேசிய கொள்கையை வந்து விடக்கூடாது. நீ இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிட்டு தமிழ் மொழி படிக்கிற முதல்ல ஸ்கூல்ல மாத்தா அப்புறம் வந்து முன்னாடி பேசு. என்ன இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறீங்க? உங்க அப்பா அப்ப கேளு. யா என்னங்க அது? இப்போ சீமான் வந்து உன்னை திருச்சிக்கு கூப்பிட்டாரு பிரச்சாரத்துக்கு. Tamandral non or Thamizanda and Nakopalam and Raskanda Kitip Nupari Nollavanda and Petriku Karanam Ondavanda. பேசுக்குள்ள வெளிய போக கூடாது. ஏதோ சட்டப்படி குற்றம். குடுங்களா? தூக்கி சீமான் கொள்கையில உடன்பாடு இருந்தது போனேன். என்ன கொள்கை உடன்பாடு? தமிழ் தேசிய கொள்கை இருந்தது. அதாவது சீமானுடைய பிரச்சனை என்னன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் சொல்ற பாதை கொள்கைகள், அதாவது திமுக அதிமுக அந்த ஆட்சியில் இருக்கிற அரசியலுக்கு எதிரான கொள்கைகள் நல்லா இருக்கு. அவரு தனிப்படியா ஒரு கொள்கை வச்சுக்கிறாருல, அந்த பிரபாகரன் கொள்கை, அப்புறம் வந்து இந்த நாட்டுக்கான கொள்கைலாம் ஒண்ணு வச்சுக்கிறாரு. அதுல எந்த மக்களுக்கும் எந்த தமிழ் மக்களுக்கும் உடன்பாடு கிடையாது. தமிழ் மக்களுக்கான தமிழ் தேசிய கொள்கை தமிழ் தேசியம் பேசாரு இல்லையா? பெரும்பாலான மக்களுக்கு அதுல உடன்பாடு கிடையாது, ஈடுபாடு கிடையாது. அதனால சீமான் இன்னும் வந்து சின்ன கட்சியாவே இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஸ்கூல் சேர்த்தது சொன்ன உனக்கு தமிழ் தேசியம் கிழிஞ்சு போச்சு. அங்கே தம் பிள்ளை காது குத்தும் போது ஐயரை வச்சு மந்திரம் சொல்லி சமஸ்கிருதத்துல மந்திரம் சொல்லி பண்ணாரு, அங்கேயும் கிழிஞ்சு போச்சு. தமிழ்தான் உயிர் மூச்சு என மேடைக்கு மேடை மைக் பிடித்து முழக்கமிடும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் மோத வழிபாடு நடத்தினார். திருச்செந்தூர் கோவிலில் தமிழில் மந்திரம் மோத அர்ச்சகர்கள் இருந்தும் கூட சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் மோதும் போது பயபக்தியோடு நின்றிருந்தார்.
தெருவில் இங்கே கோயில் இருக்குன்னா அந்த தெருவில் யாராவது இறந்து போயிட்டா கோயில் நடைய சாத்திடுவா. ஏன்னா ஒரு பிணம் விழுந்துட்டது தீட்டு. அந்த தெருவழியை தூக்கிட்டு போகும்போது உயிரற்ற உடல் செத்து போனது கோயிலுக்கு, அது கோயில் அந்த தெருவில் போகக்கூடாது. எப்படி உயிரற்ற உடல் தெருவில் போகக்கூடாதோ அப்படி செத்து போன மொழி சமஸ்கிருதமும் கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது. இதெல்லாம் கட்சியா கர்மம். அந்த மாதிரி லட்சணம் இருக்குது. இவன் எப்படி தமிழ் பேசுகிற நீ பிசுறு மசுறுன்றான பதில் யார் தெரியுமா? நீ பிசுறு. நான் பிசுறா இல்லையாங்கிறது அடுத்த விஷயம். அப்ப அவர் மசுரா? அவர் சொல்றத சொல்லிட்டு அவர்தான்டா சொன்னாரு. நான் பிசுறு நான் மசுறுனாரா அவரு? அவர்தான்டா சொன்னாரு, நான் சொல்லடா. ஐயா அவங்க எல்லாம் அப்படிதான் பேசுவாங்க. இன்னைக்கு திராவிட கட்சியில சரி இல்ல அவங்க பொறுக்கீங்களா அப்படியே பேசுவாங்களா? பொறுக்கீங்க தான் அப்படி பேசுவாங்க பிசுறு மசுறுன்னு. அவர் பொறுக்கியா அப்போ அவரு? என்னடா கடைசியில் சீமான பொறுக்கின்னு சொல்லிட்டேன். சரி போனேன், பிரச்சாரம் பண்ண எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. சீமான் எப்படி வாக்கு வங்கி? என்னது வாக்கு வங்கி? சீமானோட வாக்கு வங்கி எப்படி பலமாக தான் இருக்கு. அடுத்து கிட்டத்தட்ட வந்துடுவாங்க, கிட்டத்தட்ட 2030 வந்துடலாம். ஆனால் நீங்கள் 2 பேரும் நல்லா வந்துட்டீங்களே, பாஜகவும் நாம் தமிழ் கட்சியும். எனக்கு ஒரு புரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு ஒரு புரிய மாட்டேங்குது. மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க, தெளிவாக போடணும் நம்ம சொல்கிறோம். மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வேணுமா ஓட்டு போடுறதுக்கு? ஒரு தெளிவு வேணும், விழிப்புணர்வு ஓட்டு போடணும். ஆனால் சீமான் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு இருக்கு, ஏகப்பட்ட கேஸ் இருக்கு. இதுதான் பிரச்சனையே. விஜய்க்கும் இன்னும் தெளிவு வரல. தெளிவு வந்து அவர் ஒரு நல்ல ஒரு குறிக்கோள் சொன்னாருன்னா நம்ம மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் பக்கம் திரும்பிடுவாங்க. ஆனா வந்து விஜயும் இப்போ வந்து அவரு மேடையில பேசினாரு, அந்த அரசியல் கொள்கைகளை அவருக்கு சரியா சொல்ல முடியலன்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல. நீங்க போய் வேணா வந்து அவருடைய மேடை பேச்சு பாருங்க. அவர் பொதுவா ஒரு மேல்துறையா தான் சொன்னாரே தவிர இன்டெப்தா நான் இது பண்ண போறேன், இது நடக்குது, இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. அது பேசிக்கலி நான் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான். நான் கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்றத சொல்றதுக்கான மேடை பேச்சு தானே. அது தவிர கொள்கைகள் இன்னும் தெளிவா வரல இன்னும் வெளியில. அது எப்போ வருதோ அப்பதான் வந்து மக்களுடைய எப்படி சொல்றது முடிவு பண்ணுவாங்க. பிசுறு மசுறுன்றாரு கட்சிக்காரனை. ஆனா இப்போதைக்கு திமுகவுக்கும் மக்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது, அதிமுகவுக்கும் விருப்பம் கிடையாது. சீமானுங்க அந்த அளவுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது செல்வாக்கு கிடையாது, அரசியல் செல்வாக்கு. ஆனா விஜய் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். யாருக்கு விஜய தெரியாம இருக்கும்? அந்த ஒரே காரணத்துக்காகவே விஜய்க்கு மவுஸ் ஜாஸ்தி. திட்டுறாரு, பச்சை பச்சையா திட்டுறாரு. இவ்வளவு பேசிக்கிற மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்கடா. ஆமா, இந்த மாதிரி ஒரு கட்சி உலகத்துல இருக்கா? ஒரு கட்சியில பொறுக்கிக்கலாடா, ஆனா கட்சி தலைவருடைய பொறுக்கியா இருக்கக்கூடாதா? ஆமா, என்ன பண்றது? விடு என்ன பண்றது? இப்ப சீமானை திருத்தவே முடியாது. ஆமா, திராவிட கட்சியில திருத்தவே முடியாது. தம்பி, திராவிட கட்சி இல்லைன்னா இன்னைக்கு வந்து சமூக நீதி இங்க இல்லாம இருந்திருக்கும். புரியுதா? கல்வியில, பொருளாதாரத்துல, சமூக நீதியில எல்லாத்துலயும் முன்னிலையா இருக்குது. படா மசூரம் அப்படிதான். நிதி குடும்பம்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது. நீங்க அந்த நிதி குடும்பத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாம்ராஜ்யமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேல இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுமா? கருணாநிதி குடும்பம் ஒரு சாம்ராஜ்யமே வச்சு நடத்தின்னு இருக்குது. இந்த படத்துல ஏதோ ஒரு படத்துல காட்டுறாங்க. கேடிஎம் படத்துல சுத்திடுறாங்க அவங்க. பொதுமக்களை இழிவுபடுத்த பொதுமக்கள் நாயின்றியா நீ? ஆமா, பின்ன இது என்ன செய்யுது? 1000 ரூபாய் கொடுத்தா அது வந்து உதவித்தொகைடா. உதவித்தொகை ஐயா எதுக்கு உதவி பண்ணுது? 1000 ரூபாய் அத சொல்லுங்க. உனக்கு கொடுத்தால உதவித்தொகை சீமானே. கொடுத்தால திருச்சி போகும்போது நீ கை நீட்டி வாங்கல, நீ யோகிச்சிக்காம நீ. நான் எங்க போனேன்? திருச்சி போனேன், பிரச்சாரத்துக்கு போனேன், காசு கொடுத்தவனே. ஆமா போனேன். மக்கள் காசு வாங்குனா நாயின்ற. அப்ப நீ காசு வாங்குனியா? அப்ப நீ யாரு? அது யா விருப்பம், அவர் குத்தாரு நான் போனேன். என்ன பயன்டா நீ? 1000 குத்தாரா? காசு குத்தாரா போனே? ஐயோ, நீ காசு வாங்குனியா? போனேன். திருச்சி போனேன், பிரச்சாரத்துக்கு போனேன், காசு கொடுத்தவனே. ஆமா போனேன். மக்கள் காசு வாங்குனா நாயின்ற. அப்ப நீ காசு வாங்குனியா? அப்ப நீ யாரு? அது யா விருப்பம், அவர் குத்தாரு நான் போனேன். காசு ஐயோ, இந்த பையனை ஒரு கட்சியில வச்சிருந்தா சீமானுக்கு ஆப்பு. என்ன பயன்டா நீ? அப்படியே வந்துக்கிறான் பாருங்க. காசு நான் வாங்கினா கொடுத்தாரு போனேன்றான் பாருங்க. ஐயோ, 1000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் 10 மணிக்கு நியாயமான கேள்வி. இப்போ சீமானுடைய பொண்டாட்டி அப்ப நீ லட்சமா வாங்கினே நீ போன. அது பிள்ளைங்க சாப்பிடுறது, படுக்கிறது, தூங்குறது, எழுதுறது, துணிமணி போடுறது எல்லாம் யார் வீட்டு காசு? சீமான் உழைக்கிறாரா? என்ன வேலை பார்க்கறாரு? என்ன வேலை பார்க்கறாரு? சொல்றா. சொல்லுங்க. ஊரான மக்களை ஏமாத்தி பேசி அந்த பணத்தை வாங்கி பிள்ளைங்களை படிக்கிறது, ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்காரு. 2 லட்சம் பங்களால வாழ்ந்துருக்காரு. அந்த பங்களா பாத்தியா? அந்த பங்களாவை பார், காரி துப்பிடுவேன். பிச்சைக்காரன் சொல்றான், வெளியே பார்த்து இப்படி வாழ்ந்துக்கிறான் பங்களால. இது 2 லட்சம் கிடையாது, 2.5 கோடியா இருக்கும். எவ்வளவு பெரிய பங்களா தெரியுமா? இதெல்லாம் கட்சியா கர்மம். மண்ணாங்க கட்டி. இந்த சன் பிக்சர்ஸ், சன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்லாம் நடுவில் கேள்விப்பட்டேன். அதில் கோடியா வருமானம் வருதான். அதெல்லாம் எங்க யாருக்குன்னு தெரியல.
யாருது இல்லை, அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க. ம். நீயே சொல்ற சன் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருக்கு, அது இருக்குன்னு சொல்ற. வருமானம் வரும், பல பேர் வேலை அவர் கொடுக்குறாங்க. வச்சிருக்க மாட்டாரா? என்ன வேலை செய்யறாங்க? எப்படி வந்தது? இவரு ஏது எப்படி பணம்? வந்தது? எங்கன்னு அது வந்தது? அவர் தான் கேட்கணும். காரி துப்பு. ஏஜா பணம் எப்படியா சம்பாதிக்கிறேன்னு கேளு. சும்மாட்டி சரி, கொள்கை சொல்லுங்க, போய் கேளு. நீங்க கூலி குடிக்கிறேன், நான் கொள்கை குடிக்கிறேன்னு சொன்னார்ல, என்ன கொள்கை கிடிக்கிறாங்க கேளு. அவரை மசுறு பிசுறுன்னு பேசாரு, பொம்பளைங்களை அசிங்கமா பேசாரு, பச்சை பச்சையா பேசாரு. அந்த சாட்டை துருமுறை ஆடியோ கேட்டியா? நம்ம கட்சியை பத்தி எவனா பேசாம ஆத்தாமால தான் அசிங்கமா பேசுன்றான். சமூக வலைதளங்களை வந்து நாம் தமிழர் கட்சியை பத்தியோ அண்ணன் சீமானை பத்தியோ சீமானை பத்தியோ இல்ல கட்சியில இருக்கிற முக்கியமான ஆட்களை பத்தி யாரை பத்தி எழுதினாலும் இல்ல கட்சியில இருக்கிற முக்கியமான ஆட்களை பத்தி யாரை பத்தி எழுதினாலும் ஒரு குரூப் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உருவாக்கணும். நம்ம இதெல்லாம் ஒரு கட்சியாடா? கர்ம. அட கடவுளே, சொம்படிக்கிறவருக்கு வேலையை பத்தியா? இதெல்லாம் கட்சியா? எப்படி அந்த கட்சியை நம்பி நீங்களா இருக்கிறீங்க? எல்லா கட்சியும் ஒழுங்கா தான். கட்சியில இப்படி இருக்கலாம்டா, கட்சி தலைவனே இப்படி இருக்கிறானே. எல்லா கட்சிக்காரங்களும் கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் முன்வைப்பாங்க. யாருமே நான் மட்டும் தான் யோகியன், நான் மட்டும் தான் ஒரு ஒப்பனுக்கு பிறந்தவன் யாரும் சொன்னதில்லை, சீமானை தவிர. புரியுதா? அவர் மட்டும் தான் சொல்றாரு. அதனால கேள்வி ஓங்கி வருது. சீமான் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை, நிர்மாண கார்த்திக் ஆல் தி பெஸ்ட்ன்றாரு. அப்ப இவர் யாரா? அப்படிதான் என் தம்பி கார்த்திக் பர்சனல் அட்வைஸ் அஸ் எ எல்டர். யூ டோன்ட் வரி, பி ஹாப்பி. பேசுற போது எல்லாருமே ஆங்கிலம் கலந்து பேசுவது எப்படி? என் தாயோடு பிரிதொரு ஆண்மகன் புணர்வதும் என் தாய்மொழியோடு பிரிதொரு மொழி கலப்பதும் ரெண்டும் ஒன்றுதான். Yeah, these clips are insane. எதுக்கு நீ போடுற இந்த மானங்கட்ட செயலை வேற எவன் செய்வா? நல்ல ஆத்தாள் கப்பனுக்கும் பிறந்த எந்த மான தமிழனாவது, மான தமிழச்சி ஒரு மரத்தி மாறல பால் குடிச்ச எந்த மகனாவது இந்த செயலை செய்யலாமா? இதெல்லாம் கட்சியா? கர்மம் சனியம் பிடிச்சது. இதை நம்பி நீங்களாம் போறீங்களா பாரு. ஐயோ சரிங்க, யா மத்தவங்க சொன்னதை செஞ்சுட்டாங்களா சொல்லுங்க. மொத்தம் ஊர்றா. இவர் தான் அண்ணன் அண்ணன் பேசுறல, இவரை பத்தி பேசுறா. இப்ப முதல்ல யார் அண்ணன் பேசுறாங்க? இதுல வர உங்களை போன்ற மூலச்செலவு செஞ்சது காசு கொடுத்தா நீங்க போயிடுற. என்னடா இதெல்லாம்? இது தம்பி நான் சொல்லுங்க, படிக்கிற வயசு இதெல்லாம் வேணாம். இவர் இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டு தமிழ் பேசாதடா. ஒண்ணு பண்ணா அது உருப்படியா பண்ணு. எதை யார் அந்த பாய்? ஸ்ரீமான் மேடை பேசல நிறைய தேடி இந்த பையன் பேசியிருக்கிறாரு. அதை சொல்லணும், எதை சொல்றோமோ அதுதான் செய்யணும். உனக்கு இப்ப அருகதையே இல்லடா. இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சுட்டு அதுக்கு நொண்டிக்காரன் சொல்லு. இப்ப லேட்டஸ்டா கூட அந்த தம்பி பேசியிருக்குது. இப்போ ஒரு லேட்டஸ்டா ஒரு வீடியோ சீமான் மேடை பேச்சுல கட்சியில இந்த பையன் இருக்குது. இப்ப அந்த பையன் என்ன பண்ணிச்சு, கண்ணை வீர்ச்சி இந்த கண்ணுல திராவிடம் தெரியுதோ அந்த கண்ணுல வந்து தமிழர் தெரிகிறாரான்னு கேட்டாரு தலைவர். சரி, கேள்வி கேட்குறது நீங்க கேள்வி கேட்குறீங்களா? எல்லாரும் உங்க மாதிரி கேள்வி கேட்டுருவாங்க. நான் கேட்கறேன்டா, அது போதாடா. நீ கேட்குற, நான் கேட்குறேன், நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி. எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் இருக்கு. தம்பி, திராவிடம் என்ற குடும்பத்தில் இருந்துட்டு எல்லாம் வெளியே போனாங்க. புரியுதா? ஒரு குடும்பத்தோட நல்ல குடும்பத்தை ஒருத்தர் இருப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து விலை மாதம் போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து சில பேர் திராவிட கட்சி எடுத்துட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு விலை மாதம் மாறிட்டாங்க. அதனால கத்தின்னுறாங்க. அவங்க பத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரி, ஈழத்துல பிரச்சனை நடந்தது, போர் நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஐயா கலைஞர் அவர்கள் மெரினா கடற்கரையில் உண்ணாவிரதம் பண்ணாங்களா இல்லையா? மனைவி துணையெல்லாம் வந்து உட்கார வச்சுட்டு அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரா? மனைவி துணைவின்னு நடுத்தரல விடலடா, ரூம் போட்டு கூத்துச்சு நடுத்தரல விடல, அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. அப்ப காலையில வந்து உண்ணாவிரதம் மதியானத்துக்குள்ள எப்படி முடியும்? இதுக்கெல்லாம் பிரஸ் மீட்ல கேட்டப்ப இப்படி கேட்டோன்னே ஊடகவியலாளர் எல்லாம் கேட்ட உடனே மழை நின்றாலும் தூவானம் நிற்காதுன்றார். இதுக்கு என்ன பொருள் நீங்க சொல்லுங்க. சூப்பர். இப்போ நான் ஒன்று கேட்டுறேன், நீ கேட்டதுக்காக. கருணாநிதி அவர்கள் வந்துட்டு ஈழத்தில் போர் நடக்கும்போது உண்ணாவிரதம் இருந்தார். இது வந்து துரோகம்னா, ஈழத்தில் போர் நடக்கும்போது மதுரையில் ரூம் போட்டு ஒரு நடிகை கூட கூத்தடிச்சிருந்தாரு சீமானு, அது என்ன சொல்றது? அது மட்டும் ஆதாரம் இருக்கா? சீமான் ஆதாரமா? கூட இருந்த பொண்ணை வெளியே சொல்லிடுறாங்க வந்து. மாமாவை நீ நல்லதா நினைக்காத. என்ன மாமா இப்படிலாம் சொல்றீங்க? What the fuck is happening? ஏய் பொண்டாட்டி, அவனு கெட்டவல்லடி, உன் கவுண்டர் வரல அப்புறம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கட்சியா? கர்மம். கருணாநிதி பண்ணது துரோகம், நான் சீமான் பண்ணது என்ன? சரி, அங்க ரூம் போட்டு கூத்தடிச்சிருக்காரு மதுரையில் அவரு. இது ஐயோ பொம்பளை பிடிக்கணும்டா. ஒண்ணுமே திரும்பி பேச முடியல. மக்கள் அங்கிருந்து காசு அனுப்புறான், அந்த காசு எடுத்து விஜயலட்சுமி 50,000 கொடுத்துக்கிறாரு இவரு. ஐயா கலைஞர் உண்மையான தமிழர் தானே? உண்மையான தமிழர். அது பேச தகுதி இல்லடா தம்பி. நீ இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கலடா, நீ பேச தகுதியே இல்லையா கலைஞரை பத்தி? கலைஞர் ஒரு பெரிய ஆளு தம்பி. சீமான்லாம் அவர் கால் தூசிக்கு ஆக முடியாதுடா. அவர் தமிழ் பேசுங்கிறாரு, நீ டிராமா பண்றீங்க. நீ வந்து ஒரு போலி வேடம் தாங்க. திராவிடம் மட்டும் இல்லைன்னா தமிழகம் இன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் தெரியுமா? எனக்கு எத்தனை கல்லூரிகள், எத்தனை மருத்துவக் கல்லூரிகள், எத்தனை இது ஹைலைட் என்னன்னா ரெண்டும் பைத்தியம். இது திமுக பைத்தியம், அது வந்து நாதாக்கா பைத்தியம், நாவேகா பைத்தியம்.
ஆக 2 பேருமே நம்மளை ஏமாத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஐயா ஸ்டாலின் தான் ஹிந்திக்காரங்களா உள்ள விட்டு டேய் அவரை பத்தி நீ பேசாதடா. அவர் தான் போய் கெஞ்சினாரு. ஐயா ஏய் ஹிந்திக்கார வரட்டண்டா. சீமானுக்கு துப்பு திராணி இருந்துச்சுன்னா இதே போயிட்டு சவுகார்பேட்டில் போயிட்டு அங்க இருக்க தொழில் எது சொல்லி பார்க்கலாம். சாதாரண கூலி தொழிலாளி வருவாங்க, அவனை எதிர்ப்பீங்க. உள்ள விட்டது யாரு? உள்ள விட்டது யாரு? யார் உள்ள விட்டது? இது இந்திய நாடுடா, யாரா வரலாம் போலாம். யாரு இடம் நான் பிரிவினை ஏற்படுத்துறியா? அங்க தமிழ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க, பாம்பேலயும் கொல்கத்தாலயும் அடிச்சு வெளியே அனுப்பணுமா? இப்போ நீ அதான் சொல்ல வரியா? கலைஞர் அவர்கள் உண்மையான தமிழர் தானே, ஸ்டாலின் அவர்கள் உண்மையான தமிழர். யாரா கேட்கறதுக்கு? ஐயா நான் உண்மையான தமிழன் கேக்குறேன் ஐயா. உண்மையான தமிழா? படிக்கிற ஸ்கூல் பேர் சொல்லு. எந்த ஸ்கூல்ல என்ன படிக்கிற? இங்கிலீஷ், சயின்ஸ் இங்கிலீஷ், சோஷியல் சயின்ஸ். தமிழா இங்கிலீஷா படிக்கிறது? ஆங்கிலம். இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு தமிழ் பேசி பேசுறாங்க. சரி ஐயா கலைஞர் அவருடைய மகன் உதயநிதி எல்லாரும் வந்து தமிழ்ல தான் படிச்சாங்க. ஐயோ this is a disaster. கருணாநிதி ஸ்டாலின் நீங்க பேசுங்க, என்னத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டீங்க? போய்டா போ, எழுந்து போய்டா போ. நீங்க ஐயா சீமான் அவரை பத்தி இத்தனை பேசுறீங்களா, கோர்ட்டுக்கு பேசல, ஏன் பேசுறீங்க? பேசாம இருக்கீங்க. சீமானை பத்தி நான் என்ன பேசுனேன்? இப்ப பேசுறீங்க சீமான் நல்லவரா அப்படி இப்படினா அந்த கோர்ட்ல கேஸ் பேசல. டேய் சீமானை பத்தி ஒரு வார்த்தை தப்பா பேசுனே. இப்போ சீமானை பத்தி நீங்க தான் சொன்னீங்க. விஜய் நான் சொன்னேன். விஜய் நான் சொன்னா அவங்க தான் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டுட்டாங்க சொன்னீங்க. சீமானை பத்தி என்ன பேசுறீங்க? நீங்க நேர்மையானவரே, சரி எல்லாரும் கேள்வி கேக்குறாரு, நல்லவர்னு நினைச்சேன். இப்படி இருக்கீங்க. சரிப்பா என்ன பண்ணு, நீ போயிட்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் படி, நான் கேட்க மாட்டேன். சீமான் வந்து எழுத்துல போட கூத்தடிக்கட்டும், நான் அதை கேட்க மாட்டேன். அவர் பையனை இங்கிலீஷ் மீடியம் சேர்க்கட்டும், நான் கேட்க மாட்டேன். அப்படிலாம் கேட்காம இருந்தா நான் தமிழ் தேசியவாதி. காரி துப்ப போயிட்டோம். சரி கண்டிப்பா இந்த நிகழ்ச்சி பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மிகவும் அருமையாக விளக்கம் அளித்தீர்கள். மிக்க நன்றி. என்னடா நேர்களை மீண்டும் அடுத்த நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள். கடவுளே, இந்த தம்பி இந்த வீடியோக்கு வந்தே இருக்க கூடாது, பெரிய தப்பு. கடவுளே, இன்னொரு வீடியோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அதை பார்ப்போம். இன்னொரு வீடியோ இறக்குவோம். Wait. What's going on? Hold on. Did you see the video? Okay, hopefully you saw the video, right? Yo, people! Hello, how are you doing? Hope you're doing good. Wait, I got another one. There we go. This is a good one. I'm gonna play this and then I will probably play a game or something. We'll see how it goes. I was doing good. What about you? I'm doing good as well. Holidays da South India's #1 travel Let's brand. go. Sunlandல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். குறைந்த விலை நிறைந்த சீமானுக்கு திராவிடரை பத்தி தெரியாது. ஜெயச்சந்திரன். தாவேகா தலைவர் விஜய் I think you guys should pay attention to this person. இவரை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். விஜய்க்கு கேட்கிறேன், நடுரோட்ல நின்று லாரியில் அடிபட போகின்ற நீயே தவிர நாங்கள் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாமா? அடிபட்டு சாக வேண்டிய நீயே தவிர நாங்கள் இல்லை என்று விளக்கம் சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாமா? திராவிடம்னா என்னன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், தமிழ் தேசியம்னா என்னன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். விஜய் சொன்னாரா? கேட்பது விஜயை. விஜய் சொல்ல வேண்டும். திராவிடனுடைய சமயம் சைவம் என்று சொல்வதற்காக இந்த சீமானை போன்றவருடைய செவிலில் அரைத்து சொல்வதற்காக திராவிட மாபாடியம் என்று வைத்தார்கள். புரியுமா உனக்கு? இதை விஜய்க்கு எடுத்து சொல்ல தெரியுமா? நீ திராவிடம் பக்கம் நெல்லு, இல்லாவிட்டால் தமிழன் பக்கம் நெல்லு, நடுரோட்டில் என்று அடிபட்டு சாகாதே என்று சொன்னால் நீ என்ன பண்ண போகிறாய்? உனக்கு ஒன்றும் அறிவு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நீ ஒரு அரை லூசு என்று நான் சொல்லுவேன். திராவிடம் எங்கே அரலூசு? இந்த இளைஞர்களை எல்லாம் கெடுத்து வைத்திருக்கிறாயே, ஒருவனுக்கும் வரலாறு தெரியாமல் ஒன்றும் தெரியாமல் எல்லாரையும் கெடுத்து நாசமாக்கி வைத்திருக்கிறாயே. இதை விஜய்க்கு சொல்ல தெரியாது என்பதனால் விஜய் மிரட்டுகிறாய், நடுரோட்டில் இருந்து லாரியில் அடிபட்டு சாவார் என்று. தமிழிலிருந்து பிறந்தவை எல்லாமே. திராவிடம் இந்த அரை லூசு. இந்த அரை லூசுக்கு பின்னால் இன்னும் பல லூசுகள் இருக்கிறார்கள். கேட்கிறேன், தமிழ் பெற்ற மொழிகளை அந்த மொழிகளை பேசுகிற மக்களை அவர்கள் வாழ்கின்ற நிலத்தை என்ன பேர் சொல்லி அழைப்பது? நீ சொல்லு. சமக்கிருதம் என்கின்ற ஒரு கொடிய நோய் தமிழுக்குள் வந்து ஊடாடி தமிழ் பிரிவதற்கு காரணமானது. தமிழினம் இல்லாவிட்டால் 25 கோடி இருக்கும். இந்த அரை லூசுக்கு தெரியுமா? அரை லூசு என்று யாரை சொல்கிறேன்? சீமா கொஞ்சம் வரலாற்றை நீ திரித்தால் உன்னை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? உண்மையை சொல்லுகின்ற லாரியில் அடிபடி சாவான் என்று சொல்லுகிறாய். அவன் திட்டினான் என்பதற்காக நீ வாழ்த்து சொல்லி மூட நினைக்கிறாய். திராவிடம் எப்படி
தவறு செய்யும், ஏதோ புத்தி, அதான் அரலூசு என்று சொன்னால் வருத்தப்படுகிறீர்களே. அப்புறம் வேறு எந்த விதமாகவும் எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை. திமுக செய்கிற தவறையெல்லாம் திராவிடத்தின் தவறு என்று சொல்லுகின்ற மனிதனை அரலூசு என்று சொல்லாமல் வேற என்ன சொல்வது? சரி, இப்படி வச்சுப்போமே, திராவிடத்தின் கரெக்ட். இது இந்த வார்த்தை கரெக்ட். இந்த லைனை கவனிச்சீங்களா? திமுக திராவிடன்ற பேரை வச்சுக்கிட்டு செய்யற வேலைகளுக்கு திராவிடத்தை நீங்க குத்தம் சொல்ல முடியாது. சீமானை எதிர்த்துக்க வேண்டாம், பகச்சுக்க வேண்டாம். அவர் ஒரு அது கரெக்டான பேச்சு தானே. கொள்கையில் பகைத்துக் கொள்வதை விட உங்களுக்கு கட்சி எதற்கு? Only use for entertainment. Absolutely. உங்களுக்கு கட்சி எதற்கு? மாநாட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சீமான் தம்பி விஜய்னு ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு யாரு இவரு? மாநாட்டுக்கு பிறகு கொஞ்சம் எதிர்ப்பு வந்துச்சு. இப்ப இது கொஞ்சம் யாரு சொல்லல. பாரு, சித்தி பாரு, அம்மா பாரு, நானும் ஒரு தாக்கி பிறந்திருக்கோம். அந்த ஆள் என்ன பேசுவார் தெரியுமா? என்னுடைய அம்மா பாரு. ஏண்டா அப்புறம் எனக்கு அவ யாரு? ரொம்ப கூட நடிப்பது, அவ்வளவு நடிப்பு ஒன்றில் கூட உண்மை இல்லை. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 15 வாக்கு அலைகிறது. அந்த விஜயகாந்த் போன பிறகு வேறு யாருக்கு போகுது என்று தெரியாமல் இவருக்கு போய்விட்டது. இப்பொழுது அது விஜய்க்கு போய்விடும். இதுவும் இந்த பேச்சும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா வந்து விஜயகாந்த் வந்து மறைந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஓட்டு எங்க போகும்னு தெரியாம சீமானுக்கு போறன்ற கருத்து நம்பக்கூடியதா இருக்குதுல்ல. இவருக்கு விஷயம் தெரியுது, தலைவருக்கு இந்த தலைவருக்கு விஷயம் தெரியுது தம்பி. இவரை கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க இவர் என்ன சொல்றாருன்னு. தாவேகா தலைவர் விஜய் சீமான் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருந்தார். சீமான் அவர்கள் கடுமையா பேசி, நான் சொல்றேன், எனக்கு என் பிறந்த நாள் நினைவு வராது. எனக்கு பிறந்த Talking about translated please. I have some politics people. I can watch another English video after this. இல்லாத காலத்தில் நான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அப்பொழுதெல்லாம் யாரும் கேக் வெட்டுவது, பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது, என்னுடைய தாயாருக்கு அவர்கள் பிறந்த நாளும் தெரியாது, நான் பிறந்த நாளும் தெரியாது. சரி, இந்த தலைமுறையிலிருந்து நீங்கள் மாறி என்னமோ உங்களுடைய பிறப்பு ரொம்ப உன்னதமானது, அது கொண்டாடத்தக்கது என்று நீங்களே கொண்டாடி கொள்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் அது எங்க வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டு பிள்ளை இங்கே வரும், அங்கிள் எடுத்துக்கங்கன்னு முட்டாயை கேளுங்க அப்படின்னு முட்டாயை கொடுத்துச்சு. நான் சாக்லேட் எடுத்து தின்னுட்டேன். தின்னுட்டு பேசாம நீ எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லாம நீ அப்படின்னு சொல்லுது. ஐயோ ரொம்ப முட்டாய் எடுத்து தின்னுட்டா எனக்கு ஒன்றும் சொல்லலை, நீ தின்னது தப்புங்குது. ஒரு விஷ் கூட பண்ணாம நீ பாட்டு ஒன்றும் இல்லாம நீ பாட்டு முட்டாய் திங்கிறதுல இருக்கு, எனக்கு சொல்ல வேண்டாமான்னு கேட்டுச்சு. அப்புறம் சரியம்மா என்ன சொல்லணும்னு சொல்லு, நான் சொல்றேன்னு. அப்புறம் அது என்ன சொல்லணும்னு சொன்னிச்சு. ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லுங்க. சரி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அது போயிட்டு போகுது. எதற்கு சொல்லுவேன்டா, இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை. இந்த விஜய் புதிய தலைமுறையை பிரதிபலிக்கிறார். ஆகவே பிறந்த நாள் வாழ்த்து. ஆனால் நீங்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்வது முக்கியம் இல்லை. அவன் சொல்கிறான் திராவிடம் என்பது வேறு, தமிழகம் ஒரு பக்கம், தமிழ்நாடு ஒரு பக்கம். அவன் நம்ம எதிரி. இதுதான் மேட்டர். திராவிடம் தமிழுக்கு வந்த எதிரின்ற சீமானு, அதுதானே மேட்ரு. அதுக்கு நீ என்ன எதிர்ப்பு சொல்றன்றதுதான் ரெண்டுக்கு நடுவில் நீ லாரியில் அடிபட்டு சாக போறாயின்னு சொல்ற. அப்ப நான் அடிபட மாட்டேன், ரெண்டும் என்னுடைய கண்கள். நீ ஏன் சொன்னேன்னா, தமிழிலிருந்து பிறந்த இனம் நம்முடைய திராவிட இனங்கள். ஆகவே அதை நான் வரலாற்று ரீதியாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இன்றைய தேவை காந்தி சொன்னது. காந்தி சொன்னது என்றே இந்த சீமானுக்கு தெரியாது. லிங்குவிஸ்டிக் நேஷனலிசம் 1920 காந்தியால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவை காப்பதற்காக, ஒருமைப்படுத்துவதற்காக. இல்லாவிட்டால் இந்தியா சிதறி போகும் என்று அந்த மாபெரும் அறிஞனுக்கு தெரிந்தது. அதனாலே அவர் கன்னட காங்கிரஸ், கர்நாடக காங்கிரஸ், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் என்று பிரித்து வைத்து விட்டார். வெள்ளைக்காரன் போன பிறகு எல்லாம் மாநிலங்களாகிவிட்டன. இதெல்லாம் காந்தியினுடைய காலடி மண்ணுக்கு காணுவாயா நீலாம்? உனக்கு காந்தியை பற்றி தெரியுமா? என்னமோ இந்த உலகத்திலேயே பெரிய வீரன் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். காந்தியை போல பெரிய ஐடியலிஸ்ட் எல்லாம் இந்த நாட்டில் தலைவர்களாக இருந்திருக்கார்கள். நீ என்ன வைத்திருக்கிறாய்? வாழ் எடுத்து போராடினார் சொன்னால் நீனும் போராடுவதில்லை. இங்கே என்ன இப்பொழுது தொடர்ந்து அங்கே ஈழத்தில் போராடுவதற்கும் ஒருவரும் இல்லை. நான் இன்றைக்கும் ஆதரவாளர். எப்பொழுதாவது வரமாட்டாரா என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கின்றவன் நான். அவருடைய மலராவது வரட்டும், மீண்டும் ஈழம் மலரட்டும் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் நீ ஏமாற்றுகிறவன். யாமை கருதினே பூனை கருதினே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவன். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நீ விளக்கம் சொல்வது முக்கியமா, வாழ்த்து சொல்வது முக்கியமா? விஜய்க்கு கேட்குறேன். திராவிடத்திற்கு விளக்கமும் தமிழ்நாட்டுக்கு விளக்கமும் நீ சொல்லிவிட்டால் தானாக அடங்கி போய்விடும்.
நடுரோட்ல நின்று லாரியில் அடிபட போகின்ற நீயே தவிர நாங்கள் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாமா? இல்ல ஏன் பகைமையை உருவாக்கிட்டு free ஆ என்ன விட்டுறலாம்? பகைமை? கொள்கைக்கு விளக்கம் சொல்லாவிட்டா அவனுக்கு எப்படி புரியும்? அவனுக்கு புரியவில்லை. ஆமா. அவனுக்கு கத்திக்கிட்டே தான் புரியவில்லை, இருப்பாங்க. புரியாதனால் உன்னை ரோட்டில் பதில் வர அடிபட்டு வரைக்கும் சாவா கத்திக்கிட்டு என்று தான் இருப்பாங்க. சொல்கிறான். அடிபட்டு சாக வேண்டியவன் நீயே தவிர நாங்கள் இல்லை என்று விளக்கம் சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாமா? ரெண்டுக்கும் விளக்கம் சொல்லாமல் வாழ்த்து சொன்னால் சரியாக போய்விட்டதா? இது பெருந்தன்மையாக ஆகிவிடுமா? அவனுடைய கொள்கை விளக்கமற்ற நிலையில் அல்லவா இருக்கும். நீ மக்களுக்கல்லவா சொல்ல வேண்டிய இந்த விளக்கத்தை. திராவிடம்னா என்னன்னு அத எல்லாத்துக்கும் வந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்னது எளிதான ஒரு எப்படி சொல்றது? வகையில செய்ய வேண்டியது பதிலு. ஆனா வந்து கஷ்டமான பதில் வந்து அதுக்கு விளக்கம் சொல்றதுதான். இது தமிழ் தேசியம்னா என்னன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். விஜய் சொன்னாரா? எதுக்கு நான் விளக்கம் கேட்பது விஜயை. அதான் விஜய் கேட்பது சொல்லல. விஜய் சொல்ல வேண்டும். திராவிடனுடைய சமயம் சைவம் என்று சொல்வதற்காக இந்த சீமானை போன்றவருடைய செவிலில் அரைத்து சொல்வதற்காக திராவிட மாபாடியம் என்று வைத்தார்கள். புரியுமா உனக்கு? இதை விஜய்க்கு எடுத்து சொல்ல தெரியுமா? நீ திராவிடம் பக்கம் நில்லு, இல்லாவிட்டால் தமிழன் பக்கம் நின்று நடுரோட்டில் என்று அடிபட்டு சாகாதே என்று சொன்னால் நீ என்ன பண்ண போகிறாய்? உனக்கு ஒன்றும் அறிவும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நீ ஒரு அரை லூசு என்று நான் சொல்லுகிறேன். திராவிட மாபாடியம் என்று தமிழனுடைய சமயம் சைவம். அந்த சைவத்துக்கு உரிய நூல் சிவஞான போதம். அதுக்கு எழுதப்பட்ட உரை திராவிட மாபாடியம். திராவிடம் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்கிறாயே, அரலூசு கேட்கிறாயே. இந்த இளைஞர்களை எல்லாம் கெடுத்து வைத்திருக்கிறாயே. ஒருவனுக்கும் வரலாறு தெரியாமல், ஒன்றும் தெரியாமல் எல்லாரையும் கெடுத்து நாசமாக்கி வைத்திருக்கிறாயே. இதை விஜய்க்கு சொல்ல தெரியாது என்பதனால் விஜய் மிரட்டுகிறாய். நடுரோட்ல இருந்து லாரியில் அடிபட்டு அதுவும் விஜய்க்கு இந்துதானே தெரியாது. ஏன்னா விஜய் கிறிஸ்துவன். விஜய்க்கு இந்து கடவுள் யாருன்னே பாதி தெரியாது. ஏன்னா அவர் பேரே ஜோசப் விஜய், கிறிஸ்துவர் அவரு. விஜய்க்கு ஒன்றும் தெரியாது. தமிழ்நாடு என்பது வேறு. ஒன்றும் தெரியாது. தலைவர்கிட்ட டிகிரியும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. தலைவருக்கு படிப்புலையும் ஒன்றும் கிடையாது. இது அது பேர் தான் வந்து மதத்திலையும் அந்த அளவுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, அவர் கிறிஸ்தவத்தை பத்தி கேட்டது அவருக்கு தெரியும். வேறானவே அல்ல. தமிழிலிருந்து எல்லாமே தமிழிலிருந்து பிறந்த மொழிகள், அந்த மொழியை பேசுகிற மக்கள், அந்த மக்கள் வாழ்கிற நிலம், இவையெல்லாம் சேர்ந்து திராவிடமாக அழைக்கப்பட்டது. திராவிடம் என்பது மரபினம். திராவிடம் என்பது மரபினம். நான் கேட்கிறேன், இந்த அரை லூசுடன் கேட்கிறேன். இந்த அரை லூசுக்கு பின்னால் இன்னும் பல லூசுகள் இருக்கிறார்கள். கேட்கிறேன், தமிழ் பெற்ற மொழிகளை அந்த மொழிகளை பேசுகிற மக்களை அவர்கள் வாழ்கிற பேர் சொல்லி அழைப்பது. நீ சொல்லு. திராவிடம் என்று வழக்கத்தில் இருக்கிறது. ரவீந்திரநாத் தாகூர் வரையிலும் திராவிட உட்கல வங்கா என்று இதை திராவிடமாக சொன்னார். அவர் இந்தியா விடுதலை அடைவதற்கு முன்னாலேயே திராவிடம் என்று பேசிவிட்டார். 1910 சுந்தரம் பிள்ளை திராவிடம் என்று பேசுகிறார். பின்னால் 1930 இவர்தான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் திராவிடம் என்று அந்த பாடலை தான் பின்னால் தேசிய கீதமாக ஆக்கினார்கள். நான் கேட்கிறேன், தமிழ் மக்கள் ஈன்ற மொழிகள் 4 ஒத்துக்கிறாயா? நம்ம நீர், தெலுங்கு நீலு, மலையாளி வெள்ளம். என்ன வேறுபாடு தெரியுது? நம்ம நான், மலையாளி ஞான். என்ன உனக்கு புரியலையா? கொஞ்சம் கலப்பு, பிறமொழி கலப்பு, சமக்கிருத கலப்பு அதில் ஏற்பட்ட காரணத்தினாலே வேற்றுமொழியாக தெரிந்தது. அதனாலே தான் சமக்கிருதத்தை நாம் கடுமையாக இருக்கிறோம். சமக்கிருதம் என்கின்ற ஒரு கொடிய நோய் தமிழுக்குள் ஊடாடி தமிழ் பிரிவதற்கு காரணமானது. தமிழினம் இல்லாவிட்டால் 25 கோடி இருக்கும். இந்த அரை லூசுக்கு தெரியுமா? பொதுவா இதுதான் உண்மையான வரலாறு. சமஸ்கிருதம் கலந்ததுனால தமிழ் பிரிந்தது காரணம் தான் அந்த மொழிகள் பிரிந்தது. இவர் சொன்னாரு இப்போ ஒரு அர்த்தம், வார்த்தைக்கு வார்த்தை. தமிழ்ல இது மலையாளத்துல அதுன்ட்டு. அது ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது. தமிழ்ல இருந்து பிரிந்ததுதான் அது. அரை லூசு என்று யாரை சொல்லுகிறேன்? சீமா கொஞ்சம் தெரியுமா? இல்ல கனி. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, இதான் டிவைட் அண்ட் கான்கர். த கான்செப்ட் ஆஃப் டிவைட் அண்ட் கான்கர். பிரித்து ஆள்வது. இந்த பிரிவினால் ஆள்றதுனால தான் நம்ம நாடு பிரிந்ததுக்கான காரணமே. இப்ப திரும்பியும் இவர் என்ன பண்றது, சீமனு அந்த தெலுங்கு கன்னடம் பேசுறவங்க திராவிடம் அவனெல்லாம் ஒழிக்கணும், அவன் எதிரின்னா என்ன இருந்தது, திருப்பியும் பிரிவினைவாதி தான் பேசுறாரு அவரு. அரை லூஸ் என்று சொல்றேன். அரை இருக்கிறது இன்னும். உனக்கு வரலாற்றை நீ திரித்தால் உன்னை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? நீ உண்மையை சொல்லுகின்ற லாரியில் அடிபடி சாவான் என்று சொல்லுகிறாய். இருங்க, இப்ப முதல்ல அவர் தெரிஞ்சு சொன்னாரா தெரியாம சொன்னாரான்றது புரிஞ்சா? தமிழ் என்ற மொழிகளை பேசுகிற மக்கள், அவர்கள் வாழுகின்ற நிலம், அவர்கள் சேர்ந்தது திராவிடம். இது திராவிட மாபாடியத்தில் தெரிகிறது, ஜனகணமன திராவிடத்தில் தெரிகிறது.
கால்டுவெல் எழுதிய ஆராய்ச்சியில் தெரிகிறது, நான் சுந்தரம் பிள்ளை எழுதியில் தெரிகிறது. தமிழ் வாழ்த்தை தூக்கி போடுவார். அவர் அரியலூர் என்று சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்ன தமிழ் வாழ்த்தை மனோன்மணிய சுந்தரம் பிள்ளையோட நீ பெரிய புடுங்கியா? மனோன்மணிய சுந்தரம் பிள்ளை என்றால் தேவனைய பாவாணர் இல்லை, நீ பெரிய தேவனைய பாவாணர். பாரதிதாசன் பாட்டை சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லாய். நான் தான் திராவிடன் என்று நவில்கையில் தேன்தான் நாவெல்லாம் வான்தான் என்புகள் என்று சொல்லுகிறான். நான் பாரதிதாசன் சொல்றான், நீ பாரதிதாசன் பாட்டை வைப்பேன் என்று சொல்லுகிறாயே. நான் தான் திராவிடன் என்று நவில்கையில் தேன்தான் நாவெல்லாம் வான்தான் என்புகள் என்று பேசுகிறான். இதெல்லாம் அடிப்படை உண்மை. பாரதிதாசனே அதை மறுத்தார் என்று அவர் பேசுகிறார். எனக்கு மறுத்ததாக தெரியவில்லை. மறுத்திருந்தால் அப்புறம் பாரதிதாசனையும் உன்னோட சேர்க்க வேண்டியதான். மறுத்ததாக காட்டு, எனக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய நம்முடைய கடமையா இல்லையா? புரியவில்லை. எது வேறு எது வேறு? அவன் திட்டினான் என்பதற்காக நீ வாழ்த்து சொல்லி மூட நினைக்கிறாய். உன்னை விட நான் பெருந்தன்மையானவன், நான் வாழ்த்து சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறாய். விளக்கம் சொல்லி வாழ்த்து சொல்லு. அதோட சரி, சீமான் அதை பத்தி பேசவே முடியாது. தெளிவோடு வாழ்க, அறிவு தெளிவோடு வாழ்க என்று சொல்லு. நான் வரவேற்கிறேன். விளக்கம் சொல்ல வேண்டாமா? உன்னை எல்லாம் உன்னை எல்லவா கேட்கிறான். நீ எல்லவா நடுரோட்டில் நின்று அடிபட்டு சாவா என்று சொல்லுகிறான். சொல்ல வேண்டும் அந்த விளக்கத்தை. அவன் தமிழன் கிடையாதுன்றான், இவன் அவன் தமிழன் கிடையாதுன்றான். அப்ப கடைசி அவன் தமிழனே சொன்னால் எவனாவது பத்திரிகைக்காரன் மதிக்கிறானா? எந்த ஊடகத்துக்காரனாவது மதிக்கிறானா? நான் இதை விட தெளிவாக பேசுகிறேன். எவனாவது மதிக்கிறானா? கூட்டம் வைத்திருக்கிறவனையும் பணம் வைத்திருக்கிறவனையும் அதிகாரம் வைத்திருக்கிறவனையும் தான் மதிப்பான். அவன் எவ்வளவு முட்டாளாக இருந்தாலும் அவனைத்தான் மதிப்பான். இதுதான் பத்திரிகைக்காரனுடைய பழக்கம். அதனால உலகத்தில் தோரோ மதிக்கப்பட்டதில்லை, ரூசோ வால்டர் எல்லாம் எவனும் எந்த அறிஞனும் மதிக்கப்பட்டதில்லை. அதனால முடிந்த பிறகு அவனை தூக்கி வரலாற்றில் வைத்துக் கொள்வார்களே தவிர. ஆகவே இந்த கூட்டம் ஒரு கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறான். நம்முடைய சீமானுக்கு பத்திரிகைகள் எல்லாம் இடம் கொடுக்கின்றன, ஒரு உளறுகளுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கின்றன. தெளிவாக விஷயங்களையும் இது திராவிடம் என்பதும் தமிழ் என்பது நேர் அது பெரிய தெளிவு சார். அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னா, திராவிடம்ன்றது எஸ் ஓகே, பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அறிவுக்கு பொருத்தமா? உனக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ 1000 இருக்கும். பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீ அறிவில்லாதவனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்க தமிழர்களை ஏமாத்துறீங்க, ஒரு திராவிடன்ற பேர்ல ஏமாத்துறீங்க. ஒரு முல்லை பெரியாறு பிரச்சனைக்கோ ஒரு காவிரி பிரச்சனைக்கோ. நல்ல கேள்வி. இப்ப பாருங்க, திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏமாற்றுகிறது என்று சொல். திராவிடம் ஏமாற்றுகிறது என்று சொன்னால் நீ அறிவில்லாதவன் என்று பொருள். நான் அரலூசுன்னு சொன்னது சரி என்று பொருள். திராவிடம் என்ற பேரால் செய்கின்ற கட்சி செய்கிற ஊழல்கள் தான் திராவிடம்ன்றது. அந்த இனத்தையே நீங்க எதிரின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அதுதான் இவர் சொல்றது. சீமானுக்கு பிரச்சனையே தாயா. சீமான் எப்ப வாய தந்தாலும் தப்பாதான் பேசுவாரு. பேசுற கருத்து சரி, ஆனா பேசுற விதம் எப்பயுமே தப்பாதான் இருக்கும். ஏன் நாடு, ஏன் மக்க, ஏன் பாட்டன், அந்த திராவிடமே எதிரி, திராவிட கட்சி எதிரி கிடையாது, திராவிடம் எதிரி. என்ன பேசுறத ஒரு மாத்தணும். அத பேசுற விதமே மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி மக்கள் அதை கவனிப்பாங்க. அவர் பேசுற விதம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு அத ஒரு ஒழுங்கா பாலிஷ் பண்ணாலே கரெக்டா அவருக்கு எப்படி சொல்றது, அரசியல் செல்வாக்கு ஏற்படுறதுக்கு நான் ஜாஸ்தி. இது திராவிடம் செய்த வேலை என்று அவர் சொல்லுகிறார். திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்த வேலை. உன்னோடு கருத்தில் நான் உடன்படுகிறேன். ஆமா, ஈழம் அழிந்ததற்கு காரணம், தமிழீழம் ஒன்றுமில்லாமல் சுடுகாடு ஆனதுக்கு காரணம் கருணாநிதியினுடைய குடும்பம். வரலாற்றில் மன்னிக்க முடியாத தமிழினத்திற்கு எதிரான துரோகத்தை செய்தது கருணாநிதி. அவருடைய குடும்பம் என்னமோ பெரிய வரலாற்று புகழ்மிக்க குடும்பம் போல் இவர்களெல்லாம் காட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள். பாருங்க அந்த கொடுமையெல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா கடவுளே. இது அந்த தகவல்ல பிரச்சனை என்னன்னா, இவனையும் தப்பு சொல்ல முடியாது, அவனையும் தப்பு சொல்ல முடியாது. அதான் அந்த கொடுமை. அரசோடு சேர்ந்து கொண்டு அதை கண்டித்து வெளியே வராமல், அதை ஒன்றும் செய்யாமல் இணக்கமாக இருந்து, இந்த பானா சிதம்பரம் ஒரு துரோகி, தமிழ்நாட்டு மந்திரியாக இருந்தார். தமிழனுக்கு எதிராக நம்முடைய இந்திய படை உள்ளே போகிறது, தமிழன் சாவதற்கு நான் துணையாக இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்திருக்க வேண்டும். மந்திரி பதவியை விட்டு, மத்திய அமைச்சர் பதவியை விட்டு. தமிழர் இவர் பெரிய தமிழர் இவர். அப்புறம் இந்த கருணாநிதி தமிழ் இன தலைவர், அவர் தன்னுடைய அரசை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டு அரசை தூக்கி போட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு காலத்தில் இந்த படையெடுப்பு நடந்திருக்காது. இவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை கருணாநிதியினுடைய குடும்பம் செய்தது என்று சீமான் சொல்வதை 100க்கு 100 நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்த தவறா, திராவிடம் செய்த தவறா? திராவிடம் எப்படி தவறு செய்ய முடியாது? ஒரு மரபினம்.
ஆமா. திராவிடம் அதுக்கு எப்படி இது தவறு சம்மந்தமே செய்யும்? ஏதோ கிடையாது. புத்தி அதான் அரலூசு என்று சொன்னால் வருத்தப்படுகிறீர்களே. அப்புறம் வேறு எந்த விதமாகவும் எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை. கரெக்ட். அரை லூசு என்று. ஏனென்றால் திமுக செய்கிற தவறையெல்லாம் திராவிடத்தின் தவறு என்று சொல்லுகின்ற மனிதனை அரை லூசு என்று சொல்லாமல் வேற என்ன சொல்வது? இல்ல சார். திமுகனா திமுக மட்டுமே இல்ல. ஒரு 50 வருஷம் திராவிட ஆட்சி தான் நடக்குது. அடாடாடா, இதுல எம்ஜிஆர் ஒன்றும் தப்பு செய்யவில்லை. எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தார். அது போய் போகுது. பெரியார் முதற்கொண்டே ஒரு விமர்சனத்தை வைக்கிறாரு. யாரு? சீமான். இல்ல இல்லை, அது தனியாக பேசுவோம். இந்த இந்த குளறுபடியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்த தவறை திராவிடத்தின் தவறு என்றும் திராவிடம் தான் என்று சரி இப்படி வச்சுப்போமே, திராவிடத்தின் பெயரால் தானே இதை பண்றாங்க. அதான். அப்ப நான் திராவிடத்தின் பெயரால் 15 கட்சி இருக்கீங்க. வைகோ போனாரா? பிரபாகரனுக்கு ஆதரவாக இருந்தார். வைகோ தவறு செய்தாரா? அவரும் திராவிடம் தான் பேசினார். அதிமுக எம்ஜிஆர் திராவிடம் தான் பேசினார். அவர் தவறு செய்தாரா? பிரபாகரனுக்கு பணம் கொடுத்தார். என்ன இப்படி நீங்களும் இவங்களோட அடிக்கடி பேட்டி எடுக்காதீர்கள். உங்களையே அறையாக ஆக்கி விடுவார்கள். நான் உண்மையிலே சொல்லுகிறேன். சரி, இப்ப தமிழ்நாட்டுல நீங்க திராவிடம்ன்றீங்க. தமிழ் கர்நாடகால யாராவது திராவிடம்ன்றாங்களா? ஆந்திரால யாராவது திராவிடம்ன்றாங்களா? கேரளால அங்க மலையாளின்னு சொல்றாங்க, இங்க தெலுங்கு தேசியம் பேசுறாங்க, கன்னடம் சொல்லுகிறோம். அதான் அவனுக்கு இது தொல்லையே வராது. அது பெண் வாயை திறக்கிறது இல்ல. அவனுக்கு இந்த வரலாற்றையே நாம் கற்பிக்கவில்லையே. அவனுக்கு தெரியவில்லை. அவனுக்கு இப்பொழுது சிந்தனை அதிலே இல்லை. அவனுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த வரலாற்றை அவனால் மறுக்க முடியுமா? அவன் மறுத்தால் என்னை தூக்கிலிருப்பான். இது வரலாறு இல்லை, மலையாளம் தமிழிலிருந்து வரவில்லை, சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது என்று அவன் சொன்னால் என்ன இல்லை விளக்க பதில் தூக்கிலிருப்பான். சமஸ்கிருதம் கலந்த காரணத்தினால் அது தனிமொழியாக ஆகிவிட்டது. கொச்சை வழக்கு கூட்டல் சமஸ்கிருதம் அதனாலே தனிமொழி ஆகிறது. அதனாலே தான் நான் கொச்சை வழக்கு விரும்புவதில்லை. உங்களிடம் பேசுகிறது கூட முழு வாக்கியங்களாக. சீமான் கொச்சை தமிழ் தான் பேசுவார். இவர் பேசுவார் பெரிய புடுங்கி என்று தமிழுக்கு பேசி. அண்ணா தான் அருமையான தமிழை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு போய் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருக்கீங்க. நீங்க என்ன சார் இப்படி சொல்லிடுறீங்க? கொச்சை தமிழ். பெரியார் கொச்சை தமிழ் தான் பேசினார். அண்ணா அழகு தமிழ் பேசினார். ஒரு பெரிய பரம்பரையவே உண்டாக்கி விட்டார் அழகு தமிழ் பேசுவதற்கு. எனக்கு அழகு தமிழ் பேசுறதுல விருப்பம் இருக்கு. ஆனா எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியலையே. ஏன் அத கத்துக்கினா யாம் பெரிய தமிழ் மக்கள் சூப்பரா இருக்கு. ஜெத்தா இருக்காது தமிழ்ல பேசுறது. கொச்சை தமிழ் பேசுவாரா? பெருஞ்சித்திரனார் பேசுவாரா? திரும்ப திரும்ப அவர். அதுவும் இல்லாம இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பேசும்போது மக்களுக்கு தமிழ்ல பேசும்போது ஒரு ஈடிப்பு வரும். அந்த ஈயா வருதுன்றது அத முதல்ல ஒழிக்கணும். முதல்ல கொச்சை தமிழில் பேசாமல் ஒழுங்கான தமிழில் பேச. எனக்கு அதேதான் வருது. அத முதல்ல ஒழிக்கணும். அவங்க பிறந்தவர்கள் தான் தமிழ்ல இருந்து மலையாளமோ கன்னடமோ தெலுங்கோ. நீங்க தான் திரும்ப திரும்ப பேசுறீங்க. அவங்க யாராவது அவனுக்கு தெரியவில்லை என்றால் கற்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மை சேர்ந்தது. தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு அறிவுடையவர்கள் இருக்கிற போது போதிக்கிறாரு. அது மாதிரி அவனுக்கு அது தெரியவில்லை. அவனுக்கு அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான தேவை ஏற்படவில்லை. அண்ணாவும் பெரியாரும் இந்த எல்லை தாண்டி போக தெரியவில்லை. காந்தியாக இருந்திருந்தால் அதை செய்திருப்பார். காந்திக்கு வீச்சு அதிகம். ஒரு கருத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார் கடைசி வரையில். இவர்களுக்கு வீச்சு இல்லை. தமிழ்நாட்டை தாண்டி போகவில்லை. பிறகு ஆட்சி வந்தவுடன் அவ்வளவுதான், நம்ம குடும்பத்தை ஒரு பெரிய கார்பரேட் குடும்பமாக ஆக்குவோம் என்று ஆக்கிவிட்டார்கள். இப்பொழுது பாருங்கள், நம்முடைய சன் டிவியினுடைய கார்பரேட்டினுடைய இது என்ன ஸ்பைஸ் ஜெட்டெல்லாம் வைத்திருந்தார்கள். ஒரு பெரிய கார்பரேட். ஒரு மனிதன் முதலமைச்சரானால் எத்தனை பேர் கார்பரேட் ஆக முடிகிறது பாருங்கள். ஒரு மனிதன் முதலமைச்சரானால். ஒரு மனிதன் முதலமைச்சரானா உண்மை. அந்த குடும்பமே அந்த நிதி குடும்பம். இதுதான் நான் சொன்னேன். அந்த நிதி குடும்பம் ஒரு சாம்ராஜ்யமே வச்சிருக்காங்க. வளங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கங்க. இல்ல ஒரு அமைச்சரவை பதவியோ இல்ல எம்எல்ஏக்களோ எடுத்துக்கங்க. நீங்க இந்த ஒரு குடை திராவிடம்ன்ற பேர்ல மிக கடந்த சிந்தனைவாதி இவரு. இங்க நிறைய தமிழ் பேசுற விஷயம் எல்லாம் கரெக்டா வாய்ப்புகள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுது. கவனிங்க என்ன சொல்றாரு. இந்த திராவிடன்ற பேர்ல தானே இவங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்ப நான் அதை எதிர்க்கிறேன்ற ஒரு டோன். இது அந்த ஆள் பேசுவது திராவிடம் என்று இதை நினைத்து கொண்டும் பேசுவார். விளக்கமாக சொல்ல தெரிந்தால் திராவிடம் என்பது என்னுடைய மரபினம். இங்கே இருக்கிற தெலுங்கன் ஒரியனாக மாட்டான், அசாமியன் ஆக மாட்டான். அவன் நம்ம நாயுடுவும் ரெட்டியாக இருந்தால் இங்கே தெலுங்கு பேசுகிறவன். இந்த 24 மணி தெலுங்கு செட்டியார் இவர்களை மாதிரி கொஞ்சம் பேர் பேசுகிறார்கள். இவனெல்லாம் 700-800 ஆண்டு காலமாக அவன் தமிழிலே படிக்கிறான், தமிழிலே சிந்திக்கிறான், தமிழிலே கனவு காண்கிறான். அவன் ஒரு நடிகையோட டான்ஸ் ஆடுறது மாதிரி கனவு கண்டா கூட தமிழிலே தான் கனவு காண்கிறான். ஆகவே அவனை போய் நீ எதற்கு அந்நியன் என்று சொல்லுகிறாய்? 10 ஆண்டுகளானால் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெற்று விடுகிறான். எதற்கு நீ அவனை போய் அந்நியன் என்று சொல்ல? அவன் நம்முடைய நாட்டுக்கு அவன் ஈழப் போராட்டத்தின் போது பங்கு கொண்டானா இல்லையா? பங்கு கொள்ளாத ஒரு ஜாதியை சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுவேன், நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். அவ்வளவு பேரும்
அவனை எதுக்கு சும்மா போய் குத்தி கொண்டே இருக்கிறாய் நீ தமிழன் இல்லை தமிழன் இல்லை என்று? அவன் முதலிலே பீகாரி வருகிறான், அவனை கூட நாம் விட்டு விடுகிறோம். பீகாரியை தப்பென்று நான் சொல்லவில்லை. முதல் இனமாக நம்முடைய சொந்த சகோதரர்கள் அவர்கள். ஆகவே அவர்கள் எவ்வளவு தமிழ் உணர்வோடு அவர்கள் பேசுகிறார்கள், தமிழ் இயக்கத்திலே பங்கு கொள்கிறார்கள். எனக்கு தெரிய எத்தனையோ பேர் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் தனித்தமிழ் இயக்கத்திலே பங்கு கொண்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் தெலுங்கு தாய்மொழியை கொண்டவன். அவன் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை 50 ஆண்டுகளாக காரைக்குடியில் நடத்துகிறான். தேவனைய பாவனரை கூட்டி கொண்டு வந்து அவன்தான் தமிழை பரப்பினான். இங்கே அவனை போய் அவன் வீட்டில் தெலுங்கு தான் பேசுவான். அதை பற்றி என்ன, அது அவனுடைய ஜாதி மொழி, அவன் அம்மாவுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் பேசுகிற மொழி. பிறகு அது 10 சொல் தான் தெரியும். அதுக்கு பிறகு தமிழுக்கு வந்து விடுவேன். ஏன் ட்ரம்ப் வெற்றி பெற்றார் என்றால் தெலுங்குலே சொல்ல தெரியாது, தமிழுக்கு வர வேண்டும். ஏனென்றால் தமிழில் தான் படிக்கிறான், தமிழில் தான் சிந்திக்கிறான். அவனுடைய சிந்தனை மொழி தமிழ். அவனை போய் ஏன் அந்நியன் என்று சொல்கிறீர்கள்? அவன் இந்த மண்ணோடு சேர்ந்தவன், இந்த மண்ணோடு புரண்டவன், இந்த மண்ணுக்கு ஆக்கம் சேர்க்கின்றவன். அவனை போய் அந்நியன் என்று சொல்லி உனக்கு அறிவில்லை, ஆகவே அவன் வந்து விடுவானோ என்று எண்ணிக்கொண்டு எல்லாரோடும் போட்டி போடுது. நான் சொல்லுகிறேன், ஓபி ராமசாமி ரெட்டியாரை விட நீ யோக்கியனா? நீ எந்த யோக்கியதையாவது உள்ளவனா? உன்னுடைய பிள்ளைகளை இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறாய், பேசுவது தமிழ் பேசுகிறாய் என்று சொல்லுகிறார். எனக்கு இவருடைய பிள்ளைகளையும் தெரியாது, மற்றதும் தெரியாது. இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் உன்னுடைய பிள்ளை மேட்டுக்குடி மக்களைப் போல படிக்க வேண்டும், நீ பெரிய தமிழில் இங்கே பிடுங்குவாய். ஓபி ராமசாமி ரெட்டியாரை விட நீ யோக்கியனா கேட்கிறேன். நான் சொல்லுகிறேன், லீக்வான் போன்ற ஒரு ஆளுகின்றவன் நம்முடைய நாட்டுக்கு கிடைத்தால் ஸ்டாலினை போக வைத்து விட்டு லீக்வானை நாடாள சொல்ல வேண்டும். 15 இருந்தாலும், ஆமா, சீனனாக இருந்தாலும் 15 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு உலக புகழ் பெறும். அவன் எம்ஜிஆர் ஜெயிக்கலையா? இது நடந்தது. எம்ஜிஆர் வந்து நம்ம ஊருக்காரே கிடையாது. சீனனுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துருக்கானா? அங்கே சிங்கப்பூர்ல ஒரு அடுக்குமாடி வீட்டில் 10 வீடு சீனன் வீடு, 10 வீடு தமிழன் வீடு, 10 வீடு மலாய்க்காரன் வீடு, தனியாக சீனன் வீடே இருக்காது. என்ன பெரிய மொழி மட்டும் மாற்றி பேசுகிறாய். நாம் எல்லோரும் சிங்கப்பூர்காரன், பேசாமல் ஒழுங்காக இரு. பிரேமதேசாவை கூட சொன்னாரே, இனத்தினால் அழிந்து போகும் உன்னுடைய நாடு, தமிழனுக்குள்ள உரிமையை கொடுத்து விட்டு தமிழ் மொழியை ஆட்சி மொழியாக ஆக்கிவிட்டு மொத்த மக்களையும் முன்னேற்றுவதை பார்ப்பாயா? அதை விட்டுவிட்டு தமிழனுக்கு எதற்காக நான் உரிமை கொடுக்கிறேன் என்று இருக்கிற வளத்தையெல்லாம் பட்டாளத்துக்கு செலவழித்து அவனை ஒடுக்குவதற்கே பார்க்கிறாய். அறிவு இருக்கிறதா உனக்கு என்று லீக்வான் நேரடியாக பிரேமதேசாவிடம் பேசினார். வரலாற்று உண்மை அது. லீக்வான் மட்டும் உயிரோடு இருந்தால் நான் சொல்லுகிறேன், தமிழ்நாட்டை லீக்வான் தான் ஆள வேண்டும் என்று. ஆமாம் ஆமாம், அவன் என்ன அந்நிய, இந்த தமிழ்நாடு சொர்க்கமாக ஆகிவிடும். ஒருவன் தான் செத்தால் அந்த நாட்டை உருவாக்கியவன். ஆமா, அதுவும் முக்கியம் தானே. யாரு நல்லது செய்யணும்னு வர்றாங்களோ அது யாரா இருந்தா தமிழ்நாட்டு தமிழ் தான் ஆளணும்ன்றது. I don't know, man. It just doesn't make any sense. அமெரிக்க டாலருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து விட்டான். சிங்கப்பூரில் பாஸ்போர்ட் வைத்திருக்கிற ஒருவனுக்கு 150 நாடுகளில் விசாரணையே இல்லாமல் உள்ளே விட்டு விடுவார். அது நாடா? நீ திருட்டு பைய என்று நினைக்கிறான். உன்னோடு வாழ்கிற காரணத்தினால் எங்களை போன்றவர்களையும் திருடர்கள் என்று நினைக்கிறான். அவன் அந்த நாட்டில் குடிமகனாக இருந்தால் விசாவே ரொம்ப நாட்டுக்கு கிடையாது. அவன் செத்த அன்று விடுமுறை விட வேண்டாம் என்று சொன்னான். நீ ஊருக்கூர் கருணாநிதி பேர் வைக்கிறாயே, ஊருக்கூர் லைப்ரரி, ஊருக்கூர் சிலை, எல்லாவற்றையும் லெனினே தூக்கி விட்டால் உன்னுடைய சிலையெல்லாம் தூக்குவதற்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? ஒரே தூக்கி கடலில் வீசி விடுவார்கள். ஏனென்று கேட்பதற்கு நீங்களெல்லாம் அடங்கி போய் கிடப்பீர்கள். ஆட்சி இல்லாவிட்டால் அது கிடக்கட்டும். தனக்கு சிலை வைக்க வேண்டாம் என்று சொன்னான். தான் செத்த அன்று விடுமுறை விட வேண்டாம் என்று சொன்னவன் அவன் ஒருவன் தான். ஒன்று கிடையாது. வரலாறு அது அதனுடைய குறிப்புகளை வைத்துக் கொள்ளட்டும். என்னுடைய சாவுக்காக ஒரு நாள் கூட சிங்கப்பூரியர்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டாம், சிலை வைக்க வேண்டாம், என்னை போற்ற வேண்டாம், என்னுடைய படங்களை பாராளுமன்றத்தில் வைக்க வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொன்னானே. அவனெல்லாம் அந்த டாவோயிசம் படித்தானோ என்னளவோ. அவன் உலகத்திலேயே ரொம்ப நிகரற்ற தத்துவங்களில் டாவோயிசம் ஒன்று. ரொம்ப நான் எனக்கு சீனன் மீது பெருமதிப்பு ஏற்பட்டதுக்கே அந்த டாவோயிசம் தான் காரணம். ஆகவே இதெல்லாம் என்ன, இந்த ஸ்டாலின் ஆள்வது நமக்கு நல்லதா, லீக்வான் ஆள்வது நல்லதா? ராஜாஜி ஒரு பார்ப்பான் தானே, அந்த ஆண்ட போது ஒரு திராவிடனுக்கு துயரம், தேவையற்ற வழக்குகள், ஒரு சுரண்டல். ராஜாஜி 10 பருக்கையை உண்டையதை எடுத்துக்கொண்டு நான் கேட்கிறேன், ஆரியன் ஆண்ட போது திராவிடன் நிம்மதியாக வாழ்ந்தான், திராவிடன் ஆளுகிற போது திராவிடன் சுரண்டப்படுகிறான். குலக்கல்வி திட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வருவாங்கல்ல, அந்த அவன் வைத்திருந்த கல்வி திட்டத்தில்
குலத்திற்கு ஒரு மாதிரியாக கல்வி திட்டம் இருந்ததா? இவர்கள் சொன்னார் ஹாஃப் டே படிப்பு, ஹாஃப் டே வேலை, வீட்டுக்கு போய் வேலை செய்யலாம். ஹாஃப் டே வேலை என்று அவர் சொல்லவில்லை. அதாவது போதுமான பணம் இல்லை, சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறது, வறுமை பெரிதாக இருக்கிறது. ஆகவே பள்ளிக்கூடத்துக்கு புதிய வாத்தியார்கள் போட நிதி இல்லை, புதிய பள்ளிக்கூடங்கள் கட்ட நிதி இல்லை. ஆகவே 4 மணி நேரம் 200 பேர் படிக்கட்டும், இன்னொரு 4 மணி நேரம் இன்னொரு 200 பேர் படிக்கட்டும், 400 பேர் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கலாம். இல்லாவிட்டால் வெறும் 200 பேர் தான் படிக்க முடியும். 200 பேர் கல்வியேற்று இருக்க வேண்டும். கல்வியேற்று இருப்பது நல்லதா? ஆளுக்கு பாதியாக பிரிந்து 4 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் போதுமானது என்று சொன்னார். சும்மா இருக்கிற போது என்ன செய்வது என்று கேட்டான். ஏன் அவன் தகப்பன் செஞ்ச வேலையையும் தான் பார்த்து கற்றுக்கொண்டால் என்ன தப்பு சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் என்று சொன்னால் அது குலக்கல்வியா? எந்த அறிவு பெரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறந்தார். நான் காமராஜர் ரொம்ப சிறந்த தலைவர், அதை விடுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறந்தார், அதெல்லாம் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. பிறகு பல வசதிகள் வருகின்றன, ஆட்சிகள் நீடிக்கின்றன, என்னென்னவோ நடக்கின்றன, அதெல்லாம் இருக்கு. இதில் குலக்கல்வி திட்டம், பிராமணனுக்கு ஒரு கல்வி, சூத்திரனுக்கு ஒரு கல்வி வைத்திருந்தார் ராஜாஜி. சொல்லக்கூடாது, நான் சொல்லுகிறேன். ஏன் அப்ப காமராஜரையே எதிர்த்துட்டு வெளியில வரணும்? இல்லைங்க, அந்த இவருடைய எதிர்ப்பில் அவர் கோவப்பட்டு வெளியே போய்விட்டார். பதவியிலேயே இருந்திருக்கலாம், போடா என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். அது ஒரு ஒட்டுமொத்தமா இந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிச்சது. தம் மீது விமர்சனம் வந்தும் கூட சீமானுக்கு பெருந்தன்மையோடு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்னது. ஆனா இந்த லூசு பசங்க, இந்த டீனேஜ் பசங்கலாம் இருக்காங்க, அவனை ஏமாத்துறதுக்காக மூவ் பண்ண மூவ் தான் அது. இல்லைன்னா அவர் முதல் மேலாட்லயே நான் என்னது ஆட்சி முறையோடு கூட்டணிக்கு தயார் அப்படின்னு கையை வச்சதுக்கான காரணம் என்னமா அது தெரியுமா? திருட்டு கும்பல் தானே இருக்குது நம்ம ஊர்ல. இப்ப அரசியல திருட்டு கும்பல் தானே இருக்குது. ஆட்சி முறையோட கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு தயார்னு யார் சொன்னா? பிளான் விஜய்கிட்டயும் பிளான் இருக்குது. ஆனா ஒரு நல்லது பண்ணுவாருன்னு நம்புவோம். நல்லது பண்ணலைன்னா வீடியோல கத்த வேண்டியதான். அரசியல்ல எப்படி எதிரொலிக்கும்? நீ வாழ்த்து சொல்லு, பல்லாண்டு பாடு, பல்லாண்டு 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 வாழ்க என்று பெருமாளுக்கு வாழ்த்து பாடுவது போல கூட விஜய் வாழ்த்து பாடட்டும் இந்த அரை லூசுக்கு. அதை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ஆனால் நீ விளக்கம் சொல்ல வேண்டாமா என்று கேட்டேன். அவன் வைத்திருக்கிற கேள்வி உன்னை அடிபட்டு சாவா என்கின்ற அளவிற்கு அவன் அந்த ஆள் சொன்னதற்கு காரணம், திராவிடம் தமிழ் ரெண்டையும் கண் என்று எப்படி சொல்லுவாய், ரெண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர் என்று சொல்லுவார், என்கின்ற விளக்கத்தை நீ சொல்லிவிட்டு சீமானுக்கு இதெல்லாம் தெரியாவிட்டால் 100 ஆண்டு பாடுகிறேன் என்று சொல். இல்ல, ஒருவேளை பதிலே சொல்லவில்லையே அதற்கு. சீமானை எதிர்த்துக்க வேண்டாம், பகைச்சுக்க வேண்டாம். அவர் ஒரு நண்பர் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையில் பகைத்துக் கொள்வதை விட உங்களுக்கு கட்சி எதற்கு? கொள்கையில் பகைக்க நீங்கள் தயாராக இல்லை என்றால் உங்களுக்கு கட்சி எதற்கு? இது நண்பர் என்ன நண்பர் இல்ல, ஒரு விளக்கம் சொல்லி 7 கோடி பேர் நண்பர்கள் தான். இல்ல சார், ஒரு விளக்கம் சொல்லி பதிலுக்கு அவர் இன்னொன்னு ஏதாவது சொல்லி பதிலுக்கு சொல்லி அப்படித்தானே அறிவு வளர்ச்சி ஏற்படும். விளங்க வைப்பதற்கு அந்த விளக்கங்கள் தேவைப்படுமே. இப்போது விளங்க வைத்து இவ்வளவு நேரம் பேசினோம். என்னுடைய சோத்திரா மண்ணள்ளி போட்டார் இவரை பற்றி எனக்கு என்ன சிந்தனை, கொஞ்சம் புரியாதவனை எல்லாம் நீ குழப்பி வைத்திருக்கிறாயே என்பதற்காக தமிழனை தெளிவடைய வைக்க வேண்டியது கடமை என்கின்ற காரணத்தினால் நான் முட்டி கொண்டு சாகின்றேனே தவிர, இல்லாவிட்டால் எனக்கு என்ன சீமானை பற்றி பேச்சு? நீ விளக்கம் சொல்ல வேண்டும். வாழ்த்து அப்புறம் சொல்லு. இல்லை, முதலில் வாழ்த்தை சொல்லிவிட்டு விளக்கத்தை சொல்லு. விளக்கமே சொல்லாமல் நம்ம சொன்னதுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் நீ பயப்படுகிறாய் என்று நினைக்க மாட்டார்கள். ரெண்டாவது, இந்த கருத்து புரியாதவர்களிடம் தவறான கருத்து போய் சேரும். ஆனா இந்த கருத்து உண்மை. தமிழ்ல இந்த மொழிகள் தான் தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம்ன்றது பாடத்திட்டத்துல நம்ம பாட புத்தகத்திலேயே இருந்தது. நீங்க ஆனா போய் அந்த யாராவது 10ஆவதோ ஏதோ ஒரு பாட புத்தகத்துல இருந்தது. அது உண்மைதான். அது உண்மையானதோட லாஜிக்காவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழும் மலையாளமும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. மலையாளத்தோட அந்த திராவிட மொழிகள். அது சரியில்லை. வாழ்த்து சொன்னதை நான் பெருந்தன்மை என்றாலும் நினைக்கவில்லை. இது ஒரு சடங்கு. இல்ல சார், மாநாட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சீமான் தம்பி விஜய்னு ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருந்தாரு. யாரு இவரு? மாநாட்டுக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பு வந்துச்சு. இப்ப இது கொஞ்சம் அடங்குல. பாட்டியும் பாரு, சித்தியும் பாரு, அம்மாம் பாரு, அப்பாம் பாரு, உலகத்துல யாரும் சொல்லல. இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் ஒன்று, நம்ம ஒரு தாய்க்கு பிறந்திருக்கிறோம் வச்சுக்கங்க. சீமானும் நானும் ஒரு தாய்க்கு பிறந்திருக்கிறோம். அந்த ஆள் என்ன பேசுவார் தெரியுமா? என்னுடைய அம்மா பாரு. ஏண்டா அப்புறம் எனக்கு அவ யாரு? எனக்கு அவ யாரு? அப்ப நம்ம அம்மா நம்ம வைப்போம் அப்படி சொல்லுவான் என்று சொல்ல. நாம் 2 பேரும்
நாம் இருவரில் யாரும் வேறொரு தாய்க்கு பிறந்தவனோடு பேசுகிற போது எங்க அம்மா சொல்லுவாள் என்று சொல்ல வேண்டும். வேற யார்கிட்டயா பேசும் வேற யார்கிட்ட பேசுகின்ற போது எங்க அம்மா சொல்லுவாள் என்று மற்றவங்கள்ட்ட பேசும்போது எங்க அம்மா, நமக்குள்ளே பேசும்போது நம்ம அம்மா. நீ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பேசுற வேலு நாச்சியார் எம்பாட்டிங்கிற, அப்புறம் எங்களுக்கு என்ன? உனக்கு பாட்டி எங்களுக்கு என்ன? எல்லாரும் பாட்டி, எல்லாரும் தான் வஉசி நம்முடைய முன்னோன், நம்முடைய பாட்டன், நம்முடைய ஐயா. இது விளங்காத பேச்சு பேசுகிறாய். உனக்கு ஒருமை பன்மையே தெரியவில்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன். இது ரொம்ப சொந்தம் பாராட்டுவது போல நடிப்பது. அவ்வளவும் நடிப்பு ஒன்றுல கூட நடிப்பு. ஒரு தாய் மக்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள் நீ பீகார்காரனை பார்த்து என்னுடைய பாட்டி வேலு நாச்சியார் இவ்வளவு வீரமானவள் என்று பீகார்காரனிடம் சொல். என்னிடமே என்னுடைய பாட்டின்னா அப்புறம் எனக்கு யாரு அவ? இந்த வேறுபாடு கூட புரியாம நீ தமிழ் பேசி கொண்டிருக்கா. இதில் கைதட்டி கொண்டே இருக்கிறான் நாட்டில். நான் என்ன செய்வது? இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு 15 வாக்கு அலைகிறது. அது விஜயகாந்த் போன பிறகு வேறு யாருக்கு போகுது என்று தெரியாமல் இவருக்கு போய்விட்டது. இப்பொழுது அது விஜய்க்கு போய்விடும். இவர் அப்புறம் வேட்டி இல்லாமல் நிற்பார் கோவணத்தோடு. குறைச்சு மதிப்பிடுறோமோ சார்? பாருங்க நடக்குதா இல்லையான்னு. நன்றி சார், உங்களோட நன்றி. சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும். குறைந்த விலை, நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். Alright, what else we can watch? You're living in dystopian movie. Let me check.
Hmm. Oh, this guy, he is Adimuka. Okay. Interesting.
Oh, thank you for the biddies. How are you doing? Thank you, thank you. You're so streaming. You? Are you streaming? Or me? Nice, nice. Congrats, congrats. Hope you're doing good. Oh, let me give you a follow. I can just drop by sometime I'm free. Am I already following? There we go. Hope you're doing good. Thank you for dropping by. Thank you for the biddies. Really appreciate it. Yes, I am streaming. Nice, nice. Glad to hear that. Hope your stream went good. Going good. Let's see. Yeah, trying whatever you do with the i3. Okay, okay. You can play old games or try to, play like PS1 games or something like that. Or play like League of Legends or Valorant or something like that as well. You can play so many things. Yeah. Okay, okay, okay. You can watch some videos and talk about it. There are so many things you can do. Only music and music related only. I see, I see. That's actually good as well. Yeah. Yeah. Uh-oh. Music, music. That's good. I hope you guys are able to hear the game song. Let me know if you don't. Yeah.
day to you. I'm looking for Hinek, the courier's son. I hear he sometimes comes here. Have you seen him? Aye, he comes stinking round here sometimes. Ask Raspberry, he knows him. Who's Raspberry? You'll spot him easy enough. His face is red as a raspberry. God be with you. Good health to you. I'm looking for Hinek, the courier's son. I hear he sometimes comes here. Have you seen him? Ricky? Aye. He's here now and again. Best ask Raspberry. He's friends with him. Who's Raspberry? You'll spot him easy enough. His face is red as a raspberry. Good luck to you. Leave me be. I want to sleep. Good day to you. Your mates say you know Hinek, the courier's son. Freaky. Aye, he shows up here sometime. Why do you ask? I'm trying to find him. Good luck then. Has he been here recently? A few days ago. He came by in the evening, well into his cups. He might have fallen somewhere and broken his neck for all I know. So he went into the woods? Aye, like always. What do you mean? Freaky is like some bloody hedgehog, always creeping around in the woods. That just as prickly. So you see him there often? More like we don't see him. I hear Riki has a hideout in the woods somewhere. Do you know where it is? Aye, I think I was there once. You think? What does that mean? Either you were there or you weren't. Well, once me and Hinek had a bit of a drink together here and we ran out of ale. Hinek said he had some stashed away in the woods, so off we went. But do you remember anything about it? The direction or which path you took? Aye, I can tell you exactly. We went from the edge of the camp here along the path down to the creek. A little upstream, there's a fallen tree bridging the water. We went across it to the other side, then we went uphill to a big boulder. You have to listen carefully there. Why? There's a spring nearby. Someone put a kind of little mill wheel on the stream below it. You can hear it going clap, clap, clap all day and night. Once you find it, you go around the spring and nearby you'll see a clearing. That's where Hinek's hideout is. It's an old mine gallery, a cave. How do you know? We worked together building a mill by Yanovitz, and then he vanished. A year later I came here to work, and lo and behold, there's Riki. Do you know what he gets up to in the woods? What do you reckon?
making money. It's no secret he goes poaching. You're speaking as if that's perfectly legal. No, that's not allowed. I know. I mean, I think he might be poaching, but maybe he's gathering firewood. No way for me to know, right? Firewood, of course. About Hinek. Aye? May the Lord watch over you. About Hinek. Aye? I hear Riki has a hideout in the woods somewhere. Do you know where it is? Aye, I think I was there once. Think? What does that mean? Either you were there or you weren't. Well, once me and Hinek had a bit of a drink together here and we ran out of ale. Hinek said he had some stashed away in the woods, so off we went. But do you remember anything about it? The direction or which path you took? Aye, I can tell you exactly. We went from the edge of the camp here along the path down to the creek. A little upstream, there's a fallen tree bridging the water. We went across it to the other side, then we went uphill to a big boulder. You have to listen carefully there. Why? There's a spring nearby. Someone put a kind of little mill wheel on the stream below it. You can hear it going clap, clap, clap all day and night. Uh-huh. Once you find it, you go around the spring and nearby you'll see a clearing. That's where Hinek's hideout is. It's an old mine gallery or cave. Good luck to you.
kind of looking for a cave, but I don't see it. There we go. I want to see a freaking bear or something. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least, you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Then who are you? I come here in the name of Sir Radzig Kobyla and Sir Hanush of Leipa. I'm investigating the raid on the Neuhof stud farm. Got no idea what you're on about. Save your breath. If you want any chance to escape the gallows, you better come clean, all right? Jesus Christ. This will never be over. So? Fine then. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs then, mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. Who got your two gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're going to rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pava. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's strong as an ox, with a brain to match. You got more sense out of a fence post. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neuhof. God damn, I'm just chasing these dudes for the end of the earth at this point. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius.
I reckon that's where they've gone now. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had a sniff round the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Sir Hanish's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to encourage him to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams. Quicker than you'd believe. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not in the least. What happened then? I'm gaping at Smill, stuck through and through, and I noticed this boy standing at the other end of the stables. The stupid sods pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "I know you." Runt turns to us and hisses, "Take him down." So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. I knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, Limpy just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go, so we scarp him. What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so we'd know where we were, right? Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy finally turned up, two of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion. You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we were going to pay for it. They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted that they'd find us. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well... Hey, over here! It's up the hill. Shh. Jake, fell the cave. Shut up, Billy. Oh shit. Runt's people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck! At least they don't know I'm here. The two of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Who's there? Hey, who's there? What have we got here? Entertainment! Great! Who there? You call that combat? You gonna... What's the matter? Come on! You're in the... Dear God!
quitting. Oh. What happened to the other guy? You know? Yeah. Yeah. Yeah.
why the fuck he does that. I have no idea. Good day to you. Do you know Timmy? He's a big man and, A complete numbskull? Aye, he works here. Or he used to, I'm not sure. He vanished a few days ago. As far as I know, no one's seen him since. But try asking his sister, Miri. She works here too. Take care now. I'm looking for a Colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. Listen, someone wants to kill him. I have to warn him. But I don't know what you're talking about. Listen and listen well. It'll be better for everybody if you tell me. I'll be happy to know where I can find him. You'll be happy I don't have to get nasty with you and Timmy. I'm sure Timmy will be happy to stay alive. You don't want to hurt him? No, like I said, I just want to talk to him. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know, but they look like cutthroats, and they said some strange things, but I didn't tell them. I'm on my way to work, but he was That's just good. coming to say hi. Sooner or later they'll find him anyway. Have a great stream. Tell me Have a where he great day. is, and Thank I'll you, Mr. Max. Thank you for dropping by. I really appreciate it. Thank you so much. Colburn Farm, over by Absolutely. Take care. I hope your work goes well. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. I'm afraid I don't know anything about him. That's a shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp.
I hear he's hiding in Ratai. Oh, yeah? Where in Ratai? I don't know. You'll have to find him yourself. Sounds like a pile of horseshit to me. Stop wasting my time and spit it out. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ha! All in good time. First prove we can trust you. Help us find Timmy. I've no idea where he is. I reckon I'll have to try my luck elsewhere. Don't try to tell me she told you nothing. You send me to Rattay, and then you say you know nothing? Spit it out, right now! You don't know when to give up, do you? The one who has the upper hand does as he pleases. Boy. True. Only you don't have the upper hand. You're in the wrong place at the wrong time. Life, are you? Pig tends willingly for the slaughter. Is that all you've All right. got? Now you're... I'll slaughter you. Christ. You're dead! Lay off! Any element that doesn't make me look like cringe. God damn it. All of them look corny as hell. I think the combat is insanely clunky on this game. It doesn't matter now, is it? You can just one-shot them, so I don't really care at this point. I think they should make this combat as Skyrim-like combat if they want this game to get anywhere near to mainstream. Otherwise, this game is dead, pretty much. There is a reason why people like Skyrim, like it's more popular, because it's kind of brain dead, you know? Like, you don't need this much complexity in a swordplay, dude. Like, come on. It's just clunky, that's the problem. Not well polished or anything like that. At least it's clunky with my controller. Like, it does not play very well with my controller. Maybe that could be the case, who knows. And then there are so many unnecessary mechanics that's there, just there to waste your time.
Like you have to sleep, you have to eat food, like you have to bleed, like you have to wear bandages. Like it's who cares? Like people play video games to escape from their reality's limitations, dude. You cannot impose those limitations and expect people to have a good time. At least that's my philosophy. Huh? You can have a cuck bar, it's fine, but the cuck bar should be shorter. You know? Like in Elden Ring, you have a cuck bar, that's your stamina, right? But still, it's not that bad. You don't have to sacrifice so much, and then it doesn't really waste your time that much. How long am I supposed to go? It is completely blocked. Like in this game, you just have to. Oh my god, how the hell am I supposed to this forest? Like it has a good story. Like I like its story. Like yeah, the story of Henry is quite interesting to what do you call it? Go through. But it's just the tedious combat and the other tedium makes me wanna just don't wanna play pretty much. But I did circumvent it, so that's why I'm going to just keep playing it. So that way I don't have to worry about it. Good day to you. The cringy combat this game Is has. there a fellow called Timmy around here? Yep. He turned up a few days ago, so we took him on as a farmhand. He won't last long, though. He's as strong as a pair of oxen, but twice as dumb. He can't lay a finger on anything without breaking it. Take care now. So where is our dumb guy? Is that him? Hey, Timmy. How are you today? I'm all right. Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Why would I be trying to catch you out? For Christ's sake, man, they crucified Limpy Lubosh in Ujits. What the hell are you trying to pull here? Shit. What will I do? Shit. I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinek told me you were there, and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only, I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there and all. In the woods. A church! There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think.
It leads to the woodcutters' camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Looks like a house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path and you go straight along there. Sometimes it splits up. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After a while, you'll see a bridge. And it's right there. Easy as you please. Better than nothing, I suppose. But you won't tell nobody about Neuhof, right? You promised. Oh no, bugger. I meant to make you promise, but I forgot. No, don't worry. But in future, find some other way to make money. Like honest work? Thanks. I'll try. On account of my sister, at least. That girl at the windmill? Hi, Mirka. Did you talk to her? What did she say? She told me you're as thick as a fence post and always getting dragged into some mischief. Did she? Yeah, she's probably right. You're right there. I think the B button in my controller is kind of bad. Yeah. So it doesn't let me. Like, this kind of mechanic is the annoying part about this game. Like, it just doesn't any add to the game anything. It just wastes your time. That's what I don't like about this game at all. God bless you. What troubles you? I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. I went to Uzhitz, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out?
Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. That is... I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. God be with you. God damn that music. I think it's a good game. I just don't like the survival aspect. That's just my personal preference. You know? I think if you like this kind of game, definitely give this game a shot. It will grab your attention and with its story and stuff. You know? Like, the story is quite good. Like, I play the games for the story, that's why I'm keep playing it even though I don't want to even do the combat. It's clunky, you have to sheet and sheet, that's just, sometimes it just works, sometimes it doesn't even work. Like, I don't know. It's so random. Yeah, he's not gonna finish that off.
Possibly 2 o'clock. Called. I think I totally went in the wrong direction. Yep. How are you? I just reached home from office. Alien, welcome. I'm doing good. Hello, ants. I finished that game. Hey, did I? No, I think I quit. I didn't finish that game at all. I gotta play that sometime later. It's a fun game. It's a very simple and fun game. I think VTubers should play that.
It's just called a beach tree. What's a beach tree? I don't know what that is. Like, this is my complaint with every RPGs. They just ask you to find a random stuff that I never seen in my life. You know, what the fuck is a beach tree? I gotta Google it to figure out what it is. You know? That's the problem. Like, they expected me to understand something. I'm not from freaking Scotland. I don't know what the fuck is that tree they are mentioning about. Well, well. Who's this coming here? I never set eyes on him in my life. No doubt one of those fucking troublemakers who's been going around murdering and thieving. We'll have none of that here. Blood will be spilled. What's the matter? Is that all you've got? Yo, konnichiwa! Hello, hello, meow. How are you doing? Hope you're doing good. Konnichiwa, konnichiwa. I think I'm on the right path. I did got ambushed. It's in the flat what? Hope you're doing good. How's your day? Dragon Ball Superhero. Ah, nice. I do wanted to watch that show, but I haven't gotten into it. Ain't no time. I gotta watch them. The other stop? Nice. Let me figure out where to go. Because I gotta figure this out. My assumption is I have to take that road. Right there. Now with the other stuff? Nice. What other stuff? What you doing? I mean, the forest looks pretty nice, that's for sure. Very nice looking forest too. Wanna fight? No. Nothing. Alright. Hey, this way, so. Wink.
I think we are in the right direction. Oh shit. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from Up and arrows. travel. The stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Oh, it just wants me to go back. Okay. Yeah, this is the combat we got. Yeah. Yeah, you want me to play with this? Not much cover. Is there a teleport or something I can do? Because holy fuck, that's like half a mile across. Are you serious? Maybe there is a teleport here I didn't unlock. What the fuck are you looking for here? I won't put up with the likes of you. Ow. Yay! Me making chicken for dinner? Damn, I want some. Gimme. What chicken? Like a roast or something else? Butter chicken, damn, sounds good. Sounds good, sounds good. Yeah.
along with the introvert and a half. What's Steve? Him too, along with the introvert and me. First thing. Oh, those are fireflies. Oh. I think most people are at this point just to be being introverted or antisocial. People don't just want to deal with it, you know. Oh my god, I'm just gonna get off the fucking horse. Moving with that horse is a fucking nightmare. Oh, smell and knock, smell. Smell, yes, I do smell. How do I go to that place? I gotta get to that place so I can do my report. Oh, it's kind of time for my dinner as well. I gotta go just bring it. I'm not gonna eat right now. But I will eat it later. I just have to bring it. Bring you. We are gonna bring you food. I wanna do the report and then I will go get my food. Pick up, bitch. God be with you, lad. What can I do for you? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their own fortifications. There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. I took a look at their arms and armour. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? I don't know, sir.
Well, that's a great pity. Not knowing could cost us dear. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? No, sir. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. But now we must get ready to set out as soon as possible and put an end to them. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribyslavitz. I'll take everyone but for 1 or 2 sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. God be with you. Money, give me money. Ching. Covered us as bandits. I kinda didn't do that. Well, rest in peace. Quick, fire the arrows. Sabotage, you can poison their food. God damn, you can poison them? Yikes. Yikes, yikes. That's a big yikes. Poisons are bitches. I'm just going in with a sword and then kill them all. Oh, he's not coming. Okay, I'm gonna go get my food. Be right back. I think this can wait. I got a lot to give, everything. You can't even make this kind of jump? Oh, get the fuck out of here. Look at this. He can't even do this. What pathetic excuse for a warrior. Wait! I need to talk to you! Eat a dick. Wait a moment! You're him, right? The boy from Skalitz! There's some robot game called Dragon Ball Nexus and it is fun than Sparking Zero. God damn. I mean, Sparking Zero is not a bad game. Hey! Wait a moment! Good right. Yeah, I can just see you.
I need to talk to you. Hey! Wait a moment! Wait a moment! You're him, right? The boy from Skalitz! Wait! I need to talk to you! Hey! Wait a moment! Wait a moment! You're him, right? The boy from Skalitz! All right, all right. Alrighty, alrighty. You're back to. Oh, next game is Castlevania. That's actually pretty good. Castlevania Anniversary Collection. I would drop. I actually own that on Steam. Talk to you! Got it as a gift. Yo! Let me talk to the guy. Where is he? Ask Davish. Open up! Fucking bitch. He's not opening up. Guess I have to wait.
What do you need? Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands. More like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something. And Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you Why lead did my I men just there kill right them now? all myself and then go back? Yes, sir. May God be with you in battle. God be with you. Radzig. I'm glad to see you, Captain Robard. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. War! Kill them all! What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers, it's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Wait, the campaign in this game is really good. Yeah, I think I am God himself, so I can We'll just approach deceive from them the all. south and storm them out. Form up. Forward march. Forward! Run! To the bridge, quickly! Get to the other side! Many of you are Get down! Okay, I got one. Muster up! Advance! Is that our guys? Or what's going on?
Move that wagon! Kingdom Come, what a game! Whole kingdom is here now. Fight, fight, fight. Let's go to war! I think I killed them like 10 of them by myself, probably. God, that Dink is insane, dude. Like, even with the freaking trainer, I can't even beat them perfectly. I should try out the other weapons too. Maybe I will figure out something good. All right, man. The way's clear. Up and up. Stop where you are. Fine arrows on them. Line up, Armor, now. now. Deal with those archers before we're all shot. What Take down archers? those archers, quickly! Now to take the men Line up, down. now. Get ready, men. This will be this fight. Oh, those archers, okay. Oh, what the fuck? All here. Now. Oh, okay. I don't know what happened. I think I failed the mission. Yeah, I think I have to get rid of the archers. Right, man. The way's clear. Up and up them. Not another step. Deal with those archers before we're all shot.
There we go. Muster up! Oh, if so many people died, it just gives me death. Okay. How do I get in?
Can I aim? Okay, there we go. Archery in this game is garbage as well. Look at this, man. It just sucks to fight in this game. What the hell? To your post! Defend this fucking hill! Can you make it quick? Come on! Yeah, if you want to play this game, this is the combat you can expect. You're welcome. Hey man, I don't know. The game doesn't give you a rectangle, so I'm kind of stuck. Oh, I got one! Finally! Took me like 10 years. I'm stuck on anything, yeah. Of course. Do that? I don't have to.
I think I bugged out the game. I don't know, it just bugged out. But not for more. Big game design. Yeah, absolutely. That's what I am complaining about. Stand your ground, you dogs! Drive them back! I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. What? Who the hell are you? You don't remember me? I remember you, though. Oh, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What's... Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Okay. That was kind of anticlimactic to be honest. I'm bad for a peasant brat. At least cinematics are pretty good, yeah. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. There were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you.
Decent Christians shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Rattay and then decide what to do next. Come what may, you did a good job today. I want to get a good looking armor. As I say, I don't look like a fucking peasant on this game. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. As if we hadn't enough trouble without this. The bazaar, leave way for the king. Bitches. I don't know, I should try out some other weapons. Where do I get a weapon? Can I just buy it at a shop or something? Yeah, where am I going? I have. Oh, that is a weaponsmith. Okay. God save you. See you later. What the hell is the weaponsmith? What the fuck? What the hell? Okay, fine. Let's talk about the go find the egg, armor. salt, yeast. Let it bake a bit. You'll be able to feed the whole family with fresh breads. Good day to you. May the Lord watch over you.
there anything that I can get that doesn't make me look like a bucket? Because that's too much to ask. Wait, I kind of wanted to see something and then I forgot. Well, it is what it is. My lord, I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Probislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord. Greetings, lad. The bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed? Matthias is working there. They attacked right after the battle in Probislavitz.
bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off, and they even took one captive. He's wounded. We can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Pribyslavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fuck what you call them. I want to know what they're fucking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Doppelder. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir. Merhayed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhayed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. Or you can put something on top of what you're wearing right now. Hmm. You want me to go? Where now?
Man, they say this map is small? Jesus Christ. Look at the size of this thing. And then they said the second game is even bigger than this. Goddamn. Like, it's like big. They said that game was phenomenally bigger than this. I don't know what that phenomenon is, but goddamn. Like, this itself is insanely big. So it's a freaking nightmare to go past these guys. Yeah. I think it's a bad idea to teleport there and then. What's happening? Teleport there and then go home there. Wait a moment. You're him, right? The boy from Skalitz? Yeah, You're what's the young up? fellow who came here from Skalitz, half dead, aren't you? Yes, that'll be me. Why? The lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Ah, I'll go and see her then. Thank you. Very well. Don't make her wait. Take care. Is that like a side quest? Yep, seems like it has a side quest. Yeah, I'm not doing shit. You can do the marriage herself. How do I get out of this place? Let me out! Okay, there we go. What's going on there? Help! There's a corpse here! Over there! My god, there's a corpse! Where's the corpse? Oh shit. The fuck? What happened to you? Door key.
Don't move a finger. Hey, you! Don't move a muscle. Yeah. You there, stop. Don't move. Surrender. You've committed a violation. You're under arrest. What the fuck? I did. I didn't need to do anything. Now that is stupid. Yeah, I would only get running away. You can fuck off. Man, what are you doing? Doing, dude. What the? Yeah. I need a refund for my horse. Useless piece of shit. How come nobody's here? Uh-huh. Who am I supposed to interrogate? Interrogate. Stupid word, I can't even pronounce. Where are you? What about you? Do you speak? Good health to you. I need to talk to that captive. Sorry, no one's allowed inside. Melikar's orders. But I'm Sir Radzig Kobyla's envoy, and I urgently need to question the captive. I don't care if you're the Pope's envoy. I can't let you in. If you want to talk to the captive, you have to get permission from Melikar. Take care now. The fuck is a Melikar?
respects to you. What's happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands, barely come out of that alive. And now, the plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. I'm looking for Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias. The brigands got him. Poor lad. He's lying wounded at the stud. I heard the bandits didn't get very far here, though. Luckily, young Straw saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. He's tied up now at Melikar's place. But then, the disease came. I'd like to talk to Straw. I see. Well, if you stand at the main gate of the stables and look across the road, you'll see Straw's house on the right. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. How did it turn out? We gave them what for until they turned tail and ran. But they cut up young Straw something awful. He didn't live to see morning. Where will I find Melikar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Who are Melikar and Straw? That's right, you're not from around here, are you? Melikar's the one looking after things round here now. Before that, it was down to Smill from the Neuhoff stud. But they killed him that time they raided the place. And young Straw is the son of Andrew, a local woodcutter. Or was, I should say. The bandits saw to that. His old man isn't taking it well. Who attacked you? I don't know. Some bandits. Ever since Skullets was raised, they've been marauding the whole province. Tell me more about this plague. It sounds terrible. Worse than you can imagine. The whole stud, livestock, sheep, chickens, all dead or dying. Got I in. doubt the people will be next. Melikar's old woman's taken to her bed, and it doesn't look good. Straw's wife and brother. More and more. I'm sorry to hear it. Thanks. That'll be all for now. I need to talk to that captive. You again. I told you, no one gets inside. Take care now. What the hell? Where is he? Oh, it shows here, but I don't.
Hey, the man literally says I'm next to him, but I don't see the guy. Where is he? What the fuck, yo? The game has a mind of its own. Maybe he will come later or he just glitched out. Who knows? I have to find the main gate. So that's the main gate? But that's not it. Not him. I need to talk to that captive. Don't push me. I'm not letting you in without permission from Melikar. Farewell. But where the hell is he though? Are you Oh, there Melikar? he is. Aye, that's me. I need to speak with the prisoner. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Sir Radzig Kobyla. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Sir Radzig won't help us with that, any more than he helped us when we were attacked. Listen, it's not your place to question Sir Radzig's orders. I don't give a shit about your damn scabies. Take me to the prisoner at once. Scabies? Who the fuck do you think you are? My wife is dying and you make jokes about scabies? Calm down. I am calm. But I'll let you in on a secret. That bastard we captured also has the scabies. He's so feverish you won't get a word of sense out of him. So if nothing gets done about the plague, he's doomed along with the rest of us.
And what exactly do you think should be done? Oh, If you've got an idea, out with it. I'll be glad to help. oh, If not, fuck. we're just I wasting gotta time fix it. chatting. Can you cancel Well, these guys out? It isn't much of a plan. Just a straw clutched by a drowning man. So tell me, what have you got to lose? There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. She might know someone to turn to, if she's actually there. It might have crossed your mind to send someone there sooner. People are barely venturing outside their own homes, they're so scared. And word has got around that the plague is raging here. If someone met us wandering about, well, I'd fear the worst. And besides, you're the envoy of Sir Radzig Kobyla himself. Your word will carry more weight in the monastery than some lowly peasants. I'm not going to run errands for you. I'll speak with the captive and that's that. You call yourself a Christian. I hope you burn in the pits of hell, you mangy cur. We're dying here, and the gentry don't give a fuck. But if you think you'll get to talk with that prisoner, you're living in Cloud Cuckoo Land. I wouldn't let you see him even if you set the barn on fire. May the Lord watch over you. Look here, I take back what I said. I rushed things because that captive is important. So why are you going to help us? If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well, I'll make the rounds. I've daubed lime on the afflicted houses, but don't stay too long in those homes. That I can promise you. Take care now. And stay out of sight. What will people think if they see me talking to a vagabond like you? What happened here? Horror of horrors, Master. We were attacked by some bandits, and then the plague broke out. Jesus Christ. That's right. Jesus The Almighty has sent Christ. this punishment on us. Goddamn. Get the fuck out of here. And the disease? Tell me something about it. I don't want to tempt fate by talking about it. Makes me shudder to think of it. There's not much to tell anyway. It hit us just after that rabble left. First the horses died, then livestock, and now it's people. Like Melikar's Why wife. am I talking to her back? Not that in, but plus you and all. Thank you, that's all. They can't even turn around. You're from Melikar's farm? Yes? I need to talk to the captive. Oh no, no. Melikar forbade me to let anyone near him. You don't have to let me in. You might just forget to lock the door. Why would I forget to lock the door? Well, you might find some groschen lying on the ground. That can make a person forget things. Oh, I see. And how many Grusha might be lying on the ground? It'll stay just between the two of us? You can be sure of it. All right then. May the Lord watch over you. Yeah, fuck the plague. You can die for all I care. You know? Fuck you. I'm not here to run errands. I'm just gonna blame the maid and then go see the guy myself.
do you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, don't you know? Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife, you bastard. Calm down, Straw. You're telling me to calm down? Why the fuck should I be calm? Because if you don't calm down, I'll make you regret it. Oh, now we're talking. Come on then, you bastard! Come on! Well, I killed a straw. Red bozo. It looks like he's caught that sickness. What am I going to do? If he dies, I'll be right back where I started. Make him stop! Jesus, he's sick too. I'll have to try and keep him alive. Jesus, he's sick too. I'll have to try and keep him alive. Hey, get up, Captain. How do I do that? Jesus, he's sick too. I'll have to try and keep him alive. The agony. Mama. Jesus, he's sick too. I'll have to try and keep him alive. I'll be with you. I'll be with you.
What's happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands. Barely come out of that alive, and now the plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Thanks. That'll be all for now. Good luck to you. Merciful God, grant his soul eternal rest. If you want to go in, good day to you. What do you need? God be with you. What happened here? Horror of horrors, Master. We were Yo, attacked by some udah bandits and kejar. then the plague Tapi broke udah out. kejar tomorrow. Jesus See you tomorrow. Okay, okay. Thank you, That's thank you. The Thank Almighty you for has dropping sent by, this Demon. punishment on us. See Where you will I find soon. Melichar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Where will I find Melichar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Thank you, that's all. Take care.
bear the pain. You're not allowed inside. If you want to go in, talk to Melikar. He's not even talking anymore. God damn it. What did this game want from me? Oh. I see. Wants me to go all the way over there? Okay, fine. Whatever. Yeah.
Energy. Okay. Oh, what the hell is this? Okay, I can run faster. That's nice. Jesus, not as shallow as it looks. You talk. Just for a while, he says. To help your neighbours, he says. Johanka? It's been weeks. Henry? I'm glad to see you. Me too. I heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive. So you're doing well. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh God! How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka. Hmm.
fuck are you doing? Like some of the mechanic in this game is fucking stupid. Like when you save, you get drunk. Like what? You know, it's stupid as hell. Okay, who do I have to talk to, brother? Lord watch over you. Mixing up keeps the drowsiness away. You know, what does it do? Poison it doesn't. The wound seeds me for 5 minutes, like you. Damn. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How intriguing. Uh-oh. Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? No, I mean, not yet. Several households have, around half the village. Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. And they've all died off. The horses, the cattle, chickens, and now it's got to the people. That is most intriguing. What are we to do about it? Do you know the symptoms? Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library. Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Can you read? No, I can't. Never mind. But do tell me what they're suffering from, and I'll read up on it myself. They all have a fever. Some are raving, even. That's to be expected. What else? Coughing. They suffer from a terrible gagging cough. A cough. I see. Anything else?
That's it. Right. Stay until tomorrow. Perhaps I can come up with something. Until tomorrow? That's an awfully long time. Well, the Old Master's volumes are bulky. May the Lord watch over you. Please, help me. I just won't get any sleep. God, what will happen to my family? Take care now. Farewell. I can't. I just can't. Akla. That is a brother. He's not here anymore. Wait. So, how's it looking with this cure? Ah, it gave me no rest all night. But I think I have it. I'm afraid it's the plague, lad. But with the help of God, we may stop it yet. We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Really? Yes. I know my way around the alchemistic arts. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe. And you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh yes, Merhoyed.
I'll take your Hanker with me. She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, hurry after me. Thank you, Brother Nicodemus. There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Out of the question. I shall spend time with the sick in order of their medical needs, not your worldly needs. Would you teach me more about alchemy? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Now, pay close attention. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. Would you teach me more about alchemy? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? Well, I'll think it over. God be with you. God, what will happen to my family? Please. God, what will happen to my family? I won't get any sleep. I just won't get any sleep. Oh, interesting. God, what will happen to my family? I can't.
just can't. God, what will happen to my family? I can't stay here. I can't sleep again. I need ingredients though. Where do we get them? And who are you? Brother Elias. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Skalitz locals as much as I can. I won't get any sleep. Help me. I just won't get any sleep. I can't stay here. I can't stay here. Thank you. Farewell. Oh, the brother left. Where do I get the ingredients though? Yeah. Amy, thank you for the raid. Hello, hello. Welcome to the stream. How are you doing? I hope you're doing good. Oh, there it is. Marco. Hope you're doing good. Welcome to the stream. Hope you're streaming well. Thank you, thank you, thank you for sharing your awesome community with me. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. I was playing 7 Days to Die. Nice, nice. Did you play with the co-op friends?
What's the game? It's pretty good. The story is quite interesting. I'm kind of learning alchemy now. So we are trying to make a medicine. I won't get any sleep. I just won't get any sleep. I don't know from how things are looking. Please, help me. So let me try. Or what under the 2 handfuls of the 1. Ah. Quiet! Alright. Then what? I can't sleep again. What will happen to my family? God, what will happen to my family? Alright, let's go. Go see if the remedy works or if we just kill the whole village. Do we even have a fast travel? Oh, you fucking piece of shit. It doesn't even have a fast travel? You gotta be kidding me. Yeah. Okay. I'm
I'm gonna get out of the town and then go bring the remedy to the doctor. Yeah. See? Well, I'll die. And I don't know how to get out of this. Great. Yeah. 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 Yes, again, that horse is fucking worthless, by the way. It's like every mechanic in this game just designed to piss you off and then waste your time. You know? Except the story, I don't like any of this game's aspect. Like the vibe, the music, the graphics is good, but goddamn, the mechanics this game has garbage. Like I mostly try to circumvent most of them, but as like this, like it's just annoying, you know? It's annoying to play. Like it just spins your camera like so much. Like who asked for that? Like in Elden Ring, they put so many graces because they know their game is never gonna break out of a freaking niche if they have that god awful runback. So in order to mitigate that, they just took the L, and then the game actually changed itself for the mainstream, right? This game is just so many primitive and obnoxious mechanics in this game it has. It's like I'm playing a survival game. I do not like survival game. The only survival game I ever liked was Palworld, because you don't have to survive for shit in that game. You know, you basically can automate the fuck out of everything. Oh, so the fast travel point is here. Okay. Like, I don't know why my horse just knocks me down almost instantly every time. I just don't understand it. I think it could be something to do with my weight limit. Probably. Like the micromanagement this game asks for you is just, I don't know. You could say just it's not for me. If you like the mechanic, good for you. You know? Like I'm not a fan of that. I'm here to play a video game. I don't want to have my real life limitations like stamina
and food and sleep bothering here, you know? Like it's just a bother for me, straight up. But that's my take on it, you know. But I absolutely like the story. The vibe this game has is amazing. Like it feels like you're like a in that medieval age, like a Conan. This game's music and everything reminds me of Conan the Barbarian for some reason. It has that exact vibe. But goddamn, they should have made a freaking make this game more user friendly. To say. Oh my god, the combat! Holy shit! I don't even want to talk about it. It was that bad. It's so clunky. It doesn't work most of the time. It's just bad. They should have just gone for like Skyrim route. Why would you make the combat like that? Who asked me for a? I don't remember anyone asking for. Yeah, the combat is really boring, so you have to make a directional combat with your sword. So you have to choose which direction you swing your sword. Like what? This game's sword fighting more feels like fencing than a sword fighting. Yeah. At that point, don't give me a sword. Just give me a fencing sword, you know. Okay, what am I supposed to do? Take care of the captive. Find out brother and how things are going. Yeah. So yeah. Where is he? So here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the Straw family while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. As far as I'm concerned, let him die if he has to, but not before I've questioned him. Don't speak that way. He's your fellow man and deserves to be treated as such. Only the Lord has the right to punish him. Good luck to you. Seriously, dude? The co-PM with this guy? How's my stream? Am I lagging? Or am I good? Okay, seems like the stream is good. Nice. I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Ah, whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Thanks, Sir Radzig. He's the one who decided to help you. Sir Radzig is a goodly lord. I swear I'll never utter another word against him. Now open up that shed. God be with you. I think that guy is good. That guy is so good. That guy is so fucking big.
Now let's wait and see what happens. Mama. Agony. No, let me sleep. What? No, go away. No, let me sleep. What do you want from me? Goodbye. Let's see. If we surveys or did I fuck up the potion? I think I probably fucked up the potion. Welcome back to the land of the living. Oh shit, it what? Goddamn! My name is Henry, and I'm investigating on behalf of Sir Radzig Kobyla. Oh, I see. You'll have an easy job with me, boy. How so? I won't give you any problems. That's sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Rattay executioner busy too long, if you catch my drift. I understand. What do you want to know? Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. And Runt got his money from the chief, and the chief had the coin minted. Who's the chief? The bandit leader? Bandit? If he heard you say that, he'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks? More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who. Only this ain't some noble court. There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin.
How did you know about Pribyslavitz? Who took you there? A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. Why did you attack Merhoyed? The chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? Do you guys see the screen? Because I can barely see the screen. Pribyslavitz. Like, do you guys see what's going on? So you knew the coin was counterfeit? Like, it's super dark I on my brought screen this at least. potion to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. Do merchants know where the money is from? Who's you know what does You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. I'd be delighted. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. That's all I need to know for now. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I've already told you everything I know. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Hey, the captive to captive to do. Yeah? What the hell? God damn, we are basically traveling across the world, dude. Aren't we in England? I don't remember England being this big. Is it? It's just a freaking small rock on the freaking water. It's an island, dude.
Watch it. You can't draw your weapon. Okay, this place looks like a maze. I just got lost. Oh, fuck. I'm so bad at this. Like, this is the one, the bane of my existence. I get really freaking lost when I explore these kind of areas. Can I just teleport? I must be going mad. What do you want? You have no business here. Oh my god, thank you. Jesus. I got freaking lost inside of that room, dude. Goddamn. Fuck that place.
Why there is a freaking fire over there? What's going on? Oh shit, what the fuck? Oh yeah, the dead animals. Okay. Yeah, this area was plagued, so they just burned the bitches. Completely forgot. Hmm. The Lord be praised. What brings you to me? I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? I brought them help from the monastery. Brother Nicodemus and Johanka from Skalitz. Unfortunately, time wasn't on our side. A lot of people died in Merhoyed. God's mercy on them. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? Fortunately, he survived and I had a chance to question him. What did you find out? He was transporting the false coins to Pribyslavitz. He got them from some merchant called Menhart. I don't know him. Neither do I. But I know where the money's handed over. It's not far from Rovna, and this Menhart should be waiting there about now. Excellent, Henry. We mustn't let this opportunity slip through our fingers. You go there and put pressure on this Menhart to tell us what he knows. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. Lord be with you. Oh, what do you want to talk about? You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. God damn. I never thought about it. That's actually the second time I just heard about pampered that. ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Good luck, son. Go to the place where the counterfeit money is handed over. Okay. That was pretty easy.
Yeah, I want to see a video. I don't want to eat food. It's getting late and it probably might go bad or something. Figure out a video and then we can watch that. Yeah, it's getting quite cold here. I mean, still just chatting. Yeah, I'm in Kingdom Deliverance. Already. Really got with the night. God, it's gonna rain here. Okay, let's see what he is talking about. I don't think Seema minds me watching his video. Probably not. I think he will take it as a what he got. Municipality. As market. Okay, is cringe. I think people only listen to Seema. Like nobody that other people who's talking about, nobody listens to them. The only person who actually has any kind of hearing, like மக்க எந்த யார வந்து கவனிப்பாங்கன்னா சீமான தவிர வேற யாரையும் கவனிக்கிறது கிடையாது. போதித்த பாட்டன் ஆமா, என்ன பெரும்பாவனம் சொல்றாரு? பாரதியினுடைய பேரனும் பேத்திகளும் இந்த என்ன களத்திலே பேசிக்கிறாரு? சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சமூக நீதியும் என்று சாதிவாரி பேசுகிறார்கள் என்று என்னரும் தமிழ் சொந்தங்கள் என் உயிருக்கினிய உடன் பிறந்தார்கள் இன்னினும் இளைய என் தம்பி தங்கைகள் எண்ணக்கூடும். யாரே? ஏற்றதாழ்வுகளற்ற சமதர்ம சமூகம் ஐயோ. படைப்பதற்கு இருக்கிற இறுதி வாய்ப்பே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சமூக நீதியும் தான். Give me a second. குயவன் மகன் பானைதான் You guys can listen to the. நாவிதன் You மகன் listen to the language you don't முடிதான் know திருத்த nothing வேண்டும். about. Have fun. செருப்பு தைப்பவன் மகன் செருப்புதான் தைக்க வேண்டும். இப்படி அவரவர் வேலையை அவரவர் செய்ய வேண்டும். மாறாக கல்வி கற்று
காவல்துறை அதிகாரியாகவோ படிப்பிக்கிற ஆசிரியர்களாகவோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சியராகவோ மருத்துவராகவோ ஆக எண்ணக்கூடாது. அப்படி எண்ணினால் அடுத்த பிறப்பிலே வாயாலே தின்று வாயாலே மலம் கழிக்கும் வௌவால் முகம் கொண்ட மைத்ராச ஜோதிகன் என்ற பேயாக பிறப்பாய் என்று மனு தர்மத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நமது முன்னவர்கள், நமது மூதாதைகள், இங்கே படங்களாக இருக்கிற நமது இனப்பெருமக்கள், நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் பேயாக அல்லது நாயாக இந்த ஜென்மத்தில் படித்து மனிதனாக என்று போராடினார்கள். அந்த போராட்டத்தின் தொடர்ச்சி நீட்சிதான் உங்கள் பிள்ளைகள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சமூக நீதியும் கேட்பது. என்னிலும் இந்த தமிழ் சமூகத்தை மாற்றி படைக்க காத்திருக்கிற எதிர்கால புரட்சியாளர்கள் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இட பங்கீட்டு முறை, அவர்கள் சொல்வது இட ஒதுக்கீடு, போனா போது எடுத்துக்க, அது அந்த சொல்லையே நாம ஏற்கல. இட பகிர்வு, இட பங்கீடுதான். எனக்கு வேண்டியது சலுகை, போனஸ், மானியம் அல்ல, இலவசமும் அல்ல. எனக்கு வேண்டியது என் உரிமை. இந்த மண்ணின் மகன் எனக்கு வேண்டியது எனது உரிமை. அதனால் இட ஒதுக்கீடு அல்ல, இட பகிர்வு. எனக்கு வேண்டிய இட பங்கீடு, அதை தர வேண்டும். எதனால் இந்த உறுதியான நிலைப்பாட்டிலே நாம் நிற்கிறோம்? பிறப்பின் அடிப்படையில் நான் தாழ்ந்தவன், கீழானவன், இழி சாதி, இழி மகன் என்று தாழ்த்தி வீழ்த்தி, நான் படிக்க கூடாது, இந்த தெருவில் நடக்கக்கூடாது, இந்த கோயிலுக்குள் நுழையக்கூடாது, இந்த குளத்தில் குளிக்க கூடாது என்று வைத்திருந்தாய். கல்வி, அரசியல், அதிகாரம், வேலை வாய்ப்பு எல்லாவற்றிலும் என்னை நிராகரித்து புறக்கணித்து வைத்திருந்தாய். எந்த சாதியின் மீது திணித்து இழிவுபடுத்தி வீழ்த்தி கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, அரசியல், அதிகாரத்தில் என்னை புறக்கணித்தாயோ அதன் அடிப்படையிலே எனக்கு அந்த உரிமைகளை வழங்க வேண்டும் என்கிற கோட்பாடுதான் இந்த இடப்பகிர்வு என்பதை என்னிலும் இளைய என் தம்பிதங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு உரியதை நீ பறித்துக் கொண்டாய், அதை திருப்பி தர வேண்டும் என்கிற உரிமை போராட்டம் தான் இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சமூக நீதியும். இதை செய்துவிட்டால் எப்படி ஏற்றதாழ்வற்ற சமூகம் உருவாகும்? கொடுக்கு ஏன் முளைக்கிறது? பாதுகாப்பற்ற சூழலில் தன்னை தற்காக்க ஒரு கொடுக்கு. நத்தைக்கு கூடு ஏன் அவசியப்படுகிறது? நசுக்கி கொள்வார்கள் என்கிற போது தற்காக்க ஒரு கூடு. நிராகரிக்கப்பட்ட தமிழ் சமூகத்தின் மக்கள், காலங்காலமாக ஒடுக்கி ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்கள், தங்கள் உரிமையை கேட்பதற்கு குரலற்று அரசியல் அதிகாரமற்று இருக்கிற மக்கள், வழியே இல்லாமல் நாம் எல்லாம் சாதி அமைப்புகளாக ஒன்று திரண்டால் தான் நமக்கான உரிமையை பெற முடியும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதால் தான் இத்தனை சாதி அமைப்புகள், சங்கங்கள் உருவாகிவிட்டது. எனக்கு உண்டானது கிடைத்து விட்டால் அவனுக்கு உண்டானது கிடைத்து விட்டால், அவனுக்கு உண்டானது கிடைத்து விட்டால், அவனுக்கு உண்டானது கிடைத்து விட்டால் இங்கள் எவருக்கும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் ஒன்றாக இருப்பார்கள். எல்லாரும் தமிழ் சமூக பேரன்மிக்க தாய்மார்களே, என் உடன் பிறந்தார்களே, உங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து முன்னேற்றம்னா என்ன கதை? அது இப்ப மேல் ஜாதிலாம் வந்து ஏழையா இல்லையா? உங்கள் மகன் கேட்கிறேன், இந்த கூட்டத்தில் தமிழ் தாயின் பிள்ளைகள், ஒரு தாய் பிள்ளைகள், நாங்கள் தமிழர்கள் என்று நீங்கள் அமர்ந்திருப்பது போல ஒரு சமதர்ம சமூகம் உருவாகும். இந்த கூட்டம் போல மொத்த நாடும் மாறும். இது சத்தியம். இதுதான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சமூக நீதி. நாங்கள் உணராதவர்கள், அறியாதவர்கள் அல்ல. நான் தேவர், அருகில் இருக்கிற தேவேந்திரர் சுவாசித்து விடுகிற காற்றை நான் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் நாடார், அருகில் இருக்கிற கோணார் சுவாசித்து விடுகிற காற்றை, அவன் மூச்சு காற்றை நான் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
நான் கவுண்டர். அருகில் இருக்கிற பறையர் விடுகிற மூச்சு காற்றை நான் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இதை உணராத அறிவிலிகள் அல்ல அன்னை தமிழ் சமூகத்தின் பிள்ளைகள் என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக தம்பி தங்கைகள் புரிந்து கொள்ளணும். என் அருமை பெற்றோர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதை எப்படி சமப்படுத்த முடியும்? எனக்கு உண்டானது கிடைக்க வேண்டும். எல்லாருக்கும் உண்டானது எல்லோருக்குமானது கிடைத்து விட்டால் யாருக்கும் பிரச்சனை வராது. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்றாரு எல்லாம் என்ன பிரச்சனை நடுவுல. இப்ப எதுக்காக இது? இந்த நாட்டில் இடஒதுக்கீடு இருக்கா? இருக்கு. இடப்பகிர்வு இருக்கா? இல்ல. எப்படி இருக்கு பகிர்வு என்பது? சரியா இருக்கணும், எல்லோருக்கும் சமமா இருக்கணும். அதை எப்படி செய்யணும்? சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும். குடிவாரி கணக்கெடுப்பு. சாதி தமிழ் சொல் அல்ல, சாதி தமிழ் அல்ல, தமிழனுக்கு சாதி இல்ல. புரட்சி பவளன் பாடியது. இப்ப என்ன பண்ணணும்? ஒரே வார்த்தையில முடிக்கணும். முக்குளத்தோடு மூடி மறைக்க கூடாது. அப்ப நான் யாரு? நான் கள்ளன், என்னை எண்ணு. நான் மறவன், என்னை எண்ணீரு. நான் அகமுடையோ, என்னை எண்ணீரு. நான் கோணார், என்னை எண்ணீரு. நான் நாடார், என்னை எண்ணீரு. நான் உடையார், எண்ணீரு. நான் முத்தரையர், எண்ணீரு. எண்ணீர். நான் மூப்பனார், எண்ணீர். நான் பிள்ளை, எண்ணீரு. நான் முதலியார், எண்ணீரு. எண்ணீடு. நான் ரெட்டியார், நான் செட்டியார், நான் நாயுடு, எண்ணீரு. எண்ணி அவனவன் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கொடுத்துடு. இதுதான் நாம சொல்ற சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சமூக நீதியும். எளிய உதாரணம், என் உடன் பிறந்தார்களே, என்னை பெற்ற பேரன்பு மிக்க பெரியோர்களே, உங்களிடத்தில் உங்கள் மகன் சொல்கிறேன், 5 பேர் இருக்கிற வீட்டிற்கு 50 பேர் சாப்பாடை அனுப்பாதே. 50 பேர் இருக்கிற வீட்டிற்கு 5 பேர் இருக்க சாப்பாடை கொடுக்காதே. அது சமூக நீதி அல்ல, அநீதி. இதுதான் உங்கள் பிள்ளைகள் முன்வைக்கிற கோட்பாடு. அப்ப என்ன கோட்பாடு? எடுத்து கொடுக்காதே, எண்ணி கொடு. அள்ளி கொடுக்காதே, அளந்து கொடு. இதுதான் தமிழ் தேசிய பிள்ளைகள், நாம் தமிழர் பிள்ளைகள், தமிழ் தேசிய அரசியல் தம்பி தங்கைகள் முன்வைக்கிற கோட்பாடு தான். நீ எண்ணி எடுத்து கொடுக்கிறதுக்கு நீ யாரு? கருணாநிதி தான் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தார். கருணாநிதிக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் சொல்லுங்கள், காலங்காலமாக அவர்கள் இருக்கிற இடம், என்னை பெற்ற என் தாய் தந்தையர், என் உடன் பிறந்தார்கள் கொடுத்த இடம் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். இது என்ன சரி கிடையாது. மக்களை பாருங்க, மக்கள் ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்களா பாத்தியா? இடம் என்பதை கருணாநிதி விளக்கம் புரியவே இல்லை மக்களுக்கு. குழப்பி இப்ப ஒரு சாதி வேணும்ன்றத சாதி வேறன்றாருன்னு எனக்கே தெரியல. அப்ப உட்கார இருக்கணும். என்ன தெரியும் அவர்கள் இருக்கிற மக்கள் காட்டும்போது பாருங்க, என் தாய் தந்தையர், என் உடன் பிறந்தார்கள் கொடுத்த இடம் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லுங்க. ரியாக்ஷனே இல்ல பாருங்க. 4 பேர் தான் கை தாட்டுறான். இது என்னிடம் என்ன சொல்றாருன்னு புரியல. என்னிடத்தில் என் இடத்தை தருவதில் உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? என்ன பேசணும்? சும்மா கத்தனாதான் அழைக்காது. யாரையுமே புரியல. உட்கார ஒண்ணும் புரியல. எவ்வளவு நான் எண்ணினா எனக்கு 2 சீட்டா? 2 அமைச்சர் தான் நாட்டிலையா? 2 அமைச்சர் எங்க கொடுத்துருக்கா? என் ஊரு ராமநாதபுரத்து சிவகங்கையிலே கொடுத்துட்டேன், காரைக்குடியிலே கொடுத்துட்டேன். ஒன்னு ஐயா கண்ணப்பன், ஒன்னு ஐயா பெரியப்பன். 2 பேருமே என் ஊர். திருநெல்வேலியில கோனார் இருக்காங்க, திருவண்ணாமலையில இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்காங்க. ஏன் கொடுக்கல? பயங்கர தரமாற்றம். இது சமூக நீதியா அநீதியா? இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன், என் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? கோனார் எண்ணிக்கை 2 அமைச்சர். ஐயா ஸ்டாலினுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 2. ஒரு வீட்டுக்குள்ள 2 அமைச்சர், நாட்டுக்குள்ள எனக்கு 2 அமைச்சர். என்னடா சமூக நீதி இது? அது என்ன அமைச்சர்? அறிவார்ந்த தம்பி தங்கைகளே, பேரன்பு மிக்க என் பெற்றோர்களே, உயிருக்கினிய என் உடன் பிறந்தார்களே, இந்திய துணைக்கண்டத்தை 3 முறை பிரதமராக இருந்து ஆளுகிறார் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள். இந்தியாவை நம் நாடு, என் நாடு, நம் தாய் நாடு என்றே ஏற்றுக்கொள்ளும். பாரத நாடு, பைந்தமிழர் நாடு, அதில் மாற்று கருத்து நமக்கு இல்லை. இந்திய நாடு, என் நாடு என்ற முழக்கத்தை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம். உண்மையிலே என் நாடுதான். ஆனால் இந்த துணைக்கண்டத்தை
கட்சி பேரை மட்டும் நாம் தமிழர்னு வச்சுட்டு என்னாடு எண்ணி நாமன்னு பேரைய கட்சி பேரையா வச்சுட்டு எண்ணுன்னு திருப்பி என்னதான் வருது. அது நம்மன்றது வரவே மாட்டேங்குது பாருங்க. இன்ன பேச தெரியுதா? நாம்னு பேரை வச்சுட்டு கட்சி பேரை பாருங்க, அந்த போஸ்டர் கீழே பாருங்க, நாம் தமிழர்னு தான் வச்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன 15 ஆண்டுகளாக 3வது முறையும் ஒரு குஜராத்தியே ஆளுகிறார். 2வது பெரிய பதவி உள்துறை அமைச்சகம், ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா, அவரும் குஜராத்தி. ஒரு மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் 28 மாநிலம், 8 ஒன்றிய பிரதேசங்கள் ஒன்றிணைந்த ஒரு நாட்டில் 2 மிகப்பெரிய பதவியை ஒரே மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். தமிழ் பெருங்கடல் ஒருவனுக்கு கூடவா முதலமைச்சராக தகுதி இல்லை? இல்லை. கருணாநிதி மகனே இருக்கட்டும். ஆனால் துணை முதல்வராக கூடவா இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் ஒருத்தனுக்கும் வாய்ப்பில்லை? இத்தனை பெரிய கூட்டத்தில் இவ்வளவு பெரிய நாட்டில் இல்லாத துணை முதலமைச்சர் கருணாநிதி வீட்டிலே தான் இருக்கிறாரா? ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும் போது ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் துணை உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் அவர் பேரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் சீஃப் மினிஸ்டர், துணை மினிஸ்டர் ஏத்துக்கலாம். எவனும் உப்பு போட்டு சோறுலாம் கன்ஃபார்ம். சொரண உள்ள எவனும் அவர் ஏத்துக்க மாட்டான். மங்கினி அமைச்சர்களா? வாய்ப்பே இல்ல. என்ன அமைச்சர்கள்? இந்த நாட்டில் தான் சாராயம் விற்கிற அமைச்சரை கொடுத்ததற்கு சாதி பெருமைப்படுவது இந்த நாட்டில் தான்டா. சாராய எங்க சாதிக்கு அமைச்சர் என்ன அமைச்சர்? சாராயம் விற்று சாகடிக்கிற அமைச்சர். இது ஒரு கூட்டம், இது ஒரு கொடுமை. பெருமை பேசிட்டு அலையுது. நீ சாதி பெருமை மத பெருமை பேசியே செத்து போன. உன்னை புதைக்கவாது சுடுகாடு வச்சிருக்கியா? இப்ப அதையும் தனியாருக்கு கொடுக்க போறேன். இப்ப பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பணத்தை கேட்ப, நீ அல்லாடுவ. நீ காசு கொடுத்தா தான் புதைக்க விடுவான். தம்பி சிரிக்காத, அதுக்கு நான் தான் சென்ற ஒண்ணும். உன் பணத்தை புதைக்க விடுறா, சுடுகாட்டையாவது விடுறா, நான் தான் சண்டை போடணும். நீ என்ன பண்ணுவ? ஓட்ட அவனுக்கு போட்டு ரோட்ல என்னை போட்டுருவ. நான் நெஞ்சு வெடிக்க வேர்க்க ஐயோ அப்படின்னு நான் உனக்கு சத்து கத்திட்டு கிடப்பேன். 1 வருஷம் 2 வருஷம் கத்தல, 15 ஆண்டுகளா கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். காதுல சேரல. இப்ப கொஞ்சம் சேருது. எங்க சேருது? இந்த பாரு பிதிங்கி நிக்கிறான் பாரு, இவன் காதுல விழுது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? சமத்துவ சமூகம் படைக்கணும்னா இதை விட்டால் வேறு வழி கிடையாது. நாங்க படையாச்சியா வன்னியரா எண்ணீர் 2 கோடியா அதுக்கு தக்கன கொடுத்துரு. இதுல யாராவது நாங்க கேட்டா எங்களை நீங்க கேளு. நீங்க முக்குளத்தோரா எண்ணிக்கை கொடுத்துரு, கோனாரா எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கொடுத்துரு, நாடாரா கொடுத்துரு, உடையாரா எல்லாருக்கும் கொடுத்துரு. மண்ணின் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும். அதை போலவே பிற மாநிலங்களில் வாழ்கிற என் மீன மக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கும் வாங்கி கொடுத்துரு. தம்பி, எல்லாரும் ஒரு லட்டை உருட்டி ஆளாளுக்கு ஒரு லட்டை எடுத்துட்டு போயிட்டியே. ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, மகாராஷ்டிரா, பீகார், குஜராத், உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான் எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. ஆனா நாங்க பேரன்பும் பெருந்தன்மையும் கொண்ட ஒரு இனத்தின் மக்கள். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று உலகந்தழிவு நேசித்து நின்ற மக்கள். அதனால எங்களை இழிச்சவாப்பைய, கேனப்பைய, ஈனப்பைய நினைச்சுக்கிட்டு அவன் லட்டை அவன் வீட்டுல பத்திரமா வச்சுட்டு லட்டை எல்லாரும் நொறுக்கி திங்கலாம்னா நான் பிச்சு எடுத்துருச்சுவேன் பாத்துக்க. அது வேற, அதெல்லாம் வேற, அதெல்லாம் என் முன்னோர்கள் செஞ்சிருக்கலாம். அந்த பேரன்பும் பெருந்தன்மையும் எங்களுக்கு இருக்கு. ஆனால் ஏமாந்து போறதுக்கு நாங்கள் ஆள் இல்ல. வசதி படைத்தவன் தரமாட்டான், வயிறு பசித்தவன் விட மாட்டான். எங்க தாத்தா பட்டுக்கோட்டை எங்களுக்கு சொன்னது. நாங்க வயிறு பசிச்சிருக்கோம், விடுறதா இல்ல. மரியாதையை தந்துடணும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடு என்று சொல்வது தமிழ் தேசியம். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை எடுக்க மறுப்பது திராவிடம். ரெண்டும் ஒன்றா? புரியுதா?
ஏன் எடுக்காது? இது மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த கருத்து மக்கள் ஜென்மத்துமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுன்னு ஒருத்தர் சொல்றாருல, வாய்ப்பே இல்ல. மிகப்பெரிய தப்பு. இத வச்சு மீம்ஸ் போட்டு கிழிப்பானுங்க பாரு இவர. இவரு செய்த மிகப்பெரிய தப்பு இது. ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும்னு இவரு சொல்றாருல, மிக பெரிய தப்பு. இத ஒண்ண வச்சே இவரு சாம்ராஜ்யத்த கவுக்க முடியும். யாரு இவருக்கு இந்த ஐடியாவ குடுத்தது? என்ன பேசுறாரு இவரு? ஜாதி மதம் வந்து கணக்கெடுக்கணும்னா என்ன அர்த்தத்துல என்ன பிளான் சொல்றாரு? அத வந்து மிக மக்கள் இம்மிடியேட்டா ட்ரிகர் ஆகுற ஒரு விஷயம். அதனாலதான் ஒரு பையன் எதுவும் கத்த மாட்டான். காரணம் என்னன்னா, ஜாதி வாரி அப்படின்னு கணக்கெடுத்த அடுத்த செகண்ட் மக்கள் ட்ரிகர் ஆவாங்க. அத சொல்றதுக்கான ஒரு நுணுக்கம் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. நான் கணக்கெடுப்பேன் அப்படி இப்படின்னு கத்திட்டு மிக தவறான விஷயம் இது. இத இவரு நிறுத்தியே ஆகணும். இத நிறுத்தணும். இத ஒழுங்கா திருப்பி சொல்லணும். இது வந்து கணக்கெடுப்பு ஐடியா வந்து இவரு சொல்ற விதம் சரி கிடையாது. மிகப்பெரிய தப்பு பண்றாரு. மிக பெரிய தப்பு இது. நானா தெரியுமா பண்ணியிருப்பேன்? ஜாதி வாரி கணக்கெடுக்காம சாதிய சுத்தமா ஒழிச்சு கட்டிட்டு வருமான வகைகள் வந்து ஒரு குடும்பத்தின் வருமானத்திற்கு ஏற்ப ஒதுக்கீடு. அப்பா படிக்கல, அம்மா படிக்கல, அந்த மாதிரி படிப்புக்கு ஏற்க ஒதுக்கீடு, மார்க்குக்கு ஏற்ற ஒதுக்கீடு, ஜாதியை இவர் எடுத்திருக்கவே கூடாது. இது பெரிய பிரச்சனை இது. இது இப்ப வெடிக்கும் பாருங்க. இன்னும் அடுத்த ஒரு வாரத்துல நியூஸ்ல வெடிக்கும் பாருங்க. எடுத்தால் அந்த கட்டுச்சோறு ஊசின கட்டுச்சோறு வெளியில வந்துடும். அது எப்படி தெரிஞ்சிடும்? தமிழ் சமூக மக்களினுடைய உரிமையை எவ்வளவு காலம் அவர்கள் ஏப்பம் விட்டிருக்கிறார்கள், திண்டு ஆட்டைய போட்டிருக்கார்கள் என்று தெரிஞ்சிடும். எடுக்க மாட்டார்கள். கேட்டால் அது மத்திய அரசு எடுக்கணும். நல்லா கவனிச்சுக்கணும் தம்பி. இவர்கள் தான் மாநில உரிமை பேசியவர்கள், மாநில தன்னாட்சி பேசியவர்கள். இவர்கள் தான் சாதி வாரி எடுக்க சொல்ல அது மத்திய அரசு எடுக்கணும் தள்ளி விட்டுருவான், சாட்டி விட்டுருவான். ஆனால் பீகார்ல நிதிஷ்குமார் யாரை கட்டெடுத்தாரு? அவரு பெரியார பேசல, அவரு சமூக நீதி பேசல, ஆனால் எடுத்தார். இப்ப தெலுங்கானாவில எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். தெலுங்கானால எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார். அங்க பெரியார் பேசல, அங்க அண்ணல் அம்பேத்கர் அவங்க பேசல. அங்க சமூக நீதி வயதானவர்களுடைய முகத்தை பாருங்க. என்ன வளரிட்டு இருக்கிறான் அவன். அம்பேத்கர் அவங்க பேசல. இதுதான் அவருடைய ரியாக்ஷன். இங்க பாருங்க, இவருடைய ரியாக்ஷனை பாருங்க, இவருடைய ரியாக்ஷனை பாருங்க, அவருடைய ரியாக்ஷனை பாருங்க, இவருடைய ரியாக்ஷன் பாருங்க. இவரு பாருங்க மூக்க சரியர் என்ன நடக்குதுன்ட்டு பாருங்க. என்ன நடக்குது? மக்களுக்கு இது வந்து இது ஏற்புடையது கிடையாது. காரி வர நீ எப்படி கணக்கெடுப்ப? அது என்ன கதை? அது சமூக நீதி காவலர்கள் என்று பேசல, அவை எடுக்கிறான். இது சாட்டி விடுறது, அடுத்த மேல பழிய போட்டு தப்பிச்சு போடுறது. இந்த இஸ்லாமிய சிறை கைதிகள் விடுதலைன்னு பேச ஆளுநர் கையெழுத்து போட மாட்டாருங்கிறது. போட மாட்டாருன்னு தெரிஞ்ச இதனாலதான் இவருக்கு வந்து இவருடைய பாதி இதுதான் பிரச்சனையே சீமா இருக்கு. பாதி வந்து உரைகள் இவர் பேசுறது மக்களுக்கு ரிலேட் பண்ற மாதிரி இருக்குது, புரியுது. அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுவே இந்த மாதிரி நீதி தகராறா பேசுறதுனாலதான் பிரச்சனை. எடுக்க அனுமதிக்க அதனாலதான் இவருக்கு இன்னும் அந்த இது கிடையாது, மவுசு கிடையாது என்று தெரிந்துதான் நீங்க சொல்ற. ஏன் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கும் சமூக நீதிக்கும் நேர் எதிரான கோட்பாடு கொண்டது பிஜேபி, காங்கிரஸ் அதேதான். இப்போது அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி நாங்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுப்போம் என நேத்தங்கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இனிமேதான் அவர் நாட்டை ஆள வரணும். இந்த நாடு விடுதலை ஆவதற்கு முன்பு இருந்த அந்த கட்சி இருக்கு. அந்த கட்சியை இந்திய நியமனம் தொடங்கல, வெள்ளக்கார. காந்தி சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சியை கலைச்சு விட்டு இருந்தாரு. காங்கிரஸ் கொடிக்கும் தேசிய கொடிக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம தெரியுதியா?
அதனால மக்கள் மதிமறந்து இவன் உனக்கே ஓட்ட போட்டுருவான், அதை கலைச்சு விடுனாரு. அவன் கவனமா கலைக்காம பிடிச்சுக்கிட்டான். இன்னைக்கு நாங்க தான் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தோம். நாங்க தான் நாட்டுக்கு வாங்கி சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தோம். நாட்டுக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்களா? சோனியா காந்தி வீட்டுக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்களா? யாருக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்க? இப்பதான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்ப பேசுறாப்ல. ஏன்னா இவ்வளவு நாள் கோமாலே தூங்கிட்டாங்க. சாதிவாரி கணக்கு பேசுற எந்த கட்சியும் உருப்படாது. தயவு செய்து விஜய் இதை பத்தி வாயே திறக்க கூடாது. இதை பத்தி எந்த கட்சி பேசினாலும் அந்த கட்சி காலம் முடிஞ்சது. ஒரு குடிசையில போய் ராகுல் காந்தி உட்கார்ந்து இருந்துட்டு வந்துட்டாரு. எவ்வளவு குடிசையில போய் உட்கார்ந்து இருந்தாரு. எவ்வளவு பெரிய தலைவர். ஒரே ஒருத்தன் தான் கேட்டேன், ஒரு நிமிஷம் உட்கார்ந்து எந்திரிச்சதுக்கே பெரிய தலைவருங்கிறியடா, பிறந்ததுல இருந்து அந்த குடிசையில தாண்டா வாழ்றோம், நாங்க எம்பிட்ட பெரிய தலைவர்ரா. எம்பிட்ட பெரிய தலைவர் பாருங்க. இப்ப நம்ம ஐயாட்ட கேளுங்களேன், ஐயா ஸ்டாலின், ஐயா உதயநிதி ஐயாட்ட கேளுங்களேன். மத்திய அரசு தான் எடுக்கணும். நிதிஷ்குமார் எடுத்தார, அது செல்லல. ஏன்னா நீதிமன்றம் தடுக்குது. ஏன் தடுக்குதுன்னா அவன் 50 விழுக்காடு தான் வரையறை கொடுத்துருக்கான் மார்ஜின். இவர் 55 கொடுத்துட்டாரு, எடுத்துட்டாரு, அது கொடுத்துட்டாரு. நமக்கு அப்படி இல்லை. ஏனென்றால் இங்க ஒரு படம் வச்சு பூ போட்டம் பாருங்க. இவர் யாருன்னு தெரியுதா? இவர்தான் இட பங்கீட்டின் நாயகன். வந்தான் ராகுல் காந்தி உட்கார்ந்து இருந்துட்டு வந்தார். இந்த நாடு விடுதலை ஆவதற்கு முன்பு இருந்த அந்த கட்சி இருக்கு. அந்த கணக்கு எடுக்கிற அதிகாரம் உனக்கு இல்லையா? இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக தாத்தா ஆனமுத்து என்கிற ஒரு நிமிஷம் உட்கார்ந்து எந்திரிச்சதுக்கே பெரிய தலைவர். பிறந்ததுல இருந்து அந்த குடிசையில தாண்டா வாழ்றோம், நாங்க எம்பிட்ட பெரிய தலைவர்ரா. என்னது எம்பிட்ட பெரிய தலைவர் பாருங்க. இப்ப நம்ம ஐயாட்ட கேளுங்களேன், ஐயா ஸ்டாலின், ஐயா உதயநிதி ஐயாட்ட கேளுங்களேன். மத்திய அரசு தான் எடுக்கணும். நிதிஷ்குமார் எடுத்தார, அது செல்லல. ஏன்னா நீதிமன்றம் தடுக்குது. ஏன் தடுக்குதுன்னா அவன் 50 விழுக்காடு தான் வரையறை கொடுத்துருக்கான் மார்ஜின். இவர் 55 கொடுத்துட்டாரு, எடுத்துட்டாரு, அது கொடுத்துட்டாரு. நமக்கு அப்படி இல்லை. ஏனென்றால் இங்க ஒரு படம் வச்சு பூ போட்டம் பாருங்க. இவர் யாருன்னு தெரியுதா? இவர்தான் இட பங்கீட்டின் நாயகன். வந்தான் பெரியார் மாதிரி இருப்பாரு. இவர் பெரியார் இல்ல, இவர் தமிழ் இனத்தின் பெரியார். இவர் உண்மையிலேயே நம்முடைய தாத்தா ஆனமுத்து என்கிற பெருந்தகை. அந்த ஒற்றை மகனின் போராட்டம், புரட்சிகர போராட்டம், உழைப்பின் பயன்தான் நாம் எல்லோரும் இன்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற இடப்பகிர்வு பங்கீடு என்பதை மான தமிழ் மக்கள் மறக்க கூடாது. இந்த மகன் போராடி மண்டல் கமிஷன், எல்லாரும் படிப்பீங்க, அந்த மண்டல் குழு, அவர் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைக்க வைத்தவனே நம்முடைய ஐயா ஆனமுத்தவர்கள் தான். அன்றைக்கு அவர் போராடிய போராட்டத்தின் விளைவாக 69 விழுக்காடு பெற்று அதை ஒரு சட்ட வரைவை ஏற்படுத்தி பாதுகாப்பை உருவாக்கியது அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள். 69 விழுக்காட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு இருக்கு. அதுல எந்த நீதிமன்றமும் தலையிட முடியாது. இது ஆட்சியாளர்களுக்கு நல்லா தெரியும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க இவர்கள் ஏன் இவ்வளவு ஆண்டுகளாக பெரியாரை பேசி, அண்ணாவை பேசி, சமூக நீதி பேசிய இந்த பெருமக்கள் இவ்வளவு காலமாக சாதிவாரி குடிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன? காரணம் என்ன? ஒரே ஒரு கேள்வி என் உடன் பிறந்தார்களுக்கு முன்பு நான் கேட்கிறேன். ஒரே ஒரு கேள்வி. அருந்ததிய மக்களுக்கு 3 விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தது யார்? எந்த அரசு? மாநில அரசு. மாநில அரசு. இஸ்லாமிய மக்களுக்கு 3.5 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது யார்? மாநில அரசு. 10.5 விழுக்காடு வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தது யார்? மாநில அரசு. 10.5 விழுக்காடு 3 விழுக்காடு 3.5 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு. இது இந்த பேச்செல்லாம் நீங்க சட்டரீதியாக பேசுனீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகும். மக்கள் பொதுமக்கள் இதனால ரிலேட் பண்ணவே முடியாது. அவங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அருந்ததியர்கிட்ட போய் நீங்க பேசுனீங்கன்னா அவங்க கேளுவாங்க. நீங்க போய் அருந்ததியர்களை பத்தி தெருவில் போறவங்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா அவனுக்கு மரியாதை தெரியும். என்ன இது? என்ன கான்செப்ட்? என்ன அரசியல் மேடை பேச்சு இது?
எனக்கு இ- இப்ப நீங்க திமுக ஒழிக்கணுன்றது தான் உங்களுடைய ஐடியா. திமுக என்ன பண்ணுச்சோ அத பேசுங்க. தேவையில்லாத பேசிக்கிறீங்க. வந்து சாதிய ஒழிக்கணுன்றது தான் கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் என்னமோ திரும்பவும் வந்து சாதி கணக்கு எடுக்கணுன்றீங்க. சாதிய ஒழிக்கிறீங்கன்னா கணக்கு எடுக்க போறீங்களா? என்ன கதை அது? இந்த பக்கம் நில்லு, அந்த பக்கம் நில்லுன்னு டயலாக் விட்டாரு. இவரு எந்த பக்கம் நிக்கிறாரு இப்ப? சாதிய ஒழிக்கணுமா? இல்ல சாதிய கணக்கு எடுக்கணுமா? இடப்பங்கீடு கொடுக்கிற உரிமையும் அதிகாரம் இருக்கிற நீ சாதிவாரி கணக்கு எடுக்கிற அதிகாரம் உனக்கு இல்லையா? இதுக்கு பதில் இருக்கா? ஆனா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் சாதி வாரி கணக்கு அவன் எடுக்கணும்னு சொன்னானா கட்சி புட்டுக்கணும் போடும்ட்டு. கொடுக்கிற அதிகாரம் இருக்கு, அதை எண்ணி கொடுக்கிற அதிகாரம் மட்டும் எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னா இதை யாராவது அறிவார்ந்த ஒரு மகன் மகள் ஏற்பாளா? இது கதை எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாரு. இந்த கேள்வியை நீ எழுப்பினா பதில் யாராவது சொல்லுவாங்களா? இல்ல. இது எப்படிப்பட்ட கொடுமை பார்த்துக்க, எப்படிப்பட்ட நிலைமை பார்த்துக்க. இப்ப சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நீங்க உன்னை எந்த அளவுக்கு மதிச்சு வச்சிருக்கான் பாத்துக்க. நீ ஆட்சிக்கு வந்தால் 1000 ரூபாய் குடும்ப தலைவிகளுக்கு, வந்த பிறகு தகுதி உள்ளவர்களுக்கு. ஏன் ஆத்தா அக்கா தகுதி பார்க்க நீ யாரு? உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? இந்த கேள்வியை எவன் கேட்கிறானோ அவன் தான்டா மான தமிழச்சி மாறல பால் குடிச்சவனா இருக்க முடியும். எங்க ஆத்தாவுக்கு தகுதி இருக்காளன்னு கேட்க நீ யாரா? அத கேட்கல. என் தங்கச்சிக்கு 1000, என் தம்பிக்கு தமிழ் மகன் 1000, இவனுக்கு புரட்சி பெண் 1000. யாரு கேட்டது? கொடுத்துட்டேன். இப்போ அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வரப்போகுது 26ல. இப்ப 25 வரப்போகுது. இன்னைக்கு அறிவிப்பு என்ன தெரியுமில்ல? பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஐயா ஏவாவேலு அறிவிக்கிறாங்க, 25ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கிற எல்லோருக்கும் 1000. எப்படி வந்துருச்சு? பயம், தோல்வி பயம். நல்லாட்சி நாயகர்களினுடைய செயல் திட்டம் என்னது? இவன் நம்மளை தோக்கடிச்சு போடுவான். ஏன்னா 1 ரூபா காசு கொடுக்காம 36 லட்சம் ஓட்டு இந்திய நாடாளுமன்றத்தை இந்தியாவை யாராலும் வாங்கிட்டான். இந்த நாட்டுல இருக்கிறது பூரா அவன் சித்தப்ப மக்க, பெரியப்ப மக்க, மாமச்சான், ஆத்தா, பெரியத்தா, சின்னத்தா போட்டுருவான். போட்டான்னா 36, 66, 1 கோடியே 26 ஆச்சுன்னா நாடு அவன்கிட்ட போயிரும், தொலைச்சிருவான். ஒரு பய ஊழல் வாங்கினேன், லஞ்சம் வாங்கினேன், மலைய திருனேன், மண்ணாலுனேன், குவாரி வச்சேன், கிவாரி வச்சேன், அவன்லாம் எங்க இருக்கான்னு உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியாது. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பயத்துல இப்ப என்ன வருது? இவ்வளவு காலமா வாத்தியாருக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு இல்ல, மருத்துவருக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு இல்ல, போக்குவரத்து தொழிலாளருக்கு பிடித்த பணத்தை கொடுக்க காசு இல்ல, பழைய ஓய்வூதியத்தை அப்படியே கொடுக்கறேன்னு சொன்ன நீங்க இப்ப கொடுக்க காசு இல்ல, எதுக்குமே காசு கிடையாது. இடிஞ்ச பள்ளிக்கூடத்தை எடுத்த காசு கிடையாது, சாலையை சரியா போட காசு கிடையாது, எதுக்குமே காசு கிடையாது. ஆனா தேர்தல் வரும்போது குடும்ப அட்டைக்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்க காசு இருக்கு. எங்கிருந்து வருது? எங்கிருந்து வருது? இந்த கேள்வி ஒவ்வொரு தமிழ் மகள் உள்ளத்தில் இருந்தும் எழுந்தால் தமிழ் தேசிய இனம் எழும், தமிழ் இனம் ஆளும், மீளும், வாழும் என்பதை இனமான தமிழ் தம்பி தங்கிகள் புரிந்து கொள்ளணும். இது ரொம்ப முதன்மையானது. எல்லாருக்கும் உண்டானது கிடைச்சிருச்சுன்னா எதுக்கு நமக்குள்ள பிரச்சனை வருது? எதுக்கு வருது? தேவர் நானு, எனக்கு உள்ளது கிடைச்சிருச்சு, தேவேந்தர் அவருக்குள்ளாத கிடைச்சிருச்சு, ஒரு மோதலும் இருக்காது. ஏன்? நாங்கள் ஒரு தாய் பிள்ளைகள், ஒரே மழையில் நனைகிறோம், ஒரே காற்றை சுவாசிக்கிறோம், ஒரே நிலம், ஒரு வரப்பு. இது தேவேந்திரர் நிலம், இது தேவர் நிலம். இதுல வர நெல்லை தான் நாங்க சாப்பிடுறோம், இதுல காய்கறி. கடையில போய் தக்காளி வாங்கும் போது இது யார் நிலத்துல விளைஞ்சதுன்னு நீங்க கேக்குறியா? கசாப்பு கடையில ஆடை வெட்டி கறி 1 கிலோ கறின்னு கேக்குறியா? எங்க ஆடு வாங்கினான்னு கேக்குறியா?
இஸ்லாமியர் ஆடு இந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறியா, இந்து ஆடு இஸ்லாமியர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறியா, இது தேவர் ஆடு தேவேந்திரர் சாப்பிட மாட்டாரா, இல்ல தேவேந்திரர் ஆட தேவர் சாப்பிட மாட்டாரா, படையாச்சி ஆட பறையர் சாப்பிட மாட்டாரா, இல்ல படையாச்சி ஆட பறையர் ஆட்ட படையார் சாப்பிட மாட்டாரா? விபத்தியா? விபத்து. மருத்துவமனையில உன்னை சேர்த்தான். உனக்கு ஆகக்கூடாது, ஆயிருச்சு ஆயிருச்சு. மருத்துவமனையில சேர்த்தான். ரத்தம் கொடுக்கணும், ரத்தம் ரத்தம் ரத்தம். ஐயா டாக்டர் ஐயா, ஐயா நான் நாடார் ரத்தமா பார்த்து ஏத்துங்க ஐயா. சாமி சாமி சொல்லியா சாமி? ஐயா நீ சொல்லுவியா? ஐயா ஐயா நான் உடையார் ஐயா, உடையார் ரத்தத்தை உடையாருக்கு ஏத்துங்கன்னா நீ பாடையில ஏறி படையான்னு போயிடுவான். பாத்தியா? ஐயா 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 சரியா ஐயா ஐயா பேசுவாங்க. வாயில ஒரு மாஸ்க் வச்சு மூடி வச்சிருப்பான். அங்க போறவன் ரத்தம் 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 கத்துவான். ஏன்? சாதிக்கு ரத்த வரி உண்டு, ரத்தத்துக்கு சாதி வரி கிடையாது. புரியுதா? இதத்தாண்டா நம்ம தாத்தா சொல்றான், யாரு மேல கீறினாலும் ரத்தம் ஒண்ணுதான். ஆக மொத்தம் நீ நானும் 10 மாதம் தாங்கிறான் மக்கள் பாவலன் நம் தாத்தா பட்டுக்கோட்டை. எல்லாம் படிச்ச அவனே சொல்றான் வெறுத்துட்டான். முன்பு புத்தன் வந்தார், பிறகு காந்தி இயேசு வந்தார், பிறகு காந்தி வந்தார். என்னென்னமோ சொன்னாங்க, எழுதி வச்சாங்க. எல்லாத்தையும் தான் படிச்சீங்க, என்ன பண்ணி கிழிச்சிங்கன்ட்டான். இந்த வாரங்கள் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஏகப்பட்டதை எழுதியாச்சு, பேசியாச்சு, படிச்சாச்சு. எல்லாம் பேசுறது. ஐயோ நான் யார் தெரியுமில்ல அப்படின்னு கடைசியா அவன் யாருன்னே தெரியாதவன்ட்ட நாட்டை கொடுத்தாச்சு. அவன்கிட்ட போய் நம்ம பெரிய கூட்டம்ங்க, நம்ம சாதி தான் அதிகமா 2 கோடி இருக்கோம், அதனால நமக்கு 20 சீட் கொடுத்துருங்க. கொடுமை. இப்ப என்ன தெரியுமில்ல கொடுமை? அருந்ததியருக்கான உள்ஒதுக்கீட்டை நாங்கள் எதிர்க்கிறார்கள், தமிழர்கள் எதிர்க்கிறார்கள். எதிர்க்கல, அதுல இருக்கிற குறை நிறைய சுட்டி காட்ட வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு இருக்கு. இட ஒதுக்கீடு, உங்களுக்கான இடப்பகிர்வு, இடப்பங்கீட்டை நாங்கள் ஏற்கிறோம். ஆனால் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் உங்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்து எங்களுக்கு செய்த துரோகத்தை நாங்கள் வெறுக்கிறோம், எதிர்க்கிறோம். அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக தம்பி தங்கைகளே, பேரன்புமிக்க பெற்றோர்களே, இந்திய துணைக்கண்டத்தை 18 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக ஒன்றிய அரசிலே மத்திய அமைச்சரவையிலே பங்கேற்ற ஒரு மாநில கட்சி அது திமுக மட்டும்தான். 18 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக. வாஜ்பாய் அவங்க இருப்பாங்க, ஐ.கே. குஜரால் அவங்க இருப்பாங்க, தேவே கவுடா அவங்க இருப்பாங்க, சந்திரசேகர் அவங்க இருப்பாங்க, வி.பி. சிங் அவங்க இருப்பாங்க, நல்லா கவனிச்சுக்க, நரசிம்மராவ் அவங்க இருப்பாங்க, மன்மோகன் சிங் அவங்க இருப்பாங்க, யார் இருந்தாலும் அவங்க இருப்பாங்க. இப்போ நம் சகோதர மக்கள், அருந்ததிய மக்கள், அவர்களுக்கு இடப்பகிர்வு இல்ல, பங்கீடு இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணும்? இந்த அதிகாரத்தை வைத்து அவர்கள் அங்க இருந்து கேட்டு அவர்களுக்கு 3 விழுக்காடு இல்ல 6 விழுக்காடு கூட நீங்க கொடுத்திருக்கலாம். நாங்க கேட்டா அப்ப என்ன செஞ்சிருக்கணும்? கேட்கல. இப்ப என்ன பண்ணிட்டீங்க? 18 விழுக்காடு தான் எங்களுக்கு இருக்கு. எஸ்சி எஸ்டி, ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் எஸ்சி, பழங்குடி மக்கள், பறையர், தேவேந்திரர், இந்த 3 வீழ்த்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட தமிழ் சமூக மக்களுக்கு என்ன இருக்க? 18 விழுக்காடு தான் இருக்கு. இவன் அதிகார வலிமையற்றவன், இவன் குரலற்றவன், அரசியல் வலிமையற்றவன், இவன் எதிர்த்து போராட மாட்டான். போராடுகிறவர்களும் போராடுகிற முன்னிற்கிற தலைவர் பெருமக்களையும் உடன் வைத்து கூட்டணி என்ற பெயரில் குறவழியை நெறித்து என்னுடைய தட்டில் இருந்து 3 பருக்கை எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். நானே நெளிஞ்ச தட்டுல 10 பருக்கை வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதுல 3 எடுத்து கொடுத்துட்டேன். இது எவ்வளவு பெரிய பச்சை துரோகம் என்பதை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூக மக்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும். அந்த இடப்பகிர்வை நாங்கள் எதிர்க்கல, ஏற்கிறோம். ஆனால் என்னிடத்தில் இருந்து எடுத்து கொடுத்ததை நாங்க ஏற்கல, எதிர்க்கிறோம். இதை புரிந்து கொள்ளணும். அருந்ததியே சொந்தங்கள் புரிந்து கொள்ளணும். நாங்க என்னமோ உங்க உரிமைக்கு எதிராக நிற்கிறோம் இல்ல, அப்படி நிக்கிறோம் நீங்க என்ன கூடாது, அது தவறு.
நியாயத்தின் பக்கம் நில்லுங்க, தர்மத்தின் பக்கம் நில்லுங்க. நீங்கள் இட பங்கீடு கேளுங்கள், நாங்கள் உங்களோடு நின்று உயிரை கொடுத்தேனும் போராடி பெற்றுத்தர கடமைப்பட்டிருக்கோம், கூட நிற்கிறோம். ஆனால் அப்படி இல்லை. அந்த சமூக மக்களினுடைய தலைவராக இருக்கிற அண்ணன் அதிகமானவர்கள் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் இட ஒதுக்கீடு தான், இட பங்கீடு தான் ஐயா கருணாநிதி கிட்ட கேட்டோம், உள்ஒதுக்கீடு கேட்கல. உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தது அவரு, அதுவும் அவர் கொடுக்க முடியல, அவர் இறந்துறாரு. அதுக்கு பிறகு வந்த ஐயா ஸ்டாலின் தான் அதை அந்த கொண்டு வரார். அப்ப எதிர்ப்பு இல்லாம அது நிறைவேறிடுது. இப்ப போயிட்டு அப்படின்னு அவர் தான் சொல்றாரு. அவரே சொல்றாரு நாங்க உள்ஒதுக்கீடு கேட்கலன்னு. இப்ப இந்த உள்ஒதுக்கீடால என்ன பிரச்சனை? இப்ப நம்ம என்ன செய்யறது? இப்ப நம்ம இழந்துட்டோம், 3 விழுக்காடு இழந்துட்டோம். 18ல் 3 போயிருச்சு. 3 சும்மா 3 விழுக்காடா போகல. இங்க பாருங்க, அது அப்புறம் அந்த கதைக்கு வரேன் பாருங்க, ஒண்ணு ஒண்ணா வரேன் பாருங்க. இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. என்னடா இது துண்டு சீட்டு இல்ல, இது எழுதி வச்சு படிக்கிறதும் இல்ல, இது வாய் கணக்கா சொல்றேன்பா. அதனால உங்களுக்கு ஆதாரம் காட்டணும்ல. அதனால இங்க பாருங்க, இதுல பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறேன் பாருங்க. இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கிய போது பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டில் போட்டியிடக்கூடாது என்று வரையறை செய்த அரசு. அவர்களுக்கு என்ன இடஒதுக்கீடோ 3 விழுக்காடுனா 3.5னா 3.5ல இருந்துடணும் என்று வரையறை செய்த தமிழ்நாடு அரசு அருந்ததியர்களுக்கு மட்டும் 3% போக மீதமுள்ள 15%த்திலும் போட்டியிடலாம். எப்படி இருக்குது? அந்த 3% கொடுத்தாச்சு, 3 விழுக்காடு கொடுத்தாச்சு. அது போக மிச்சம் இருக்கிற 15லையும் போட்டியிடலாம். அந்த போட்டியிடும் போது அருந்ததிய மக்களுக்கு முன்னுரிமை, ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ். இத நல்லா என் தம்பி தங்கையில் கவனிச்சுக்கணும், முன்னுரிமை கொடுக்கணும். இந்த பொது போட்டியிலேயே அவர் வருவாரு. அது போக அவருக்கு தனியா இருக்குது. அவர் எப்படின்னா, அவர் வீட்டுல அவருக்கு குடும்பத்துக்கு வேண்டியது சமைச்சு வச்சிட்டாரு. ஆனால் நாங்க இந்த ஊருக்கு சமைச்சிருக்கோம்ல, அதுலயும் வந்து அவர் எடுத்துக்கிடுவார். எப்படி புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றத? முன்னுரிமை. இப்ப அவங்க நம்ம எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, அவருக்கு கொடுத்துட்டு மீதி இருந்தா சாப்பிடணும். அது என்ன பேரு? ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ். ஆங்கிலத்துல, தமிழ்ல முன்னுரிமை. விளங்குதா? இதனால என்னென்ன பிரச்சனை? இந்த பாரு பிரச்சனை, இந்த பாரு பிரச்சனை பாரு, இந்த பாரு படிக்கிறேன் பாரு. முனிசிபாலிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இந்த பாத்துக்க தம்பி தங்கச்சி, உனக்காக தான்டா கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். வேர்த்திருச்சுரா, ரத்தம் வேர்வையா உரிக்க ஓடுதுரா, தொண்டை வரலுதுரா, டேய் நெஞ்சு வெடிக்குதுரா. இந்த பாரு கத்திரம் பாரா. டேய் 1933 இடம்டா மொத்தம். எது எது? இந்த பாரா, அது என்ன இடம்? முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மாநகராட்சி நிர்வாகம். அதுல பாரா 1933 இடத்துல 3 விழுக்காடு வைத்திருக்கிற அருந்ததிய மக்களுக்கு 252 இடம்டா வேலை வாய்ப்புல. இத புறம் படிச்சா அவனுக்கு தலை சுத்து, அதனால இந்த இடத்தை மட்டும் சொல்றேன். 252 இடம். 15 மீதி 15 விழுக்காடு வச்சிருக்கிற பறையர், தேவேந்திரர், பழங்குடி மக்களுக்கு 212 இடம்டா. 15 விழுக்காடு வச்சிருக்கவனுக்கு 212, 3 விழுக்காடு வச்சிருக்கவனுக்கு 252. இது சமூக நீதி அல்ல, கொடிய அநீதி என்றுதான் இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய பிள்ளைகள் கத்திக்கொண்டிருக்கிறோம். இதை நல்லா விளங்கணும். இந்த பார், இங்க பார், நல்லா கவனி. ஆமா, அவர் ஏதாவது வாய்க்கு வந்ததை அடிச்சு விடுறான்னு சொல்லுவான், காலைல எழுதுவான் பாரு, இதை கூட சொல்ல மாட்டான். அதனால சொல்றேன், நல்லா கிட்ட வச்சு எடுப்பா. அருள்மிகு பழனி ஆண்டவர் மகளிர் கல்லூரியில் பழனியில தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற கல்லூரிப்பா. இந்த வரப்பா வேலை வாய்ப்புப்பா. எப்பா இளநிலை உதவியாளர் ஆதி திராவிடரிப்பா, அருந்ததிப்பா. அடுத்து பாருப்பா, ஆய்வக உதவியாளர். இதெல்லாம் வந்து இந்த நோட்டீஸ்ல இவர் படிக்கிறார்ல, இது இன்டர்நெட்ல விடணும். இன்டர்நெட்ல இருக்குதா? இதெல்லாம் இவர் விட்டாரு. இன்டர்நெட் இந்த எக்ஸ் தளத்துல விட்டீங்கன்னா மக்கள் படிச்சு தெரிஞ்சுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பதிவரை எழுத்தர்ப்பா, ஆதி திராவிடர் பெண்ணுப்பா. அதுக்கப்புறம் அலுவலக உதவியாளர், ஆதி திராவிட பெண்ணுப்பா. எப்ப இங்க பாருப்பா, இங்க பாரு, ஒரே ஒரு இடம் தாப்பா இதுல ஆதி தமிழர், அது ஆதி திராவிடர் எசிப்பா. பறையருக்கு எனக்கு ஒரு இடம்பா, 4 இடம் இருந்தது இருக்கு. 15 விழுக்காடு வச்சிருக்கிற நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன், 3 விழுக்காடு வச்சிருக்கிற அந்த மக்கள் 4 இடத்துல இருக்காங்க.
அவங்களுக்கு போக. இந்த பாருப்பா, அடுத்து வாப்பா, இங்க பாருப்பா. ஏப்பா திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்துல பாருப்பா, ஒரு பிசிப்பா கெமிஸ்ட்ரி, ஒரு சுவாலஜிப்பா எஸ்சி அருந்ததியர்ப்பா, ஒரு பயாலஜிப்பா பிசிப்பா பேக்வேர்டுப்பா. அதுக்கப்புறம் பாருப்பா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எஸ்சி அருந்ததியர்ப்பா, பிசிக்ஸ் எஸ்சி அருந்ததியர்ப்பா, அப்புறம் காமர்ஸ் எஸ்சி அருந்ததியர்ப்பா. தம்பி எப்படி 5 இடத்துல 4 இடம் அவங்க தான் வச்சிருக்காங்க. எப்படி இன்னும் சொல்றேன் பாருப்பா, அப்புறம் நீ கொஞ்சம் கேட்டுக்கப்பா எல்லாத்தையும். இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமாப்பா? மொத்த சாப்பாடு என்கிட்ட இருக்குதுப்பா, நான் சாப்பிட்டு மிச்சம் இருந்தா உனக்கு போடுவேன்ப்பா, எச்சி கஞ்சி ஊத்துவேங்கிறான்பா. இதாப்பா கதை. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இது எந்த வழியில் சமூக நீதி? என்ன அருந்ததிய மக்களின் எண்ணிக்கை என்ன, அவங்களுக்கு உரியதை கொடு, ஆனா எனக்கு இருந்து கொடுக்காத, அங்கிருந்து வாங்கி கொடு. நான் என்ன சொல்றேன், அது எப்படி கொடுக்கிறது, எங்கிருந்து வரும், எப்படி? எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்கள் இன்று எப்படி 10 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடை ஒதுக்கினீர்களோ, இடப்பகிர்வை கொண்டு வந்தீர்களோ, அப்படி எக்கனாமிக்கலி சோசியலி பேக்வர்ட் எனக்கும் கொடு. இதான் இங்க இருக்கிறது. அப்ப அந்த 3 விழுக்காடை அங்கிருந்து கொடு, பொதுவிலிருந்து கொடு, என்னிடத்தில் இருந்து உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்காத. இதுதான் உங்க பிள்ளைகளினுடைய நிலைப்பாடு, கோட்பாடு எல்லாம் விளங்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீ இதுக்கு மேல எதிரா இருக்கும், கதிரா இருக்கும்னா நீ என்ன வேணா நினைச்சுக்க. இதுதான் உண்மையான நிலை. நீ இப்ப என்ன செய்யணும்? பொருளாதாரத்தில் எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்டுக்கு எப்படி 10 விழுக்காடு கொண்டு வர முடிஞ்சதோ, பாட்டாளி மக்கள் அவர்களுக்கு எப்படி நீ 10.5 ஒதுக்க முடிஞ்சதோ, இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எப்படி 3.5 கொடுக்க முடிஞ்சதோ, அதுபோல பாதிக்கப்பட்டு நிற்கிற பாறையர், தேவேந்திரர், பழங்குடி மக்களுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்? இழந்த 3 விழுக்காடை திருப்பி கொண்டாந்து வைக்கணும். இதுதான் எங்க நிலைப்பாடு. புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பல ஆண்டுகளா நான் இழந்து நிக்கிறேன். நான் இழந்தது அதிகம், அதனால வட்டி முதலமா சேர்த்து 3 இல்ல 5 விழுக்காடு கொண்டா, 15 விழுக்காட சேர்த்து 5 சேர்த்து 20 விழுக்காடு எனக்கு தரணும். நான் கொஞ்ச நாள் தான் அப்படி கத்திக்கிட்டு இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் வந்தேன்னா கையெழுத்து போட்டு நிறைவேற்றுவேன். இவ்வளவுதான். விளங்கிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் கதை தம்பி. இவ்வளவுதான் டாக்டர் நடந்தது. அந்த படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி இவ்வளவுதான் நடந்தது, நடக்க இருக்கிறது இவ்வளவுதான். இப்போ நமக்கு இங்க இருக்கு, இந்த சிக்கலை நல்லா விளங்கணும். இப்ப என்ன பண்றது? எல்லா லட்டும் தீர்ந்து போச்சு, இன்னொரு 10 லட்டு 20 லட்டு 30 லட்டு உருட்டு உருட்டுப்பா. என்ன கட்டு போச்சு? திருப்பதி லட்ட 5 நிமிஷம் லட்ட 50 நாள் ஒரு 50 லட்டு சாமி. உருட்டு சாமி, உருட்டு. பொதுவில் இருந்து எனக்கு 5 கொடுத்துரு, நான் யாருக்கும் இடையூறு இல்ல, விட்டு. தேவேந்திரர் சமூக மக்களை, என் இன சொந்தங்களை பட்டியல் பிரிவில் இருந்து வெளியேற்றிரு. நீ வெளியேற்றல அப்படின்னா அதையும் நானே வந்து செஞ்சிருவேன். ஏன்னு கேளு. இந்த பாரு, நான் சொல்றேன் பாரு, நான் சொல்றேன் கேளு. தமிழனில் எவனுமே தாழ்ந்தவன் இல்லை. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். என் உடன் பிறந்தார்களே, தாழ்ந்தவன் இல்லை. இந்த சொல்லை நீங்க கவனிக்கணும். தாழ்த்தப்பட்டவன் என்றுதான் சொல்லிருக்கு, தாழ்ந்தவன் என்ற சொல்லு இல்ல. தாழ்த்தப்பட்டவன் என்றால் என்னை தாழ்த்தியவன் எவன்? நான் தாழ்ந்தவன் இல்ல. நான் ஆதிக்குடி, உழவர் குடி, வேளாளர் குடி, தொல்குடி. அப்ப என்ன செய்யணும்? என்னை விடுவிச்சிரு. பட்டியல இருந்து சலுகை உனக்கு போயிருமே. சலுகை வேண்டாம், எனக்கு உரிமையை கொடு, எனக்கு உரிமையை கொடு. இந்த 15 விழுக்காடு இப்ப இருக்கு, அதுல எத்தனை எனக்கு இருக்கு? அத பட்டியல இருந்து வெளியேற்றி கொடுத்துரு. அவ்வளவுதானே, அவ்வளவுதானே. ஏன் என்னை இழிமகன் வைக்கிற? ஏன் என்னை தாழ்ந்தவன் வைக்கிற? பல்லன் என்பது இழி சொல் அல்ல. முதல்ல படித்தவன் எல்லாம் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். மானுட வரலாறை கற்கணும். பல்லன் என்பது சாதி பெயரோ குடிப்பெயரோ அல்ல. பல்லன் என்றால் உழவன் என்று பொருள். பல்லு என்றால் உழவு,
பல்லன் என்றால் உழவன். நீனும் பல்லன், நானும் பல்லன், எல்லாரும் பல்லன். ஏன் உழவு செய்கிற எல்லாரும் பல்லன். போய் தமிழ் இலக்கியத்தில் படி. முக்கூடர் பல்லு தொடங்கி 92 பல்லு இருக்கு. 92 பல்லு. தெரியுமா தெரியாது? பல்லு என்றால் உழவு, பல்லன் என்றால் உழவன். அப்ப குடிப்பெயர் பல்லு என்பது குடிப்பெயர் அல்ல, பல்லன் என்பதும் இழி சொல் அல்ல. பல்லன் என்பது உழவாண்மை, உழவு என்ற பெருமை மிக்க சொல். தமிழ் இலக்கியத்தில், தமிழின வரலாற்றில் தேவேந்திர வேளாளர் என்பதுதான் குடிப்பெயர். வேளாண்மை செய்கிறவன் வேளாண்மை செய்கிறவன் வேளாண்மை ஆள்பவன் வேளாண்மை வேளாளர். வீரகோடி வேளாளர் எல்லாம் வேளாளர் பட்டமெல்லாம் இப்படிதான் வருது. வேளாண்மை செய்பவன் வேளாளர். நான் இடையனடா. இடையன் என்பது குடிப்பெயர் அல்ல, இழி சொல்லும் அல்ல. திரும்ப திரும்ப ஓயாம பேசிட்டு எழுத்து வந்து நிக்க கூடாது. வெறி கொண்டு புலி வேங்கை பாயும் போது அண்ணனாது தம்பியாது அடிச்சு கொதறி எரிஞ்சு விட்டுருவேன். பாத்துக்க, தேவையில்லாம குறுக்க ஊருக்கு வந்து போயிட்டு கூடாது. டே, உனக்கும் சேத்தாண்டா இந்த மகன் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். உனக்கும் சேத்தான். இது பொழப்பு இல்ல. நான் பிறந்த இனத்திற்கான உழைப்பு என்பதை கவனத்தில் வச்சுக்கணும். இடையன் என்பது எனக்கு என்ன? அது காரண பெயர். முதல் நிலம் குறிஞ்சி, இரண்டாவது தாய்க்குடி கோனடா. நான் ஆயனடா, கோன். இரண்டாவது பெரிய தாய்க்குடி மானுடகுல வரலாற்றில் கோனார் தாண்டா. முதல் குடி குறக்குடி குன்றவன். இன் குன்றி உச்சரிப்பில் குறவனானே. எங்கடா இருக்கான் குறவன் இந்த நாட்டுல? மிதிச்சு நசிக்கிட்ட ஒரு மான தமிழ் மகன் பிரபாகரன் மகன் வந்துதான்டா குறவனை தேடி தேர்தல் நிக்க சீட்டு கொடுத்தான். எவன் கொடுத்தாங்க? என் தாய்க்குடியை நான் மதிக்கணும்டா. என் வேரை நான் மறக்க கூடாது. அடுத்த குடி கோனடா நான். வரப்புயர நீர் உயரம், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரம், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். கோன் என்றால் அரசனடா. நான் மன்னன். ஏன் கோன்? அந்த குடிகளின் தலைவன் கையிலே ஒரு கோலை கொடுத்தார்கள், கோன். அந்த கோலை வைத்திருப்பவன் அரசன், கோன். எப்படி கோன்? கோ என்றால் அரசு, அரசன். கோன் என்றால் அரசன். எப்படி வருது? கோ என்றால் பசு, கோ மாதா, அதெல்லாம் வருது. அதுலதான் கோபாலன், கோவலன் எங்கிருந்து வருது? பசு நமக்கு கொடுத்த சொல்லடா, கோ. அவன் கோன். இரண்டாவது தாய்க்குடி. என்னடா மரியாதை கொடுத்திருக்க? என்ன கொடுத்திருக்க நீ? அங்கிருந்து கீழே இறங்குறோம்டா. அங்க வர்றான் நதி, தாமிரபரணி, மருத மரம் இருக்கு. மருத நிலம்னு அதுக்கு பேர் வைக்கிறான். அங்க குறிஞ்சி இருக்கு, இங்க முல்லைப்பூ இருக்கு, முல்லை நிலம்னு பேர் வைக்கிறான். மூதாதை. மாயோன் மேய காடுரை உலகு, சேயோன் மேய மைவரை உலகு, வேந்தன் மேய தீம்புணல் உலகு, வருணன் மேய பெருமணல் உலகு என்று தொல்காப்பியம் பாடுது. தமிழின் மூத்த தொன்மை இலக்கண நூல். வேந்தன்னா மருத நிலத்தின் தலைவன் வேந்தன். யார்? இந்திரன். இந்திரனின் மக்கள் நாம் எல்லாம். நீ அதுல சுருக்கி ஷார்ட் ஃபார்ம் தேவர்னு வச்சுக்கிட்டா, அவன் முழு ஃபார்மும் கேட்கிறான். தேவேந்திரன் என்னை வை, நாங்க எல்லாம் ஒரு குடி மக்கள்ங்கிறான். இதுல என்ன பிரச்சனை உனக்கு? நீ ஷார்ட் ஃபார்ம் போயிட்ட. நீ டாடின்னு கூப்பிட்டா, அப்புறம் சுருக்கி டாடின, அது மாதிரி அவன் போயிட்டான். அவன் மொத்தமா டாடி என்று கொடுத்துருட்டான். நானும் இந்திரனின் மக்கள், அவர்களும் இந்திரனின் மக்கள். அதனால என்னை தேவை இந்திரர், நான் வேளாளர், வேளாளர்னு அறிவிங்கிறான். இதுல என்ன பிரச்சனை உனக்கு? தம்பி, உன் தலையில் இருக்க கிரீடத்தை எடுத்து அவன் தலையில வைக்கல, அவனுக்கு தனியா செஞ்சு மாற்றம். இதுல யாருக்காவது பிரச்சனை இருக்கா? பிரச்சனை இருக்கா? பட்டியலில் இருந்து என் இன சொந்தங்களை வெளியேற்ற வேண்டும் இந்த அரசு. செய்யாது. பிரபாகரன் மகன் வந்து செய்யறேன். இத நான் ஓட்டுக்காக பேசுறேன்னு நினைக்காத. ஏன்னா இது 5 வருஷம் 6 வருஷமா பேசிட்டு இருக்க. நீ எனக்கு போடல. தேவேந்திர குல வேளாளன்னு அறிவின்னு போறான்னு நான், இந்த என் தம்பி செந்தில். ஆனா நீ யாருக்கு ஓட்டு போட்ட தெரியுமா? பிஜேபிக்கு போட்ட. அந்த ஓட்டு எனக்கு பீன்ட்டு போயிட்டே இருந்துட்டேன் நான். நீ உனக்கு போய் என்ன கத்தி கத்தி சாகிற தவிர எனக்கு நீ மனுவை நீட்டுவ, ஓட்ட அங்கிட்டு போட்டுவ. ஐயா வீடு அடிக்கிறான் ஐயா, நிலத்தை எடுக்கிறான் ஐயா, ஐயா ரோட போடுறான் ஐயா, அதை வாங்கி வாங்கி நானும் என்ன பண்றது? இந்த ஆத்தாளப்பனுக்கு பிள்ளையா பிறந்ததுக்கு
டேய், என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்க அம்மா வயது, பாட்டி வயது, அப்பா வயது, தாத்தா வயதில் இருக்கிறவங்க உன் கண்ணு முன்னாடி கதறி அழுகிறத நீ இப்படி இப்படி பார்த்திருக்கியாடா? கையிட்டி பார்த்திருக்கியாடா? நம்மளை பெத்த தாய் வயதை ஒத்த பெரியம்மாவும் சின்னம்மாவும் நம் கையை பிடிச்சு, சாமி என் வீடை காப்பாத்தி கொடு, என் நிலத்தை காப்பாத்தி கொடுன்னு கண்ணீர் சிந்தி கதறி நின்னதை நீ பார்த்திருந்தால் சீமானின் கோபமும் ஆவேச பேச்சும் இந்த உறக்க கத்துவதும் உனக்கு எவ்வளவு வலிதோய்ந்த மொழி என்பது உனக்கு புரியும். நின்னு பாருடா, ஒரு தடவை நின்னு பாரு. தாத்தா அப்பா வயசு இருக்கும், கைப்பிடி கைகட்டி கும்பிட்டு, ஐயா உங்களை நம்பிதாயா நிக்கிறேன், எங்களை கைவிட்டுறாதீங்க, எப்படியாவது இந்த பூமியை காப்பாத்தி கொடுன்னு நினைக்காது கேட்டதையும் பாத்திருக்கியா? நின்னு Alright, I'm gonna like we will do something else. Alright, let's continue. Maybe I'll watch it for a little bit. I'm not sure about this speech. Kind of really odd. மலை ஏறு Makes no sense. அது பாருங்க, இது நல்ல சாமியா இருக்கு, சாராய சாமியா இருக்குது, சரக்கு சாமி. எனக்கு என்ன வச்சிருக்காங்கிறாரு, ஊருகா என்ன வச்சிருக்கேன் உனக்கு. அவர் பிரச்சனை அவருக்கு, நம்ம பிரச்சனை அப்படியே சாமியே சரணம் ஐயப்பா. வேற என்ன நான் சொல்றது. அப்ப பட்டியல் பிரிவிலிருந்து என் இன சொந்தங்களை வெளியேற்றணும். இதனால சலுகை போயிருங்கிறத நாங்க ஏற்கல. எங்களுக்கு வேண்டியது சலுகை அல்ல, எங்களுக்கு வேண்டியது உரிமை. இதை நல்லா கொஞ்சிக்கணும். Alright, what do we do now? I don't know. I haven't found a game that really interests me yet. Like, the Kingdom Comes Deliverance is kind of fine. But, anyway, sometimes it just falls off. What does Asmongold talk about? This is stupid. Dragon Age just keep getting worse. 8 years ago. Let's see what's going on. Did you see the IGN backtracking? Dragon Age the Veilguard is awkwardly in conflict with itself, torn into pieces that reflect the sequel to a decade-old RPG and a fresh beginning to no ties from where it came. You guys just gave it a 9 out of 10, called it the best Dragon Age has ever been. You guys have no credibility left. You're essentially contradicting your own review, the one where you gave it a 9 out of 10. There are games where some people are going to think it's like pretty good, other people are going to think it's pretty bad. I cannot see how anybody can logically assign a 9 out of 10 rating to Dragon Age the Veilguard. I cannot imagine it. Hell no. Oh no. Hell no. That game is not a not 9 enough. Are you trying to have sex Absolutely with me? not. Wow, you know, in my daydreams, this is where you lean over me and slap the wall. Quick, think about us having sex. So now we need to figure out if it's Cashlock or Tomlock. Tomlock is serious. Like you want to grab that and taste its neck right by the collarbone. Oh god. What? You know what's really funny to me about it though? Almost all of the problems in this game have to do with this one character. They should have just deleted this character. It gets worse. Yeah. So basically, the Thieves Guild is no longer the Thieves Guild. I'd appreciate it if you avoided fencing any of the elven artifacts, and we make sure that we're not screwing over a culture that lost it. The Lords of Fortune aren't thieves. Oh my god. They're so insufferable. It gets worse. How does this keep getting worse? Who wrote this shit, man? I don't know. God.
Holy fuck, that was bad. What's been really funny Let's see about it. this game, the Dragon Age game, is that it's actually caused people even inside of LGBT to like fight each other. So one of the craziest situations to occur on the Dragon Age and the Oh, Veilguard subreddit there we actually go. just Seems happened. like- Very weird Here stuff we going go. on, and even sparking a Absolutely. mini civil war on the subreddit. And it all happened over this post. Mini civil Veilguard war? is helping me to get rid of my homophobia, which accumulated over 500 upvotes on that subreddit. This is such a fucking troll post. This is such. I used to be a very homophobic person because of Grum's tweets about woke agenda. This is. Oh Goddamn. my god. What are we talking about? That's so baited. This is such a fucking Yeah, troll. that does look like a bait for. Making it actually the 8th most upvoted post of all time over Are you there. kidding User me? Jonathan going on to say, I used to be a very homophobic person because of Grum's tweets about woke agenda, but I How do decided people not see this being like? How is this to happening? give DA Veilguard a chance, Yeah. since even though the game was attacked by woke, its combat is very good. So I Oh my bought the game God. and I love it. I'm having a lot of Combat is good? How? How the fuck yeah, I guess the combat is manageable now, This is The lockdown system is fucking trash on Dude, that piece of this is such a garbage. troll. But the fun with the game, and I love know. the characters. They helped me understand that there is diversity in this times, and that's fine. in this The times, dude. complaints about female characters being ugly are not entirely true for me. I find Neve and Bellara very beautiful for me. And about the use of pronouns, well, I'm still understand how it works. The game is helping me to understand and be respectful to I am still understand who the the fuck writes like LGBT this. people. This is an 8 out of 8 great bait. How the fuck did this get 5? This is so obvious. Baited as People fuck. got baited by this. This is insane. How do you have this happen? So this instantly looks like some sort of bait post, but It the OP is. doubled down on the responses. It numerous is, times being like, absolutely. I wouldn't make bait. I don't do that. The first line itself is the bait. Numerous times Wait, being what? like, I wouldn't make bait. I don't do that. Of course, he is. doubled down on the responses numerous times being like, I wouldn't make bait. I don't do that. Of course. Goddamn. No way. You know, Of course, make of it what you will. Where are maybe it's these bait, people maybe coming it's not. from? However, the majority of the responses are treating it as if it's serious. Let me know if you think it's bait and what you think of the post overall. Before we absolutely take a is. look Oh, at it's the not top about the responses, bait. here's some of the responses that the OP made, clarifying that it's not bait apparently. To all the people saying this is bait, no. No, it's not. I want to be a good person. I want to understand all people. God damn. Even that sentence is so Oh my fucking suspicious, God. dude. To the people It's not. saying I it's don't- It's serious. It's either I a want kid to be or good someone person. just I want to pretending understand all be- the people. And this user responds saying that they're so proud of the OP and that their post actually made them teary-eyed. I mean, I hope that's teary. Oh my god. Literal freaking snowman. It's not even a flake. It's just For a a full second, I fucking thought this was snowman. AI because, you know, it just seemed so, like, fucking flaccid. But AI Yeah. wouldn't have had this type of a grammatical error. Yeah, this Maybe guy's gotta make it baiting. This is differently. crazy. How are people falling for this? Teary-eyed out of laughter, but I don't think it is. Someone said the mention of Grums makes this seem like low-quality bait. They got -3 downvotes, and the OP said it's not a bait. How many times I will say that? It's absolutely 100% it is. Oh my Owen. god. Oh my fucking god. What's happening? This is insane. Because they want so badly for someone to agree with them. I can't believe this. I don't know if this is convincing me it's not bait. I don't know, man. It's kind of making it sound like more bait, really. Yes! So we got another example. I cut that off too early. I meant to say example. Anyways, next example, yeah, says, I hope you're legit, but this feels like a troll post to me. OP says, it's not a troll post. I want the change to be a good person. And okay. Hmm. Complete bullshit. The only time in all of EG that shows a cleavage? What the hell is that? Is that a cartoon?
So he made a post right here. He says, considering the collective LGBT contributing to, I guess, probably affirmative desexualization. Okay. I can't speak Spanish. I can, you know, or this is Portuguese. I have no fucking idea. We're going to put this in a Google Translate. Okay, here's the statement that they made. Translate. I say this because women are increasingly less attractive, also precisely in video games where LGBT people have worked, like Sweet Baby Inc. Women are always ugly, well-covered, empowered, and ridiculing men with their face as body as masculine as possible. Examples, the game Flintlock, Fable, Unknown Six, Concord. Is female beauty a crime for the LGBT people? Learn from the First Descendant and Stellar Blade that these women are like that those are women because that sells the male gaze. So bro, this guy's you're getting fucking trolled. You're getting trolled by read the right side. Wait, where? I'm not sure. Yeah, I'm reading this here. Yeah, you're 100% getting fucking trolled. Let me see. We're getting to the bottom of this. Give me a minute. This is a masturbate. I think this is a masturbate. I do, because man, if you think that the girls in Stellar Blade or the First Descendant are hot, and then you got turned over to being pro-gay from Dragon Age, bro, no. This guy, you know what? The only thing that's surprising to me about this is the fact that he's attracted to them because they're actual people and not ponies. Where's the rest? There's another one. Holy shit. Look at this. How come Pinkie Pie didn't notice means? This is crazy. It's a fucking, it's like some Brazilian brony. Like, I don't even, I'm 99% sure that they're trolling now, but I'm not 100%. God damn it. Oh, this is another image of like the NSFW stuff for The Sims. Here's another one. Okay. So he made a post right here, and it says, I want to leave my LGBT phobia. Any advice? I would really like to stop that because, for example, when I see someone from the collective, I get a headache from the fury they give me, since I feel that thanks to the collective, the women are no longer pretty. Instead, they are already uglier. There is no male gaze, and I don't have a girlfriend. I just want to do a good one. What the? Oh my god, that's exactly what I'm doing right now. I don't know. Holy shit. Can somebody please? Oh my god. I don't know. No, I don't even. I think it's just they're just I don't know getting amused by this shit. That's absolutely a troll. Because like there's some things they're saying that are like, I mean, if you're a troll, then why have you dedicated hours to like commenting and talking about like the hairstyles of the My Little Pony characters, and it only has I think like, he's 3 too upvotes. bored, Like, and then it's he not wants even to anything have specific fun. or crazy. It's a troll. This is scary. We may be dealing with a real virtuoso. We might be dealing with a genuine Yeah, it's a wizard. stage fire. This is like I actually don't like this guy isn't 2 steps ahead, he's 10 steps ahead. I don't even know what's real. Because he said this, my homophobia was caused for Grum's tweets about LGBT people uglifying female characters in games like Star Wars Outlaws and Silent Hill 2 Remake. I was scrolling his entire chat history. I read every post that he made in the last month, and he was talking about this too. Like, I'm actually not sure whether he's trolling or not. Maybe he has 50 IQ? Maybe he has 150 IQ. Lastly, we've got this one where the OP says, my homophobia was caused for Grum's tweets about LGBT people uglifying female characters in games, like Star Wars Outlaws or Silent Hill 2 Remake. Alright, so those are the posts, once again, where the OP attempted to clarify that it's not really bait. And now here are the general top responses the post got from different users. This is interesting.
Please don't listen to hateful people like Grums. I don't say that because him and I have quote-unquote disagreements. I say that because he is in all of his being a hateful, cruel person. The woke agenda is a false movement that was invented by people who are fearful or disgusted by the idea that those who are different from them are simply wanting to be acknowledged and to exist in most spaces. We are not out to destroy society or culture. Accepting our existence comes at no harm to you and your kind. We mean And your okay, so yeah. No harm to you and your kind. That sounds like something an alien would say. What kind? What is this, dude? It is. Bro, yes, they're talking like aliens. We're just like you. You and your kind. Uh-huh. Why would you phrase it like that? Being homophobic or transphobic or sexist or any kind of that nonsense is simply put silly. Me being gay doesn't hurt you. It doesn't influence your life in any way other than you having to tolerate my existence. The demand for representation shouldn't be seen as an assault on anyone. We just want to have characters and stories that we can relate to. This is a part of the representation. If you can relate to Tosh, you probably don't have any friends in real life. And it's not the world's fault. It's your fault. Born yesterday. Yeah. An argument that I find odd because like I've never related to a character because of their sexuality or their gender. To me, I find that like rather surface level. I actually think that I think especially gender is a massive barrier of relatability, and it's much easier for guys to relate to guys, and it's probably easier for girls to relate to girls. I think this is pretty common sense take. To be quite. I think it's mostly something they want to be their extreme of goodness or something like that. Like it's just not the same. Like you want to be inspired and then you want to be them, like something like that. That's the relation most people look in this kind of entertainment, I could say. Frank, I find But it deeper goddamn, meaning and related Raj to a is not character one of because them. of as one. Gosh, are the new One She-Hulk. example, like their life Jesus, it is a experiences. That disaster. post ends by saying, "I'm glad the game is starting to chip away at the walls you've built around you. Life is so much sweeter with a diverse cast of characters. I hope you continue to push beyond these restraints that have tied you to bigotry. It's heavy and leaves no room for growth. I hope you break free, and I hope you grow into something beautiful." I think it's totally cool to have a variety of different types of characters in media. Oh my The issue with these God. corpos that preach diversity, though, is oftentimes it comes off really fake and shoehorned in, and they write the characters Because it terribly. is. For example, Tosh in Dragon Age absolutely it Veilguard, is. although probably a lot of people in that subreddit would disagree. Another top response reads, "That was very brave of you to post this. I appreciate it. Edit. Just realized this is in the Veilguard subreddit and not the disaster that is the main Dragon Age one. Thanks either way, Oh, though." God. So yeah, this person and a bunch of people in the Wait, Dragon Age what? Veilguard subreddit hate the main one because they dare criticize the game. Which This is always what happens, is like once people have a video game that aligns with their worldview, they're unwilling to hear any criticism or feedback that's negative about that game because it's inconvenient for their worldview. That's and this happens with like every game. Interestingly Echo enough, has chamber? been its Yeah. own situation that I talked about the other day. Because for a while, the Dragon Age subreddit, the main one, was being heavily censored by the mods, where they were like deleting the majority of the posts that were negative. You know what's funny is I bet people that have made Dragon Age content on YouTube have probably made more money off of it collectively than BioWare has made on Dragon Age. Towards Veilguard. Probably. However, as time went on, the censorship over there began to occur less and less, either because the mods just gave up trying to censor all of the negative posts because there were more and more of them as people played the game more, or some other reason, who knows for sure. Regardless, over on the main Dragon Age subreddit, you can now find a pretty good variety of negative posts and positive posts regarding Veilguard. However, on the Dragon Age the Veilguard subreddit, they've been heavily censoring that subreddit since shortly before the game released, and ever Well, it's not that they haven't been censoring it, bro. They have been like aborting entire subreddits. Like everybody from my subreddit is categorically banned. If you've ever posted on or you're a subscriber to r/Asmongold, you are You're proactively banned from the Veilguard subreddit. And this is happening to a lot of other Absolutely. subreddits as well. since its release, which is still permeating today. Basically, it's a subreddit full of shills. And so going back to this post from the person who says that Veilguard cured their homophobia. But how could you say that game is good though? I thought cannot that this believe that, person was dude. 100% a troll. I now am unsure. And I'm very worried about that. As we've been discussing, the I majority of think the they are responses still, are but I don't supportive know. of the OP, enjoying the post. However, there was actually a little civil war that occurred because it looks like there was another user, that being Queen Ashara, who was messaging people in that post
people who were like saying that it was good the OP had this growth as a person and is like a good person now. And Queen Ashara was like, it's not good enough. The OP is still a terrible person and none of you should forgive the OP. User Swinlu got this response from Queen Ashara showing the DM that reads, "You are showing your bigotry though, lol. You'd rather accept some random guy who's quote unquote now not homophobic than recognize someone who was hate crimed for their sexuality. I literally wasn't rude to begin with and acknowledge the change." So yeah. They need to shut this website Ah. down. They gotta get rid of this. There's something wrong with this. This is bad, bro. Like, this real bad. It sounds like there's a little bit of context between Queen Ashara and that Swinlu person that were missing, but we can presume like what the discussion was about. And Queen Ashara then DMs them that. It wasn't done there though. Queen Ashara messaged another user, that being "Hi, this is Jess," saying all of this. "I'm sorry. How am I showing zero respect? I did from the start, lol, and said I acknowledge the change, and then was downvoted to oblivion for not coddling a bigot. My original comment was saying that I appreciated the change, but didn't completely forgive it. Is that wrong? Genuinely asking. Why does everyone expect LGBT people to coddle someone who was previously homophobic? I don't get that. I've received physical harm due to my sexuality, but because a video game made someone not hate us, I should grovel at their feet? Can you?" Oh my god. Somebody got beaten by their dad. Well, who knows? I got physically You know what I said before about how people go on social media with unresolved personal trauma, and then they make it everybody else's problem? Yep, absolutely. There it is. I mean, VR chat. Go to VR chat. You will see that in every 5 seconds. It's all about them. Yes, this is your personal issue, and you're angry. You're you're trauma dumping in your you're trauma dumping in a ban appeal. Jesus, what the hell is wrong with you? Goddamn, that was Imagine if the OP really was posting bait this entire time and like started a civil war on that subreddit with bait with a bait post. My gosh, that would be a successful troll. And if you're curious about the initial context that Queen Ashara had with these other people in the responses, like before Queen Ashara sent those DMs, I can't find them anymore. So it looks like presumably after getting mass downvoted by the other users, they deleted them. And once again, we do know that the majority of responses are supportive of the OP, Queen Ashara being one of the people who apparently isn't. I don't understand where like these people come from. Because I see this all the time on Reddit, and like I'll see like my mods discussing like we get the kind of like schizo shit that we get in ban appeals. It's always like there's gonna be people that write like pages of information about this. Like, where do these people fucking come from? They come from WoW? Oh, yeah. To be fair, that is a WoW character name, so you're right. Another post I want to take a look at from someone who's critical of the OP. Seemingly taking a different angle from Queen Ashara though. Let's read this. User Kijimiya says, "That must be a joke, right? Oh dear, you make up your mind because of someone's tweet on X." That, of course, referring to how the OP was talking about being influenced by Grum tweets. This user going on to say, "Then you need a game to tell you that LGBTQ isn't something bad? What the heck is wrong with people? First, how about thinking for yourself, rather than to get easily influenced by people on the internet, or anywhere really? And secondly, common sense is enough to realize that of course LGBTQ isn't bad. Let people do what they want to do. Let them love or be whatever they want to. It doesn't hurt anyone or even affect anyone's life. So hating on someone because the person, for example, is gay is just stupid. I know there are a lot of homophobic people out there, but again, that's because they are brainwashed idiots, or just project whatever they are not happy with on those people and hate them. I couldn't care less if my workmates bang other men, for example, because I'm not with them. I don't have to watch it. So sure, if you now feel better about yourself... To be fair, there are a lot of the cinematics in Dragon Age that you are expected to watch that have it. So, like, I mean, I think it's a little bit different, but yeah. Yeah, it's kind of forced people because of this game. Great. He didn't finish the game, but if you play the game, you have to watch it, otherwise you will get the bad ending. Like, go play Vanguard. If you know exactly, you gotta do Tasha's quest. But still weird in my eyes, because it shouldn't take a I game don't see or a what tweet fuck. to dictate whatever you think. Also, It's never good enough for people like this. I'm totally pro LGBTQ and let people live their lives like they want to. I don't agree with forced woke stuff. Keyword is quote-unquote forced. Oh boy. It's not good. It doesn't belong here, nor does it even help the cause. People who maybe before The didn't what? bother The woke now now? Wait, the woke has feel subcategory? annoyed That and is develop not what I opposing kind of views to forgot. what you tried to Didn't shove pay them in attention their to it. face.
Anyways, great game. I Forced like to it while I work? don't agree with everything they did in the game. Oh, yeah, I just forced say to what I work, okay, think okay. and don't care at all if whatever I think makes people mad. Facts also don't have feelings. People get way too emotionally attached to things, and as I said, are also easily influenced. Some common sense wouldn't hurt for a lot of people. That user getting -3 downvotes on Oh their my post, God. and the OP also responded to that one, saying, "The tweets I was outraged with was the, quote, uglification of female characters, unquote. The Grums tweets about Star Wars Outlaws ugly female. Stellar Blade is the real beautiful women, etc." You're right. No, Jonathan. Yeah. Jonathan, no. No, you're right. I don't know. Don't let them convince you that those characters in Dragon Age fair. You deserve better than this. You don't deserve that. What is this? Yes. He I went think to it the was better dark than side. Lana Croft was pretty good on a Stay new game. strong, you know? brother. It looks pretty good. They're adding 2B in the Stellar Blade. You don't have to play Dragon Age, man. It's coming out really soon. Bro, what's the OP even talking about here? That's like not acknowledging anything that Also, how the fuck are you talking about how female characters are ugly, but all your posts on Reddit are about female horses? What the fuck? What is happening? What are you doing? person really said. It's a response that's similar to the other responses the OP made, but again, it's not like acknowledging what that person was talking about in their post, which makes the OP sound like a robot or something. So yeah, I think the takeaway here is the Dragon Age Veilguard subreddit's a really weird place. I do agree with what that user Kijimiya said about the OP. Any culture war video games subreddit is always going to be a really weird place. Whether it's Concord, whether it's Dragon Age, whether it's Starfield, or whether it's Dustborn, every single one of these subreddits turns into such a weird, weird place. And it's like either one or the other. Oh my god. Absolutely. Goddamn. This is crazy. My subreddit? I feel like my subreddit, there are some weird people in my subreddit Yeah, too, they get banned. But we try to fucking ban them. Yep, there you go. And like other people being too easily Just influenced. Concord. Most of his hobbies are kind of that normal. Grums made. Like you're letting Grums posts on Twitter of all things dictate how you live your life. Dude's unable to form his own opinion and take any accountability. That's pretty weird stuff. But yeah, that's the situation. Let me know what you think about that post. If you think it's bait or not. Let me know what you think about the responses and the little civil war that occurred too. Fuck you, Aspen. And God, thank you you for are tuning in. trying. If you enjoyed my coverage, please consider liking Look at and or that guy. subscribing to the He's channel. gonna get And I'll banned see you in the instantly. next one. This is crazy. Where are these people coming from? This is the United Kingdom. This is insane. Yep. I'm in shock. I was unfairly auto banned. Oh yeah, mistakes happen, So right? one of the for sure. I mean, the Ah, man damn. is. I don't even know what to say. This is getting out of hand. It's not They him, gotta, probably. they Yes. gotta do something about this. This is crazy. This is getting way freaking out of hand. I'm worried it's gonna freaking I ruin feel like everyone's if you fucking pay culture attention with this to like shit. a lot of the comments and the things that people say on social media, you would realize that Goddamn. like the people that This like, is, makes me this is- scared. We have a real problem, guys. How is Absolutely. Dragon Age? How is it? Call Racist? me racist. Why? Dragon Age is a good game. You're just hating free without even playing it. I'm a He troll. did play it. He did play the fucking game. What do Asmon, you you're mean? a piece of shit. Lol. Launch WoW. I'm tired of you. You live for dramas. We lost to Where is Asmon. Final Fantasy stream? It's yeah. Yeah, this is a troll. It's actually What? I don't even want to know what this was for. Yeah, this is a problem. Banned. Yeah, you got me. Yeah, we don't need to look back. What happened on the 5th of September? I don't know. I don't know. We don't want to know. Actually, another gooning and hating. Yes, another one, guys. All the pretty horses. This is insane. I'll link you guys this video. How is this game still getting this much drama? This is crazy. Yeah, isn't I that don't even know game what to dead? say. Yeah, Mr. isn't that a Aswad, dead yeah, game? this is nuts.
And what happened in 5th September stays there? Yeah, I hope so. I don't want to know because I just have a feeling that there's probably something. You know what? Let's not even go there. Let's not even go there. We have no idea. But oh my fucking god, that was weird. Damn, that's a good video. Oh my god, it goes south really fast. All right. I think with that we are good to play some video game. I want to play for a tiny bit and then I will just hop off. I'm gonna get pretty tired and we've been doing a 7-hour stream. And it's been doing pretty good. I mean, we've been doing pretty good. Hey, is the background sound was playing the whole time? I don't think so. Probably not. Yeah, I think when I alt tab, it just mutes the sound. Likely. Hopefully. Good God, what a bloody mess. Well, well. Now what have we here? What's that he's bringing us? Show us what you've got, and maybe we won't kill you. I'll slay you, you scum! You'll get fucking done. Well landed.
charcoal burners. Someone must have seen or heard something. Good day to you. What do you need? What happened at the crossroads? What? Enough bullshit. I know you dragged somebody here, so tell me what happened. I don't know nothing, and I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boyar. I don't want nothing to do with it. Who is this Boyar? Boyar cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. Good luck to you. Where is he? Where is this Boya? Boya, we gotta find Boya. My respects to you. What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Yes. Is that a problem? You're what passes for bristle and gristle round here, are you? Possibly. So listen to me, you hero. If you don't want me to wipe that crooked grin off your face, you'll start talking. Got it? I don't know who you are, but my patience is wearing thin. You're not the only one. Right, you asked for it, you bastard. Farewell. I'm on the right track. Who are you? Do as I say, and you might walk out of here alive. What? What's that? What do you mean? Don't worry about it. Just answer my questions, and I might even help you. Well, if you say so. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. And where's this Menhart disappeared off to? No idea. I blacked out after the attack. Only came to my senses once I got here.
I don't even know where here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Menhart that. Tell me more about the knight. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. Gah! Where are those sacks you took from the wagon? Sacks! They're behind the shed. That's him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? Wait. Fuck! Wait, what the fuck? Right there! What the fuck? Damn. Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasau Inn. Yeah. Yeah. Okay, by the way, wait. Jesus Christ, that's like all the way in the boonies.
Well, I never. Henry! Hey! Where's he going? He's in his woods. Henry! Hey! I can't believe it. I'm hungry. I'd like a bite to eat. I'm happy to see you again, sir. Likewise. No doubt you have many questions. I certainly do. We will talk. Not here, however. The wolves have ears. Let's meet at the pond after sunset. You'll find me waiting by the big willow. I'll be there. I will expect you. Certainly. I'll fetch it right away. Any chance of a bite to eat? Start your fucking mouth. No quicksilver out there. Mosquito, mosquito, there are so many mosquitoes. Do you guys see our mosquitoes? So here I am. What do you have to tell me? I brought you here because I did not want to cause an alarm at the tavern. I am very sorry, but you made a mistake coming here alone. And it will be your last. Wait! You wish to make your peace with God? Very well. But be quick. I just want to know why you ambushed that wagon. You make no sense. Did your accomplices not tell you when they sent you after me? Accomplices? What are you talking about? I'm here on behalf of Sir Radzig Kobyla. Radzig Kobyla, you say? A nice attempt. Most men have such stories about wives and children. Your heart would break. Or else they try to buy me off with stolen coin. Well? Who is that diver? It seems I have finally met my match.
I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been at the other end of the sword more times than you can count. I give you my word. The word of a thief? Jesus. It is true what the preachers say. This world has gone quite mad. You had better kill me. I'm finished, anyway. Just as you are. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, Governor of Skalitz and Royal Hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from above. From who? Perhaps you might sheath that weapon, so that we may talk eye to eye, if we do indeed have a common cause. Stand up. It is true our meeting has not begun well, but if it is the truth that you are sent by Kobyla, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Meinhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you, but first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzig, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made, but I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that? It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. What's your name, anyway? I told you. I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true. I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. All right then, Ulrich. Let's leave it at that. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? No, what is it? A city in Bavaria. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Meinhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sassau.
What happened on that track? I ambushed them. I took down 2, but that bastard Manhart cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Manhart, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. So we won't get anything out of him? Unfortunately not. Very well. I'll go and see Master Fayfar. Godspeed. I will wait in Sasau at the Wagoners Inn. So, what did Master Fayfar have to say? I haven't spoken to him yet. Then why do you delay? Our time is short. I'll slay you, you scum. You'll get what for? Is that the best you can do? Judging by that ugly gob, you must be Henry. What do you want with me? Miller Peshak described you in detail. And he was also pretty clear about what we should do to you to jog your memory. Huh? I don't understand. They nursed you back to health at the mill, and somebody had to pay for it. Or have you hit your head again and can't even remember that? Don't worry, we know it's you. Sirs, you aren't the first to mix me up with this Henry fellow. I'm sure you don't want to end up at the bailiffs for harming an innocent man. Of course. Forgive me. You're another Henry. When you see the real one, tell him to get some groschen ready, or we'll rearrange his face for him.
Okay. I can't believe it actually worked. Put the weapon away. That's forbidden here. Okay, hello. How are you doing? Are you doing good? How are you? I'm doing good. I'm doing good as well. Greetings. What business have you? Master Fafar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? I'm just working. I see. Hope the work goes Close well. to Rovna, I came across a Are wagon you that was there? transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Hope the work goes easier. Do you know who did it? Yes. A certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his Nice, master's colours. love working from home. Nice. Absolutely. Could be anyone. How's the Can game? you It's describe pretty good. An older I man like with the a story. moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. His master's allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind I it think all. they're gonna come up with a new game, like it's called Kingdom Come Deliverance 2, and I'm gonna play that one too. So I'm just trying out this He gave one. me these documents to show you. He seemed to think they. I think the proved to tell story is truth. pretty good, They're the records but of rest the of them is interrogation in questionable. Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. You Will know- the alderman of the city of Passau. Interrogation. I like the on vibe Sunday. this game has. It's quite Put to good. pen by the quester. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. Yeah. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. Alrighty. Did you find out what actually happened? Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzik sides with the king. How does life in Ratai suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Good luck to you. It doesn't have any fantasy aspects to it. You don't have magic or anything. It just, but it basically is Skyrim, but a little bit more realistic, you could say. But God, that combat, Jesus Christ, I just don't want to deal with it. You know, it was that fucking annoying to deal with. There are so many throttling mechanics. This game is basically placed like a survival one. If you get my drift.
has a good. It has a really big map. Like I have no complaints about this map at all. It is quite freaking big. Yeah, I kind of wanted to see what kind of armor a good-looking armor you can get in the game. Kind of looking for it, but I didn't do it. Ambush. Yeah, fail. Yeah, that's the combat you have. I mean, I did one-shot him, but still, you get the idea. It's kind of janky. Is this your first stream playing game? No, I think I played it for like 2 or 3 streams. Why? I'm like halfway through the game, I think. God be with you. Barber sword. Very good. I haven't even gotten a proper weapon in this game yet. Kind of funny. 45, 45. I will take the 45 one. All rubber. Oh yeah. Hurry, give it. Hurry, weapon. Rubber sword. Let's see if I can get another armor too. Jesus Christ be praised. May the Lord watch over you. No, they don't have much. God damn it. Robber as in thief? I think so. Optionals, we get to find out where the counterfeit gets Quicksilver. Find out who works with the copper and okay. We just ask the blacksmith, I think. Do you work any copper here, Master Blacksmith? Why do you ask? I'm looking into a few things here. Looking into things? Meaning what? I'm on the trail of a gang of counterfeiters. Well, that's a serious business, but to answer your question, no. I don't work copper here. Aha.
What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair-handed everyday things. And he used to have talent, but now he's too old and too proud to admit it. So back to that copper. I'm a copper. blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. Good luck to you. That was load? Really? Yeah. That was not load for me at all. Farewell. It was fine. Fine. I gotta talk to more people. Where are the people? This game is. This town is a ghost town. Look at this. Hey, there is one guy over there. Hello. What the? He doesn't even want to talk to me. What are you? I thought it was loud for you. Yeah, I think I'm good. I'm good. Don't worry. Me good, me good. How come nobody wants to talk to me? What's going on? Aren't you the cur that owes Peshek money? Until you pay up, you best stay away from every mill. Well, look what we have here. The little fucker owes Peshek money. What now? Have you come to pay up? Until you do, keep the hell away from my mill. We millers stick together. Duh! Well, look what we have here. The little fucker who owes Peshek money. What now? Have you come to pay up? Uh-oh. Until You you say do, the keep same the hell away thing. from my mill. We millers stick together. Well, I don't know. Sometimes people say these kind of questions are quite good. Like you just run around aimlessly and then go find some people you have to find and talk to. For me personally, that sounds like tedium, you know. Jesus Christ be praised. Farewell. You know, like it doesn't feel like it's a fun time. I guess it's just not for me. Find out who's Oh, I see. There is a whole village over there. Like, I don't know. It's not. I don't think it's a good idea. It's just makes you wander aimlessly and then
waste your time, kind of. I think I would probably be willing to do if there is a game that's like Sword Art Online full dive. Yeah, so you can just experience the whole world and stuff while you are trying to play the game. That would be a fun time, right? As a full dive. But sitting on a chair and then just looking at a flat screen is just really a fun. My breath is short, my feet are sore. My respects to you. Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the Monastery Craftsman's Yard has bought out all the copper. What can you tell me about the Sasau blacksmiths? There's too many of us, I'll tell you that for free. This is only a small town. There's Zach, who has a forge in the Craftsman's Yard and mostly works on the construction of the church. And then, apart from me, there's Master Armourer Otter of Rabstein. Can you tell me something about Master Otter? Well now, there's a master to look up to. He's worked for the lords of Kunstadt and for the richest townsfolk of Prague. If you don't mind my asking, what brings him here? The same as draws all reasonable people. He's enjoying the peace and quiet. Or rather, he used to enjoy some peace. That dispute with Zach must have put a few more wrinkles on his brow. What are Zach and Master Otter arguing about? Zach had his boy Vitus trained as an armourer in Kuttenberg, and he wanted to buy out Otter's place for him. Except that Otter's a proud man. How would it have looked? A master armourer giving way to a young whippersnapper who's barely let go of his mother's skirts? And they've been arguing ever since. Well, Zach mostly. He badmouths Otter every chance he gets. He claims that he's only fit for mending pots, and that his son will see him off. Tell me more about Zach. Don't have much time for him myself. He knows his craft, no question. But he seems to think his son, Vitus, will be a master armourer in Prague one day. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same about me. That's how fathers are, isn't it? Of course, any man should be proud of his boy. But Zach makes pride a sin. That's why he's at loggerheads with Master Otter. That will be all. Thank you. Take care now. He is also selling the rubber sword. Wait. Where's this armor? I want to get to that armor and buy some full gear. Full legging gear. That's even possible. God be with you. Good luck to you. You almost got in. That's even stronger than what I have right now. Saving grace.
What was that? Something the matter? My breath is short, my feet are sore, the sun may burn, the sun may shine between your and mine. Is someone There, there? answer me. And a great roar of thunder followed. A storm. Huh. I know you. I know you from One somewhere. ale over here, please. Where do I know you from? What? All right, all right. Of course, my dream. You were in a boat made of bone, and I put a crown of thorns on your head. Good God! What happened to your clothes? If you were robbed, you should report it. May the Lord watch over. Here, enjoy it. I'm telling you, the kingdom of God is upon Good health to you. Oh, that's the bacon. Okay. What the hell is the armor? Oh, there he is. Good day to you. What do you need? Do you make anything out of copper, Master? I do a bit of Damascene decor sometimes. Why do you ask? I'm looking for someone who could do me some copper sheets. Well, that's pretty rough and ready work. I wouldn't waste my time with it. But go and ask Zach from the craftsman's yard by the monastery. He's bought up all the copper to be had around here anyway. Oh.
Man, nothing in this game looks anywhere remotely good, dude. Look at this. Cringy as hell. Can I have like a cool Crusader armor or something? I look like a freaking loser. Hear ye, good people. The kingdom of God is at hand, my children. Lord's tasty. Good on bread and for frying. Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits, may they burn in hell. Take care. Dude, why did I say that I'm just robbed? Didn't I just kill their ass? God be with you. What can I do for you? May the Lord watch over. God be with you. Take care now. What else you, sir? Is food help on here? Yes. You have to eat food and then you do have a HP bar. It's in the middle. Yes, yes, you absolutely do and you absolutely have to eat it. Good health to you, sir. Oh, that is cool. Yeah, the only one that remotely was cool was that this one, but it still is not that amazing. Yes.
I thought it would be. You know? Yeah, damn. May the Lord watch over you. Here you are. Thanks for everything. Farewell. Good evening. May the Lord watch over you. Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits. May they burn in hell. Bless. Oh, this one shows me shoes. God be with you. Take care now. Is there anything interesting going on here? Well, there's two good-for-nothings from Skalitz who are a thorn in my side. It's one thing sympathizing with them after what happened, but it's another when they get mixed up in all kinds of mischief. I'll catch them red-handed sooner or later. When I do, they'll be sorry they crossed me. Farewell. I gotta find a blacksmith that works with copper because we are having a counterfeit money problem. So I'm kind of running around the town to figure out where they are. Okay, that's not my friend. Our friend kind of looks like that too. Yep. Yeah, we found pretty much everyone. Where the hell is that other guy? Butcher. Ads. Good day to you. What do you need? Bye.
I pretty much was here. Let's go talk to that our friend. Maybe he will have some clue. Kinda wanted to find it myself, but it seems like I can't. Like as you can see, the view, like the game's vibe is quite amazing. Like this game has. But it just gotten throttled by its obnoxious mechanics. Good day to you. What do you need? Yeah? Your father says you don't work any copper. We don't. I've heard differently around town. They say your father's bought up all the copper to be had. Are you calling me a liar? For my father? You're asking for it, boy. Just be sure you know what you're letting yourself in for. Was that a threat? Do you think I'm an idiot? You don't get it, do you? I don't particularly want to fight with you. I don't have the time or the need to prove anything. So I'll just take my knife and stick it between your ribs. And then I'll keep twisting until you tell me the truth. So show me what you're made of. Oh, I'm gonna kill your ass. Yes! God damn! There we go. Eat a dick. Is he dead? Uh-oh. Uh-oh, I think I killed him. Whoops. That was good boss, I guess. I'll be right back. Sleep was never an option. Dinesh, hello. Yes, I don't sleep. Gamers never sleep. Good morning. Good morning. It's like 2 a.m. So it's like midnight. Pour me an ale. That is the night. Just as you ordered. Gamers never sleep. Yep. We don't. But actually, I'm gonna hop up in a bit. Because I haven't been the time yet. We'll see. Ah, that's not wonderful. It does he is here, but I don't see the dude. You don't starve? I do sometimes, but I usually bring food with me. That'll be fine. Yes, you are right. I do starve. Not like I'm saying it's a very healthy way of living and everything, but still. Cool. Cool. See. Yo. So, what did Master Pfeiffer have to say? I consulted The game looks real, yes. Tell me more. And they're making a second one and it's going to come out soon. For the core of the coins, and quicksilver for the the other part. I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone.
Well, that's something to follow up as well. Thanks. I think the music is good, don't you think? What else you, sir? I hear you've had some problems with the supply of Quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month, they've told me there's none. There's no Quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. What do you need Quicksilver for? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without red? Not really. Then be glad you can. My eyes hurt just to imagine it. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red paint, there's a different reason why they haven't got the Quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same thing goes missing. There's bad luck and then there's something else. That's all I need to know. Oh my god, this music can make you mad really Would you fast, care to dude. buy something before you go? Or play a game? I'll have a beer. I really need some money. I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. I'm sorry, but I don't have time for it now. May the Lord watch over Okay, you. dick. Not gonna play Gamble Simulator with you. A tankard of ale for me. God be with you. God be with you. One ale over here, please. Good health to you. One beer for me. So back to that copper. I'd like a Master beer. Blacksmith. What? I thought I told you I don't work with copper. That's not what I heard. What? I was told in town that you bought all the other blacksmith's copper. By Mickelson, the Master Armourer, am I right? They're forever trying to smear my good name. That's why they said it. To make me look suspicious. But they don't know I'm investigating anything. Then they're making things up just for spite. Anything else? I still have work to do. Farewell. That's for a blacksmith? Goddamn. Hey! Henry! I'm glad to see you. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really?
Bollocks! Bloody Joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rattay that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Well, I'm just getting by the best I can. Nothing to get excited about. At least you had something to eat. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. No one's interested in two good carpenters in Sasau. No one. And we looked everywhere. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. I'll find you something. You can rely on me. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sasau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. Goodbye. Okay, the game just saved. I'm gonna stop it here and then I'm gonna raid someone. And I'll probably hop off and take it easy. Thank you for dropping by. And thank you for supporting. And with that, I'm gonna rest. Let's raid someone. I'm gonna take it easy. Thank you for dropping by. Thank you for the support. And with that, Alex Soda is signing out. See you guys tomorrow. Tomorrow. Hey, what is this? 2, 3, 5. Oh, okay, there we go. Bye.